All right, welcome back to my channel. I greet everybody. Please, if you come across the video, I expect you to like the video and share it to many platforms of your choice. As you know, today is a protest. We spend time on that, and we are back again to do the needful. So, if you are watching from that, because this program is going on at different two platforms, so you can actually do me a favor by sharing it. I'm trying to even share from my end. Don't forget to put your comments. Let me know that you are here. Waiting for Jordi there. Let me know that you are here. As we are going to start the program without hesitation, make sure you share to many platforms of your choice. All right. Okay. We have some people already here. So please give the video a thumbs up. I thought that I would start the program before now, but I got a call from Ezamu Nobi and Solomon Nkwocha. These two of our brothers reached out to me because of the program we did a couple of days ago. They wanted to clear on that, so they are not happy because of the turnout of the event. They are not happy at all. So I spent time with them just now. So I just dropped the call before starting off this program. So why I'm saying this is because they share their own side of the story, and the whole thing is contradicting to what DPM put out there. But I'm not gonna go in details about it because I will record a video about it to explain things also based on what they told me about it. But on the second thought, we all know that the DPM is not a liar. I believe her source of information is intact, but in as much as we believe that her source of information is intact, maybe some people may also give her, false information. She's a human being, and not only that she's a human being, so you never can tell. Some people may give false information just to drag her and make her look somehow. You know what I mean? But be it as it may, I'm a supporter of protecting our people. I'm a supporter of defending our people, like our land. That's why when they come out and begin to criticize even Igbo politicians, I always feel bad, no matter how bad they are, even though I know that they are bad in terms of leadership and all that. But when it comes to comparing Igbo corrupt politicians and northern corrupt politicians, or even Southwest corrupt politicians, I always choose Igbo first. Reason not because I am Igbo person, but I know they are not. What they are doing is just like boy. So how can I blame the shop owner or the business owner? How can I ignore the business owner to blame Waboya for having the shop or the business running in social location? I should go to the right source, to the people that matter, people that actually have power to do some amendments. That's what I'm talking about. So we have Machibose is here. Machibose is here with us. He said, "Good evening, Mazika reporting day one if GCK now." Thank you so much. And we have Moneyman Ojege Mogo said, "Day one Mazika, day to you, my brother." And we have Joe Akuwebe. Joe Akwebe, I believe that is your name. I greet you, my brother. Christopher Chukwu Emeka, and good evening to all you Genuine friends. Please like and share as you are joining. Thank you so much. We are just 4 minutes of the program, and like I said, we are here to do the needful. I'm not gonna waste much time, okay? I'm not gonna waste much time. I actually want to make sure that I share this video before commencement, before any other thing, and I expect you to do the same thing. Lawrence is here. Lawrence AK, our guy, Afongi. He said God is with you, brother. Thank you so much for that, and He's with you as well, my dear. Yes, so that is so kind of you. Please do me a favor by sharing this live broadcast.
share it to many group of your choice, and like the video. Okay, like the video. So I've shared my own. You can also share your own as well. Yesterday, our attention was drawn to a program of Master Prophets. Master Prophet says something, and in that video, I was told that he said some, unhealthy stuff against PM, literally attacking PM. Maybe he don't know what consequences of what he's saying. Maybe he don't know that it's an insult to PM. Maybe he do know, but one or two things may have triggered him to go that extent. So, like I said, we are streaming this on our two platforms, and I believe you can watch from any of them. Peter, I see you. Mazekai, Uruchioma, the same to you. Oscar Benz, I see you, Oscar. Let me bring you your comment up, on the screen. This is Peter. This is Peter, and Peter after Peter, Oscar, and after Oscar, of course, I sent my greetings to you already. Christopher Chuku Emeka is a Chuku. We have Noye Okolie, my brother Kai. Good evening. Good evening to you, Noye Chuku. Afandi Bonatoko Todlapokwa. Noye Chuku, I see you. BC, I think BC Libo. I hope I pronounced it, because I hope I've not butchered your name, my brother, because I know maybe you are from coastal region, Biafra land, of course. He said, bless you, my brother. Thank you for the good work. May God protect you. He said, and may God protect you too. So, like I said yesterday, I was informed that the Master Prophet have something to say, or he says something though, and we are here to listen to that, because you get why. Let's go there. Prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion. So let's go there, my people. Achobrum ime video na program yesterday, but I knew on a thunderstorm in our area, and it's affected the internet system. My two different internet connections were just switching on and off, connecting and reconnecting, and it affected the quality of the program. And I like perfection, and I don't want to suffer the people that are spending their quality time to listen to me. So nobody take a mono. Agama I dive in, right in. Can you get in here, Basara? But before maybe though, you have to understand one thing. I want a voice recording or video get play. That video, I'm more the authentic. So, but I may play here later. So, here's some now, even the baby come so one. So, I need a lebanya na blackmailing of Adade Ramma. One thing you have to Adade Ramma understand about her is she's not search and rescue. She is search and destroy. Onye ọbụla ahụ mege ihe dị mma, Adade Ramma ga-apụta, destroy ya, kọtọọ ya, bo ya ebubo. Onye ọbụla ọhụrụ nwere ihe legitimate argument about her, Adade Ramma ga-apụta, blackmail ya, destroy ya, bo ya ebubo. But one thing actually, something that marvels me is that I thought that Ramma, according to House in there, followers. Onyara when followers. Abogami onyara. Only beribe when followers. Abogami only beribe. Okay. Onyo shin when followers. Abogami onyo shin. Ndena akuni yiro which are followers.
akpọgaghị ya na onye na-akwụ n'iro. Ada jọrọ mma wụ somebody na-enweghị ebe ọ kwụrụ akwụrụ. Just because of na one eye pastor pụtara buoro ya amụma gwa ya na ọ ga-awụ the most powerful person in Biafran struggle, na ọ ga-aka Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, onye ndu supreme commander, even na ọ ga-aka Simon Ekpa, ESN, or Prime Minister Simon Ekpa. But having said Simon Ekpa, ndị autopilot na-eje to Finland ije protest here for the release of Simon Ekpa. Asị m yara ihe ọbụla ha na-aga ya rere ha, ya dịrị ha na mma. Achọrọ m ka enyi m nwoke Simon Ekpa Njoko, the prime minister, onye ọ kpọrọ onwe ya, onye m ga-akpọ ya. So achọrọ m ka Simon Ekpa pụta na ndụ na ahụ isi ike. We are not here to play the video for playing sake. We are here to even make meaning out of every word. And this is not an attack to Master Prophet. I'm not here to attack Master Prophet. What I'm doing here, like I always do, is to set the record straight, to remind people the meaning of everything this man that comes out from his mouth, being Master Prophet, our uncle, our father, our brother. Why? Because it is very, very important to know that whenever you are shielding something bad, that thing bad coming to you is inevitable. That is always good for you to, that's why it's always good for you to do what you can do to stand on the side of the truth, no matter how difficult that may appear to be. Always try your best, push yourself to identify the truth and to stand by the truth. You get why? In life, you cannot just fold hand and watching something bad to strive, believing that it doesn't concern you. It will get a point it will concern you. It will get a point that it will concern you. Now, if a Master Prophet is good at now, not follow away a prime minister, it's just a way of mocking you. Yeah, if you are a lover of PM, he's just mocking you and making it look like he's a very, very neutral person. No. You hear him saying their prime minister, just like what AKWA normally say. See your prime minister says something. Omakbiye awa. Go see video ebe some AKWA mepelon for PM, our prime minister. Oga hire from Obu no way. But una prime minister, you see, your prime minister said that kind of thing has a very deep meaning and it should concern you. My guy, oh, my honorable. The best person would like to be called honorable, but to address the leader of that institution that even gave you a chance to be honorable in your life. You don't respect it. Rather, you are working hand in hand with people who want to overthrow him. It's not healthy at all. And all this makes me to suspect the so-called unity and all these things, because it shows concern, deep concern, to be honest with you. So hear it. Please, if you are just joining us, I expect you to like the video, as we have Chukoma. Chukoma is here. Chukoma Obinna is here with us, and we also have Davis Sunday. I see you, and Sundays. And we have Nelson Mark, our own brother, is here. Nelson Mark, I greet you. How is your family? We have Kevin, one of us. Kevin is here. Good evening, Master Karipon. There, my brother. Happy to read from you again. So here, Master Prophet, please listen. Money man joko kile mmeni mba bere na pa na tadia waking the one of the Biafran people Simon Ekpa Njoko onyirum nchoro ipia otale or apia na mi otale. But even though na apia nam Simon Ekpa otale, Simon Ekpa instead of ga retaliate ani meche ka Simon Ekpa retaliate ya obia bume mwo so that can we more legitimacy to reinforce
rather Simon Ekpa turn round men me hioma. Based on that, Alorum I'll go with Simon Ekpa for over a year, over 2 years. Then Gawazie more deep, powerful. Kamji Kutuoye for approximately 5 or 6 months, and which I was about to be successful. But Simon Ekpa, being smart, yeah, married me hioma, and that forced my hand. Now, I'm not a supporter of voodoo challenge. I'm not here to talk about a voodoo challenge. I'm not here to talk about who is more powerful and who is not more powerful. It's not my business. And I don't wish to get involved in that. But good morning. How are you? Sometimes in life, you may think that now you are fighting with somebody without knowing that the person is not even noticing your presence. I will tell you my observation. I'm not gonna lie to you. I don't think that PM noticed that he's having any issue with this man. PM don't even see any, if there's any spiritual challenges that PM experienced. I don't think that PM noticed the presence of the awakened one. I don't think that PM, have looked around and say, "Oh, I wish somebody will help me because of the awakened one." I'm doing my hand like this because he normally said that people call himself. You call yourself prime minister, not a footballer wear. You get the point. So the awakened one, or a footballer wear. The prophet, or a footballer wear. Master prophet, or a footballer wear. The only prophet of the other prophets, or a footballer wear. So don't get me wrong. I've told you I'm not attacking him. I'm not here to attack him. But to say it the way it is without adding or sugarcoating words. PM did not notice that he's facing any challenge of going into battle with the awakened one. I don't think that PM see him as a problem. I don't think that all the arsenal that he said that he has launched on PM, I don't think that PM was able to identify any arsenal, let alone locating the arsenal to the direction of the awakened one. I don't think so. Now, that is to say that if he did not notice your arsenals that you used to launch, or you launched it on him, he couldn't recognize or remember or identify it as this arsenal belonging to the awakened one. Imagine what will happen if you notice that you are. Imagine if you notice now you are talking about you have used all your arsenal and you're where you are about to achieve something. Imagine how the whole thing would have been if PM noticed, if PM is okay, notice that somebody is pressing button, let me press my own. And I'm glad that you said that you were waiting for him to come out and begin to attack you so that you have more legitimacy, meaning that you lack legitimacy to attack him in the first place. That's why you're seeking for legitimacy. Now, it also shows that you understand the importance of having legitimacy to attack someone spiritually. Because someone never give for job. You cannot go and overwhelm that person for just like that. You have to follow the principle. You have to let the person know, no make for just somehow, and I wait for the person to apologize. Imana, and also don't know. Oh, and but that no messy one. Why also we attempt without any legitimacy. Or the one. Mana, for you as an operator, or for you, if you're naming a more. Okay, that means you should have this knowledge that before your arsenal now go out there to carry out an assignment, that you must have had that legitimacy. For you to identify legitimacy means that you're operating using legitimacy. So if you know that the power of legitimacy, why do you think that you have legitimacy over PM Samarepa and Joko? For the first time for you to launch attack on him and hope and believe that it was successful. That part is not clear enough to me, because that's why I said sometimes you can think or you may claim that you have something there that you can achieve without knowing that no blog one name face no name.
If I begin to pray or begin to launch an attack on Kevin, who is here, or Nelson Mark, or Peter Eze, or this our brother here, King Gazi. If I begin to launch attack on these our brothers, of which I have no problem with them. They have not done me anything wrong. They have not offended me. Because I have contact of what did they so I say, okay, let me can go with age and maybe if I can go. And they are those that or they go walk. Or they no on a normal level, or they go walk. Or walk wagodi. Just only words from these people, it will bounce back. Because that's the important of legitimacy. Now, what is the offense of PM in the first place for you to even launch attack on him? Nobody have you in almost all his video, he's using this as a mantra that I don't know someone about them okay, can you so begin anyway? Kidin so begin anyway. So begin be because there must be a problem for you to even identify no your enemy. What is the nsogbu a na-ekwu ya? Can we also know that? Can we know the reason why you think that Simon Ekpanchoko is your enemy in the first place? Obuli ikwu maka na o kere gị medical war and all that constantly, and bragging that you are successful, you are nearly, you are heading to finishing point. Wow. The question is Kedin Subu, because to me, I'm unable to identify any reason, anything that you can hold on and say, yeah, this guy did this kind of thing to me, therefore I'm gonna do the other things to him. I am yet to see that personally. If you know, please don't hesitate. Let us know. We want to be like you. What is that offense of Simon Ekpanchoko on Master Prophet? Is it because he managed to save the world? Because many of you don't know that you still have ESN today because of Simon Ekpa. He is one that stopped them from stealing everybody away to hand them over to government, which all of us, everyone has confirmed that from the horse's mouth. How they discussed it with the government, the governors, according to Chike Dozeha. So these are things people need to understand. We have seen that one, that is true. Somebody said I should unblock me if you are not ready to follow. Unblock me if you are not ready to follow PM and DPM. Stop fooling around. King, I don't understand what I mean. Let me read your comment here to know where your problem started from. He said, Master Prophet, please kindly unblock it. Kindly unblock it. Well, do a lot good to stop fooling around like I told you everything, my Lord. Master Monokan told me in dream before he was taken, which makes our PM who he is today. Okay, I think you're talking to Master Prophet, so this is not, it's a private conversation anyway. So hear him. Please, if you know the problem, what you think, what is that you think that PM have done to this man that warrants him talking about I don't know this, and I'm genuinely I want to know. Genuinely, I want to know the problem. Today, as I speak, 3rd of August 2026, Mona Simon Ekpe enweghị nsogbu of any kind. So onye ọbụla no lum come maka ihe m kwuru in the past. I see you. Concerning Simon Ekpa. Ye me understand that Mona Simon Ekpa wuzi enyi. Simon Ekpa nwam. Simon Ekpa nwannem. Simon Ekpa onye Igbo. Enweghị anything against Simon Ekpa. Ka ghara inwe onye ọbụla ga-abịa ya asị
No maka muna Simon nam kwuru ihe gbasara. It doesn't matter anything m kwuru against Simon Ekpa. It is in the past. Muna ihe kpejiene. And finally, me make a call to Pastor Van Van Vam. Pastor Van Van Vam, that I want to speak to your Prime Minister, Simon Njoko. In Ania, I want to speak to your Prime Minister. When I heard this yesterday, I was like, really? And truly, here we are. I want to speak with your Prime Minister. Oblo my Prime Minister, Oblo our Prime Minister. The same thing like Barawa used to do. France, hear from your Prime Minister. France, your Prime Minister said, France, this is your Prime Minister. Do you understand? Now, Oyibo Babara, Oyibo Abula language. I know that one. Man, what you more critical Oyibo in a man, so this I don't know what it for me, no, for me, no, my dear. I called Pastor Vam, this is your Prime Minister. Okay. Your Prime Minister, really? Okay. Not follow we are, not go we are. No, if follow we are, near Kaga we are. If I not blow we that is an insult. And this so-called honorable and benchus of this world, 247 of this world, Mazawa. So far, so good. We have identified this threat. Going closer to Master Prophet, which is good. I'm not against you going closer to him, but what did you tell him? Because he appeared to not know anything. What did you tell him? What exactly did you tell him? Most trusted and most trusted and most trusted. I understand why he thinks he's most trusted. Because the man don't know the source of what he's saying, and he don't bother to know what has happened. So you cannot judge like that. But time will tell. Pastor Van Van Vam agbakeri ala. The next day, a connecting call. I say they're working the one that is a connecting call. Masi onye manu ulu na background. Or Simon Njoko. He was surprised to hear that they're working the one on wanted to pay back to him. Mona Simon Ekpa discussed so many subjects, as I said in the past. Also, here Basara Uchechi Delilah cancer, which Simon Njoko was or is privy to every Uchechi cancer mere against Nande Kano Nandeze Ndu. Okay, let me come in here because the issue of what you discuss with PM is not actually my problem. The thing is that I'm only concerned in one thing. Each time people reach out to Imam Madaba and his gang that they want to talk to someone Njoko, or they want to hear from him, they want to say hi, something like that, Imam Madaba will always be in the background to hear every conversation. PM don't have access. PM is not allowed to enjoy private conversation with anybody as long as you pass through Imam Madaba. So meaning that PM is in prison and Imam Madaba also put him back in prison. That's my own interpretation. Because think of it. You are in prison and you are being monitored and watched or limited when and how to call. When you are calling, PM have made it mandatory. Or Imam Madaba has made it mandatory that he's going to reach out to Imam Madaba. So PM will not call Imam Madaba. Imam Madaba will not be in the background to hear one or two things about the conversation. But when you called, when PM want to communicate with the USB government, Imam Madaba and their group are not in conversation. What does that tell you? It's supposed to tell you that MAZI, PM Simon Ekpa have known
that the vision in US in Biafran movement today is not just ordinary division. It is now rooted deep in people's mind, and people are now acting based on who and where they are coming from. You see, MAZI, let's call him MAZI, Imam Madabo always want to be on top. His own freedom fighting is fighting against Biafrans, trying to limit them from communicating with PM Simon Ekpa. That is what the man has been doing after redeclaration of Biafra. The question is, what is it doing in PM's absence? Apart from pushing Ogekere, making Ogekere to overthrow PM, and Ogekere use the same synergy to push him aside, and he can't do anything. He has relegated himself to backseat, but he holds firm the contact to PM to make sure that he still remains relevant, and from time to time people will talk about him. People have accused him for not visiting PM, that he don't visit PM, and today he proved it. Maybe tomorrow you see him surfaced, maybe in the courts, something like that. But the question is, when Master Prophet was talking to PM, he was there in the background, hearing everything. Oh, you think that PM is pleased to that? He is forced PM to do that. They are forcing PM to call them and get them, get them connected to other people. If he's genuine, what stops him from giving Master Prophet to PM so PM will not call him at his own convenient time? You get the point now. I told you that somebody reached out to me talking, about the protest. I'm one of those that received the flyers from some people that I'm not going to mention now in USB. Not for back or anybody. In USB. They were pushing me to start announcing the protest. But when I browse around USB platforms, I didn't see anything anyone talking about it. And I was like, in as much as I love protests for PM, I love anything that will help PM to know what I mean. So I'm not against it, but my concern then is who is the organizer. And I was not able to get the answer that I was searching for. Then I asked the person, okay, why is this that DPM has not posted this on her handle? And the person said, it doesn't matter. It doesn't matter that DPM may not be posting everything. We need to also do something on our own. I was like, okay. So are you saying that DPM is not aware of the protest? Because my fear is that I don't want to use my platform to promote, stupidity. Because people that are calling for the protests, are they genuinely calling for PM, or they are calling just for relevance seeking? Just like Imam Adam have done, making sure that anybody that want to see PM or go to visit PM will pass through them. Even though it's not as if they're going to contribute anything. But the question is, what are they actually seeking for? Why are they, head-bending, making sure they know whatever people are going to say? The communication between Biafrans and PM. Why? Why must they get involved in every privacy? Why? Of what benefit is the attitude, this kind of their attitude to Biafra movement? Don't tell me that they're doing that to protect PM. PM is not in Bongo. So why are they pushing, registering themselves, correcting their number to spy on people's communication with PM? Now here, when DPM talk about it, they say, oh, it's not. Think about it on your own. You understand what I'm talking about? So I need discuss, Ria. Simon Ekpa promised me that he will get back to me. He will answer all my questions. But actually, can Simon Ekpa potabia mona yeme program face to face, or yeah, be to Germany, like me host here, don't in a hotel, and then program, and then take your lunch, or maybe to Finland, and then real lunch. Now, before I continue, onye arụ ọbụla, onye ọbụla isi na-arị na mma, onye ọbụla isi na-arị mma, onye ọbụla
not pụrụ n'ishi, a useless idiot, a fulefu, ga-apụta na-epick bone with the working one because of ihe m kwuru in the past. Then you must be an idiot. Because Simon Njoko, mụ na ya eme n'udo. Enweghị any reason ị ga-eji ekwu okwu ọbụla against me. Because mụ na Simon ekpe eme n'udo. Onye mụ na ya nwere nsogbu asị na mụ na ya wee enyi, mụ na ya nwanne, mụ na ya eme n'udo. So enwezi efu no aside filiri na ya chọrọ iburu ihe n'ishi. The working one ezukwere m ka eme. Akajakwara m akaja. I can defend, protect myself. Now, Adadiora Mma was declared Sabo by Simon Njoko. Simon Njoko kpọrọ Adadiora Mma Sabo. Simon Njoko kpọrọ Adadiora Mma no a threat. No onye agba arụpụ. No onye uchu. No onye ọjọọ. No a woman that cannot be trusted. No onye ya na nwanne ya kwuje ịchụ nta, ha hapụ nta na-agbazi agbịrịgba ọkpa nwanne ha. No onye ya na nwanne ya ga-akpacha mkpa izu ya ewere ihe akpara jee kọrọ ndị iro. Simon Njoko emeghe ọnụ, ọ na-eji eri ji eri ede si na Adadiora Mma wụ Sabo. Sabo. Onye uchu. Having said that, na Simon Njoko, the Prime Minister, onye isi autopilot, kpọrọ Adadiora Mma Sabo. The working one, I stand with that. Adadiora Mma is Sabo, and Sabo indeed. And even more, anyị ga-eme uncover today. So enwere two videos anyị ga-akpọ. Ọ hụrụ vam. Onye ọbụla bilitere ni Adadiora Mma chọrọ ikute onye ahụ. Onye ọbụla shine na social media, Adadiora Mma ga-akute onye ahụ. Onye ọbụla kwuru okwu ọma na social media, Adadiora Mma ga-apụta tụkashịa ihe niile. Onye ọbụla kụrụ kpom ebe ọbụla akụrụ kpom, Adadiora Mma apụta ọrọ. Enwe ndị ọdịnala akụrụ kpom, Adadiora Mma ọrọ. Enwe onye ochie giri na Biafra na Adadiora Mma ọrọ. Enwe onye dibịa kwuru okwu na Biafra na Adadiora Mma ọrọ. Enwe pastọ kwuru okwu na Biafra na Adadiora Mma ọrọ. Ihe ọbụla Adadiora Mma, every day Adadiora Mma nọ na social media every day. Ya nọ 6 hours, ya nọ 4.5 hours, ya pụta ọzọ nọ 3 hours. It shows that Adadiora Mma is constituting a nuisance. No one ofege. No one iji na-efegharị. And asheri ihe na-omezi na-anwụ. Ụmụ nwoke ọbụla ọhụrụ ya asị na nwoke hara anya ya. Biko na-ewere n'ime iwe. O nwere some language m na-achọghị use, but biko nọ gbaghara na nọ. Ọ sị na Simon ịkpara anya ya. Ọ sị na Obi Jamili na-ara anya ya. O setini na ọ sịkwa na vam ara anya ya. In fact, na wụ na vam ara ya na odogwu vam the most trusted na odogwu ye abaghị uru. Na odogwu vam ọ na-ebilite. The most ihe dị okwu ọjọọ ị ga-agba nwoke na odogwu ye a na-ebili. Ichi ime ka nwaanyị wee iwe, gba nwaanyị na iri nwa ya, na milk industry ya dara ada, na milk industry ya eme na spy, na milk industry ya ata na nchana. Ịgbara na nwaanyị ahụ ada anya, ya ewe iwe. Okwu ọjọọ ị ga-agba nwoke ịgba ya na o setiri mgbe nwoke ga-arụ ọrụ nwoke, odogwu ebilitewo.
ada dị ọra mma pụta ụmụ nwoke niile nọ n'ọtọpilot ya sị na onweghị ka odogwu ya na-arụ ọrụ na odogwu ha niile na-agbazi mmiri mmiri asheri ihe ya sị na ya spendiri the whole night na-achọ ịkpọlite odogwu vam na odogwu ịmarị ha ahụ na even though na vam bụ na o bu ihe kara aka na o bu agbaga odogwu but still na odogwu dị useless chai lechaa vam the most trusted si na odogwu ihe dị useless na ya kpara mere ihe niile a na-eme even na ọnụ na-egbu ya mgbu na odogwu vam ebilitere ha ọtọ na asheri ihe na ya dị disappointed chileke ala efuone ya sị na vam na ihe vam ji wuru nwoke nọ na-erespondụ akpọọ ya ọ na-erespondụ na ya mege ihe niile a na-eme ma ihe a na ụmụ nwaanyị Igbo na-eme na ya mechara ya asịla ya ebe odogwu a ga-ebilite ya etile ya ebe odogwu. The idea of that the woman said that MAZI Samuel Banjoko, the Prime Minister, slept with her is not true. I have not seen any video of Adada Ramma. It was Simon Dinelia. Obama Goku Nanlo Nkafu Bonloko Nako. So it's not something that you use in line with what your so-called most trusted did. They are not comparison. You can't compare these two. You can't merge these two together. It's a sin. In fact, it's a cardinal sin. You can't just quote PM in line with the offense and the atrocities of AKWA, the egg breaker. No. But maybe you are doing it on purpose. Because I understand the end goal, the target, because PMs remain PM. Someone Ekperima to you guys, it remains still in your mind, in you people's mind, it still remains Ekperima. That's how I see what is going on. My own understanding. After listening to some of you, I don't believe that you have changed your mind on him. Not only you, all. People accuse Kantakano of submitting documents, getting involved in writing petition against European Union or Finland government and all that. Instead of you to ask Kantakano on a live video, is it true? You are busy seeking for people to send you the proof. Where he said the guy nature if your camera can with the zone of here. Last time I checked, Kantakano is your best friend, right? It's so meaning that you make it more easier to communicate with him. What is going on actually? It is always good. You see, I prefer that enemy that identify himself as my enemy and made it known to me. So that Kamaleben Nazoko, the worst enemy is the enemy that will laugh, smile and praise and say that everything you do make you to believe that he is you and you are him. Or your worst enemy. When somebody who used to call himself enemy from outside begin to identify himself as an insider, so I hope that I have not provoked you, because I don't want to provoke you. I don't want to fight you. It's not about fighting you, but it's about setting the record straight. Not because of any other thing, because to me, I believe that before you attack me, you must prove that I have offended you. And I'm that kind of person that I prefer not to offend you. So that I will not come back tomorrow and say, I'm sorry, please forgive me. You get the point. That's why I always choose my words. Some misinterpret it as weakness, so be it. Some will tell you that Kai report you are supporting evil.
No problem. Those of you that know me, that I don't quickly come out and begin to talk about somebody just because for something I want to talk. Mm-mm. And if I'm in contact with you, I don't record anybody. If I want to record you, I will let you know. Or let's see if recording you will help to prove a point in terms of that, like who you are anyway. That is me. But I have not recorded anybody, and I'm not dreaming of recording anybody. Anybody that knows Master Prophet should assist him. But you will know. If on a carried. Sabotage of 4 years is not sabotage of 1 week or 4 days. Sabotage of 1 year is not sabotage of 1 month. Since in Mazakana's absence, since 2021 until now 2026, in a few months' time, we will be in 2027. You can see the interval. It's actually wide. What I can do the mass number can make that mass number can like 6 years, 6 to 7 years. Did I say 6 to 7 years? 2021 to okay, this is 26, 2026. You can see the time. The gap is not here. You understand? So let us be frank. You will not know everything that happened just because you realize that someone okay, give me the guy. There are more to that. You have to go back to the drawing board, begin to pick those events, and start connecting the dots to help your final judgment. If at all you are genuine, though, because some people will tell you that you see, why I say so is because of what you just said yesterday. That MAZI AKWA, your quote unquote, your most trusted. No, it's to you, no, it's matter. And why is it matter? Because to you, not connected to somebody that connected to PM Samanekwa. You can see is about what you gain, not how it is. It's about what you gain privately, not how it is. Because had it been that he did not connect you to PM, connect to PM, you will not be here talking about that he's most trusted. If you can even that no is way you work that I trust, that will make more sense. But you cannot just crown him most trusted because now connected to somebody connected. If my man don't connected, nobody reach out to them. It's not so much happen. No. Had it been that you connect to Biafra Unite, he was also connected. We group in Finland. In Awata. And some people in the USB who have somebody in Finland outside the USB contact. That some of people in the USB, you have contact of those that are not in USB that connect to people in Finland. If I make anything like that. So they would have, if you had anything that you reach out to them, maybe somehow they would have connected you as well. By now, they now go that no most trusted. Now, Biafra United is most trusted. That no you will be most trusted. What again? Because they have also contact of so-called people in Finland. Also, I got made mention of our brother in Odogwenugu that also put a call and make things happen. Let me know for that, but you know what I'm talking about, though. So continue. ya tọrọ ya ebe odogwu ebilitere ya tọrọ ya isi ebe odogwu ebilitere so vam mụrụ ụmụ abụọ na odogwu ya na-etete etete Chileke ala ofuone. This thing wụkwa the same tactics ọ na-use onye m ji si na ihe ọ na-emewu search and destroy ọkwa ihe ọ gbara Obi Germany. Ọ sịkwa na ya na-aga na holiday no okay ị na-aga holiday na ka Obi Germany no sound please odogwu ya na-ebilite gị na-agatọkwa that sound okay that sound asheri ihe ọ sị na Emeka the vam there my brother
No, naanị ihe vam mere wụ na o jizi ọnụ rụọ ọrụ odogwu ya kwesịrị ịrụ. And na asheri ihe wụ na vam were na eze tarie ye palace ya. Even na o tekiri ihe 2 weeks before ya enwe ike gala ije. And si na vam demonstrated na hụpụta bịa du ishi bịa ṅụ iyi ya wụrụkwa na o were ha eze tarie ye ihe nwaanyị ya. So aga m ahapụ today daga vam demonstrated alọta marakwa na onye ewu demonstrated to Simon Ekpa onye ị ga-akpọ the next day you can communicate with Simon Ekpa ya lecha anya si na this guy hanga na odogwuye na ọ dị useless na ọbaghị uru na ọwụ. That means na ya dị disappointed. Even na sheri ihe na ya ṅụchara mmanya na ya ṅụchara akpụrụachị ya na vam disappointed ya. And aga m akpọ vam ka ọ bịa dụọrọ anyị isi ma o jikwa eze rụọ ọrụ odogwu ya kwesịrị ịrụ. Now ya wụrụzie na ọ wụzi oji ọnụ eri demonstrated ga-akọrọ n'anyị. So ọrụ odogwu gị kwesịrị ịrụ hazie ihe hazimecha ihe odogwu gị ebilitewo. Ọ na nwaanyị ọ na ada dị ọra mma ọ na-asọzi oyi ya wụ na ọ na-asọ oyi vam ị ga-agba n'anyị na ada dị ọra mma ma ebi na ihe nwaanyị ya dara ada ọ na ara ya mere gị otu o ji daa mere gị odogwu gị ji obite ha. Ihe enwecha ihe ndị m ga-ajụ vam but ọ wụbe taa maka ọ nọ on his way to Finland. So let us listen. Asịga hụkwa m nwoke mgbe m siga na vam na odogwu ya na-ebilite maka ọ jọsụrụ mụọ nwa. So mmadụ ịmụ nwa doesn't mean then ma odogwu ya na-ebilite then elekwa na otu o ji rụọ dị ọrụ. Now ka anyị gere ihe biko tosa. Before I get, I can work something because this man, what you just said here, I'm not even amend the bar. Okay, in a book na odogwu ya adabilite na ikwu okwu maka ya ọ dịghị ka ọ pụta nnọọ na ọgwa gị odogwu ya na-ebilite mana ọ dobilite bụsa ajụ jiri ebe a dị ka ajụjụ ọsọ ka jụrụ egbe igwe nwa nwoke na ama na ịda izu osi na oriri gị mana ụda kama na nne gị sị m jụọ ka njụọ gị ị ga-eweta anụ n'ite ofe ọ dị ka ọdịcha dị ga-asị gị mba nọ ya wetara m n'ite ofe ihe gị ya idore dị. Anyway, ashia na ihe onweghị ihe dịka onweghị ihere ka ụdịrị ihe ịmaka mgbu na village anyị na-anụ mgbu nwoke ga-akụ nwaanyị ya ihe nwaanyị ya sị ihe nwere naanị ihe dị mmanya ịkọm ihe mgbe o setịrị na uru n'abalị setịrị na akpọ gị bịa mee ihe nwoke na-eme ga gị na ihe ụra ihe awụ ihe adadịọra mma mere. Number 1, because of the same pattern adadịọra mma use this pattern on different men. Once again, let me read a comment from Emeka Justin, Emeka Japan. I see you. He said, MAZI, greetings from me. I have watched all the videos protests in Finland. I did not see any IPOB members there. Which kind of peace they are talking about? Biafrans should be careful.
they are not real. Even, to be honest with you, even the fallback ajibo noise. Let me ask you, are you proud of people that you saw there in that protest to compare the noise about the protest? No. The so-called organizers and people, are you proud? Are you proud of your job? Nkakwa na USB kicked against the protest. Had the USB government kicked against the protest, it would have been something else. Like I said, PM is a very intelligent and smart guy. Maybe he allowed the protest, he supported it simply because he wanted Biafra to work together. Like I said in our video. This is my own take. I'm not telling that this is what PM said. This is not intel. I don't have any intel. Okay? I don't have anybody inside telling me anything. No. Okoti is African staff. But what I'm saying is that PM that I know may have supported this protest to see Biafrans different, factions or fraction they call that, to come together and see how they can coexist, even if it's one day. As someone who wants people to unite again and forge ahead, which all of us dream of. We all dream that everybody will come together. Not everybody though. Personally, on a personal note, I'm not saying that everybody should come together. MAZI AKWA need the leap from if it was a Biafra movement. In my own take, only the good nature. LASUBA need the nature. Cha taka. You know what? Imam Madabo need the join Emeka Livingstone. Na ọ dị m n'aka ndị abụ ndị idozogodi n'ụsọ ọ bụrụ n'okwu mmụọ maka ka eme ife mepụta ya mma. Oge Nkere made a very good job, and I will tell you why he did a very good job. Anybody with Oge Nkere is not genuine. He has managed to deliver Biafrans at large by using his own saboteur magnets to magnet anybody that have fake mindset. He has used his own criminal activities to magnet them away from Biafra. So bringing them back is just like you going back to that man that always sleep with your wife. Yeah, you keep on welcoming the man back to your house. In water, or for the care. At the end of the day, the man will be in advantage. He's taking advantage of your gullibility or your stupidity because he will end up making love with your wife or your children. So come on, in kind of kwapia n'oge faga zuo ike. Njoji be mmadụ onye ebe Emeka Livingstone nọ na if you will be of this world. The list go on and on. One thing about the level of saboteurs of LASUBA and the MAZI AKWA, they are very stubborn. To push them away, you have to press them. You have to press it, just like Abo. For you to bring the pause, you have to press it. Despite that it's painful, you have to press it for you to come out. You have to press it. So their own saboteurs now at the level of pressing. You have to press them before they will let you go. If you begin to talk about them on social media and mock them, they don't have shame. But for you to get to the level of that sabotage, you must lose your dignity. You must be very, very good in, getting involved in shameful activities. So Emeka, I understand what you're saying. They are not there. They are not there. And genuinely, I did not expect them. I was thinking that I was somehow, hoping that maybe Metusela may be there. Man, imagine after seeing the people that went there to protest, what do you think that will be running in the minds of Metusela and this Paul Achebe of this world? They will be like, oh, I thought these guys are many. They don't have, you know what I mean? That the noise is too much. That is the noise. That is the reason why Master Professor was asking MAZI AKWA, where is your followers? Because then after listening to MAZI AKWA noise, somebody who don't know may believe that this guy commands a huge, large number of followers.
Do you understand? They all know that they don't. They know that. It's only when we begin to bring that video that people will now start getting to hear them. Not this is not my wish, but that's the situation of things. I'm not celebrating. Oh, nobody watch anybody. It's not my thing. I don't have right to do that. But let's be frank. They are not doing anything good to assist or to help. Rather, they're perching, on the issue or the effort of other people while criticizing it though to advance their own cause. That may be the reason why they don't stop us or from using their videos. That may be the reason why they don't want us to stop talking about them. Because to them, we are actually advertising them. But what they don't know is that advertising you positively or negatively. Let's continue. ndị anyị ma. What about ndị anyị na-ama? So ana m efili na ihe ndị ewu a tactics search and destroy, character assassination, iji mebie aha Thank you, vam Margaret. vam God bless you, my sister. iji mee ka God bless vam you. vam vam daa. That is ka ihere mee ihe, so that ya pụta among men asị ya mechie ọnụ akpa onye ewe onye jee haji Ada dị ọra mma ruzie nga anị odogwu ebilite ga-ewere ọnụ rụọ ọrụ odogwu gị kwesịrị ịrụ chilege and ashieri ihe na ọ sị na odogwu vam 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 no that is na ọ kara aka but no na-ekoli. That means no dị ka efi according to her. Okay, most prophet, There is something in me that is telling me na Ada dị ọra mma na okwughị ha eziokwu na ihe ahụ character assassination. But ihe na-surprise m bụ ele otu o ji si vam 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 bịa do isi bịa ṅụọ na m iyi. Ada dị ọra mma vam 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 ṅụọ iyi, ị ga-aṅụkwa iyi, ị ga-asịkwa vam 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 ṅụọ iyi ya wụrụ na ị were hụ ọnụ rụọ ọrụ ị kwesịrị ịrụ, ya wụrụkwa na odogwu ya ebilitere na ihe dị otu mee, but ya wụrụ na ihe ndị ebubo ndị yi boro ya ọwụghị eziokwu, elekwana ihe ga-eme gịnị. So for you to even choose this kind of oath simply means that you have already agreed that truly and MAZI AKWA to aside. So he trust God and not defend to his wife. Because for you to say your own concern about my although your quarter corner that means that the MAZI AKWA now local cable. Oh, there you go. I don't believe na odogwu vam 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 a na-arụ ọnụ. Vam 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 ji ọnụ eji eri ede gbam na odogwu ya kara aka. Gịnị ka gwa gị before? Ajụrụ m ya ajụ. Nke bụ eziokwu na LASUBA was one kind brain over. Maybe what you said now is spot on. Maybe she just want to blackmail MAZI AKWA, which I don't have a problem with because MAZI AKWA the good blackmail other people. So I'm not here defending her. Oh, don't blackmail. He can get blackmail. Yeah, go on and do that. He actually deserved it. But what I'm saying is that it may be LASUBA is just doing that on purpose by telling people that MAZI AKWA no do we had a quarter. Oh, anything like that. They can say anything to drag someone down. It could be that's what they're playing out here in our time. So let's not pretend that it's not possible. It is highly, highly possible. LASUBA can frame up that kind of thing just to make sure that you look so dirty in the eyes of the people. That now don't get that water. Or you call born at this MAZI AKWA teacher then saying that the Dogia that quarter, Kamaza Kajana, Kuone, Dogia and a quarter, and Ega back in Echo Sweden.
or this is official. What again? Open a mazi AKWA boy no did not na level LASUBA. Oh, you got potential that na teacher ya everywhere they should to. Yeah, it said now said then actually say guy again. Always you. If you get mana maybe na on a little level of LASUBA na calf. Yeah. Oh, it just more one. Yes, yes. That means no dogu gina on. Yes, no dogu ye kajara kaja. Okay, what can I get your before? Bua. Adadara mma na-ekwuzi na udo na odogwu ya buru ibu but na ọbaghị uru. Chileke alefuo no ala Igbo efuo ala Igbo na-agbaghara let us listen. Chileke alefuo the most trusted. Hey, nwanyị ala anaghị n'iyi. Adi Amama, before I continue, I hope they said there's gonna be storm today in the next 4 or 5 hours. Onye ọbụla jege Finland, iwuru nwoke ihu ada dị ọra mma, gị na ya esekwa foto. Maybe you nwere ike blackmail again in the near future. In case ya wuru na ya setie na ị chọrọ eri elu ọjị ada dị ọra mma, eri elu ọjị ihu kpatakwa nkụ ma gị na-arịda. A sị na iri elu ọjị adịghị izi, na onye ọbụla nwere the ability iri elu ọjị ịkparakwa nkụ at the same time, because maybe you might not have that opportunity irigoro ọjị again. So ihe m na-agba onye ọbụla jege Finland, a sị na Finland ka ada dị ọra mma ji na akụtu ụmụ nwoke niile. My advice wụ were kamera setere anyị foto, sete foto ihe ndị hụrụ, sete adị ama ọkwa adịkwa ama Ọnịcha gbakwara Ogosi, setekwe foto ihe ndị dị aṅa ya wụrụ na ara ya dara ada, setekwe ya foto so that ya kwume na odogwu gị. Ima ama glasses ye or Google glass gị na eme ihe ya na try ime ka odogwu gị bilite, odogwu eteke time ibilite, ima na ọ na-erekọd ya, so that at that the same time i were nekwe kamera gị sere tọwa ihe ndị dị aṅa, so that ya blackmail ma gị ga-eweta wepụtara anyị particular percentage anya ahụ otu ihe ndị ga-enyere gị aka ọkwa dịkwa ama. These are the same group of people that used to blackmail Simon Ekpa, Biafran Prime Minister, of releasing the event also of Nelly of Facebook, of which Simon is not the one that released it, but they have to they have to hide. They hid that one and begin to front that agenda that it is actually the Prime Minister that did it. But I'm not here for that. So you the isn't it? It's a master prophet. Ocean master. Boy na why is so chiwe ko we can go more deeper. Right on, Pastor. Go deeper, Pastor. Go deeper. And anyway, let's watch. What I believe now, onye riri olu ọjị gbarakwa nkụ ma gị na-arịda. Onye ọbụla nwaanyị ọbụla di gị jege Finland, asị m na-ejekwala Finland, sikwa ya gbaa ọsọ from ada dị ọra mma.
onye autopilot ọbụla jege Finland ịhụkwa ada dị ọra mma gbafere ọsọ ya sị gị ka m see foto ekpekpele enwekwana ihe dị aṅaa nnu mege mebi mmụ egbume gị dịkwa ma ekwe ka odogwu gị rụọ ọrụ because ada dị ọra mma ga-akọkwara ka anyị gara ihe so ha ejezie Finland owuwe ihe gbasara Simon Ekpa ebe ada dị ọra mma na-eje esediuzu ụmụ nwoke chai Chineke ala efu onye Chineke ka anyị gere ada dị ọra mma ka anyị gee this one before anyị get the other one. But ihe na-ewu m iwewu na lecha anya sị na enyi m nwoke ada vam na odogwu ya the useless prophet not to call me that name is because not most trusted. It is master prophet that confirm something in me. I'm a genuine person by the grace of God. I'm a very genuine person. I have never deviated. So why I will not tell master prophet not to call me that name is because he saw something that made him say that. Did they show Jesus Christ? More the ways of Jesus Christ. Would they? That was some people have said, no, only they behave like Jesus Christ. Only they behave. And they like Jesus. Only true Christian because they behave like Jesus Christ. So the only thing that will make somebody see you and call you a name is because they have seen an evidence. You want to put on only try to make peace with Simon Ekpa, they are not attacking Young. Do you expect somebody to call you trusted or Simon Ekpa? No. Simon Ekpa wants everybody to be united. Hold that thought. I like him that thing. But on the ground for the past because also when I am a raw, sick of van on you bank and not we and the government will be so balana in a MAZI alusi. For see alusi will pledge 100 men and the women divide the sea alusi into two. Only in an aba to be any tax. See owner who make a wapa from see alusi came up 100 men and the women now who look at least two more together only here with the DC who capable here with the DC tax here. You see, I don't want to talk actually can as I go to Gajuju, but I only get my program this night. Indeed, Liana, your conscience will beat you. I can just say now program today any day to ye, any day bamba, any day docasaro, no so long chia, and agent. Hey, actually can say Gajuju. Master prophet Jobu good lace Ramanagamapo. Van Vanesiana, Nema Ro. Why you jet was even when you do no more. Even when you do no woman, una passumi we. And you know, man, a secret. Van Mumbai than a Finland. Ask no Ganano lodger in a Sukoso motel. You cannot come or come up here gay. Isn't me, yeah. Van chekata. You cannot go huru even nature. And the worst part of nature, young with a nature, can even me. And the van and send that name a patamacana, the first night, when I gonna book I go wait. Because someone like an apple to Finland. I guess a chance to Finland, the way for Finland, and I can even want my baby. Gamma Quoggy. Second, otherwise, Iberakwa. Where I can reach all my Gila and Chakoganya, a baby, Chaganya me. Van Moya came it as a knock.
were finish okwu ya vam olu the following day nwụtara akpọrọ achị achere gị i disappoint am I were fu the following day sigo okoro na ha kọmala m ihe na-agba ka moto kọgide kọchịchịcha nsigo ka anyị karịa vam were ru n'ime anyasị mbọsị anyị ka haziri oru anyasị ahụ bịa vam wee je command wee je na restaurant even goloba ide €150 mana ga na-abụ ji eri ma mmanya egolo bọtụrụ mmanya wee spend €150 wee na-eche ịbata nnọọ ịbịakwara vamba n'echichicha aṅụrị wee no wọfta white time na-egbe n'ọzọ otu ọmarịcha mba aka ma wee masaji wago a masaji kakwanụ ma ọ bụrụ nwa ntete ka m ụzụ puulu mee n'ebe nna masaji gị wechera mụ nwoke nọ ama nna ozizie mgbe omume mgbe nwunye na-eme ego ha tara ngata agbọ ngabụ eriri ngeri onwe ibe na-alacha ọ bụrụ ma nnọchakwa ohu ike nsị ka mara na nwoke oge emegharị ama na onweghị ibe achị ntana nke na imoroko gbọdọ ọkwa na-ese ebe i mere m ha ya n'ogwe nọ na high tension ka ịbịazie ka mụọ my tension down vam were kperizie odogwu ka onweghị m akpa na odogwu ka o binye odogwu ekweghị ebinye onweghị m eme nke odogwu binye odogwu ekweghị ebinye onwe nwa ntịtị na mmekwa ihe kwesịghị ime eme na ya wuru na odogwu benyere ị na-akpa achị odogwu ekweghị ebinye vam ijikwa dọbụrụ selense dọbụrụ selense gị okwu excellent ọ gbọrọ gbudu mana binizie ntama nke gbọrọ ị na-asụ m na-ahụ ya na o ji abịa mụ na-ahụ ya na o ji abịa mụ wọsie ya ike onweghị na-agwọ akpụchapụrụ n'ọnụ ọhụrụ nwa ntịtị na eze niile na ọnọ niile m dafukwuo ka ebe a na-eme ka odogwu binye vam onweghị ibe binyere m esupu meghee ka ịlachawa ka ịma iji aka mma ndanụ meghee ka ịlachawa iwe were eze ịmakwa na for 2 weeks eje n'ije were eze tabuchicha m ntara nke na igboroko ya ọka isi eme vam bịa ka ịkpasicha m nnọọ iwe that night ịmakwa na achụfụrụ ngụ na họteelụ ahụ asụ mgbe vụrụ akpa gị sikụma iyiri akwa gị ọnwa nwa ntị gị ma gị gbana ọtọ si na datịrị m wee pụọ vam ebe na-ese m datị nka na-enwe m iwe ruo taa Even afterwards, master prophet. If I go, Magulu Medic or something in London. Bulu, Black Plastic Gas, so maybe not Black Hawaii, they couldn't move you, so they can put a gas. I will my own. Oh my goodness. Obi-Wan, yesterday I am sleepy. Really? I'm not sleeping. It's just that I was trying to not to look at the camera because I know that not the people does that. But it's so bad. Thank you so much, as in wife. I think where's the comment? Okay, I've not gotten. Okay, I will get to that place. Let me show that other comment first. Thank you so much. God bless you, like always. Okay, Ifo mama koge. There was a Nehru master. Check out with this comment. I think on a block or facial expression here. They get it. Number one, you can spend the good doing also. Number two, we teach you on one okay. Number one, don't get here and answer Nataka money by your man. Hey, give Oyoshi, give me again, idiot. Oh yeah, you. If Nagini Hegame, if you why also know why also. If you are saying, well, again, Nagini if a game. Oh my goodness, why are Boyoshi? It's Boyoshi. Hey, a man no way bache. Imokona movies pool, Emekatapo, Olu, all one wanted to know if you need that Sasia. On a say. Icho he baba. Oh, imani ewu ke ewu. Icho number secret. Enji kwa video kwa video. Owu ne man ke manakwa. Kama ni ile mele no that na can change the phone, can change or each save the video. Iji wakwa ga eziokwu.
Una will idea me ya ko de akoka e buy me ya we save see ni ke we buy na social media ya potowa ni ku asiro fam wo blast ni zuka na abo papa ba mo ni mo so o ya na ese bia be o ya na ese papa ba mo ya na ese onya shi you live nonsense e wo ba ya o blackmail we no oburi evi Master Prophet, I understand. Okay, they open up blackmail. To be honest with you, man, number fakoko. If someone that open now, do we had a quarter? Somehow I don't believe it. So I don't know why I don't believe it. To be honest with you, I don't believe now. Do we had a quarter? I don't believe it. I'm not. LASUBA to coach like I will cook a fast with me. What is their condition? And why are all a very good blackmailer? You know that monobo man vava more believe why I could Omelia 100% Omelia Maza Melia. I have many reasons if you believe no Omelia. Okay, now what manga that can never have a water 50 bed naga. Omelia everything around him goes no Omelia. All got there, all got off ma, all got there. Amy again said another drama want to turn this struggle to child play. Even something that is more so if there's anything below child play, yes. Can report that's our own lovely sister, Doreen and Madam Origin. Voice in the number, I swear. This is our sister and Madam Origin. Voice in the number, boy. Each of us got big on a bank. I get them Madam Original. Okay. For how deep? How's the similarity between the two of you? Now voice. Each voice Madam Original voice got take a loan. I can go one hand. Good evening, Master Guy. Greetings. They were lucky. I see you. Obi-Wan, one of us, Master Prophet, just need content to create. Everything about Master Prophet is, what do they even call it? Like, I think, should I say, he's somehow self-centered human being because what he cares about is what will profit him. Always. My in-law. Oh, yeah, my in-law. You know that kind of thing. So everything must go to Israel. Not the way it's supposed to be. That's my problem. Like everything about what he's saying. Ordinary that the man AKWA connect you. It's another kind of praises. Before game AKWA for the serious label on it like I don't think so. There are more to that. You need to do other things to him. Yeah, see, your friendship with him should just be outside the reality. I don't want this kind of okay, minimal war. Therefore, to me, I don't. It's not good at all. Our mommy Ngozeka, I think this master prophet is instigating word on these people, but they don't know it. According to again on 100 degree. I'm amazing. My sister Margaret, the problem anyway, I will try and call you. I will try and call. He said, I think this master guy have gone through this ones. You are 100% right. 100 point something percent. Okay? It's 100% right. Because me for bata point and kill. You may not kill by buying person. What I mean is just to choose the brain shake. That's why I said that they discovered that so many people are stranded in the streets of freedom and they are in to harness them. They are not in to harness those ones. So if you are stranded, of course, they're going to harness you. As simple as who am I to stop it? I don't need to stop.
If you imo will go ke boost achọ go so chute gaga. Chute gaga. E ata boko mnaga. So if na even okay, let me just put it this way. All right. Thank you so much, Madam Origin. Thank you. I got I with the Mozigi, with the female here. I understand. Thank you so much. God bless you. I know why you did that. I'm more than I watch you. Put the comment the car again. All right, so let's continue. What you must understand that they are perching around, going from place to place, harnessing the main harness in the street of freedom. Or when they stranded, like in the word of our sister Asatina. Osna, about my father stranded, my father they are lost. Something that's the way she put it. I don't know what she can put it better. She said it yesterday. How can you claim that you have been with the PM and you allow yourself to be used by any suppose in my that one is I'm honestly I still want to know why. I still want to know why. Anyway, let's continue. Master Prophet needs a storyline for his for his program. Storyline. You guys say like on the storyline. Oh, storyline, of course. You guys say like on the storyline of the program. Oh, storyline. Storyline that someone by kilometer ya wo. Oh, storyline. And the buche ni kama na no bra this is very smart by e mata na ya get peace ya by email ya wo. You got go. That's a storyline. Man on like on the storyline. Ya could think of all storyline. It was storyline no the program. Yeah. But how good is that storyline? That's a question. That should be the question. Our brother is and wife, and they were MAZI, and they were to you, sir. And then again, he said, and they were their friends. That's his and wife, a man with pure heart. Lovely Biafrans, please, as you join, hit the like button. That's from our mommy, our sister, Margaret, who is live there in Finland doing the needful. I was in the door down in Finland. That's someone kenenge. Ya can mad be on road the West that the USB. No, I'm mad at three. But I thank God for Okojo for who sent him to where he belongs in that program. Hurricane, they say with Gina name. Hurricane. Obi-Wan said, Mr. Kai, you are sleeping. I've answered this question. You want me to go back again? Thank you so much, SNY. This is the special that I was talking about. He said, we, the genuine Biafrans, are thanking God for PM Samanepa victory in court tomorrow. Yes, so thinking ahead, that's the way to go. Powerful faith, my brother. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Thank you, Lord, for answering our prayers. Amen. 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 And so shall it be. May you so Chineke dio na alụ ọrụ ọbụla mmadụ ọ bụrụ nke mmadụ na mmiri aka ime efi na ya mmiri ka ịma efi na ya mana mmadụ abụrụ ọchị. Like and share, comment and subscribe. God bless you and wife. Thank you so much. Very important that you do so. Tomorrow, please, even if you have not prayed or remember PM your good thoughts, do it. Or if you can achieve. So it's a good thing. If I had to I can begin also to Ghana. By special grace of God, this will mark the end of the tears of Biafrans, of our people. Okayana. And Chai, Chidebe, I see you. Chidebe said, Alefola. I see you. Thank you very much, sir. Dewo, my brother. I greet you. He said that Sunday. I see you. Kai, may the good Lord keep you and your family.
well at all time through Jesus Christ our Lord. Amen. 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 And you, of course, and all Geneva friends and all ndị Ifeoma na-adị mma mana m origin na-asị gị Ifeoma mere gị oge meriri gị gị na ezinụlọ gị. Jude Chijoke, God bless you, Master Kai. Good evening from here. I know why I'm going through this comment, okay, because I the comment section ever, so I must do that. Mbedoma from here, Master Kai, report news. They wonder what to you. I see you, Daniel. Daniel, I see you said victory for our PM Zesa Mone Joko tomorrow in Jesus' mighty name. Amen. Ndị na-agụ ọfọ ndị na-eso na eme omenala nakwa eme nke unu okwukwe bụ ihe mmụọ Chineke ji eme ọgụ gịnị ya ka ikwerenu ya dị ịtụ uche n'ife Chineke gosiri. Good evening, if you know, you know. Good evening, great Biafrans. That's our mommy Simon. I see you. They will all come and they can for China Simba about to an offer. I have to go down to locate you. And Joas, I can see you there. Yeah, I think you are the last to make comments so far. I'm coming to you, Joas. And we have Nwamba Udoka. Nwamba Udoka, because this, I don't know. Nwamba. He said, if Avavam did not if he did not do, if Avavam did not do, he should come out since to debunk it, MAZI. Yeah, psychologically you are right. Psychologically you are spot on, because I'm not gonna struggle very, very well. If Oku na Emily na why anything, why are we give him the video? And the MAZI man why I email or we can create a WhatsApp group. Now one man I can WhatsApp John follow Musulomocha, give an also give an also a key future Guinea can I call it for where can I be baby? All the possible. Then again, Gift J said, Master Prophet, you are the next. She is after you too, I believe, because she said something like that yesterday. Franco Koya, our own brother, Ocean Monster, they woman as a guy, they were to you and your family. Thank you so much for joining us. Greatest Geneva France, that is like I shared. That's from Ocean Monster. And Mama Simon said the network is very bad. Is it my network or your network? Please, is my network bad? Please, can you confirm? Are you not seeing my? Are you struggling to hear me? Please, let me know. Oluchi, okay. Said Master Guy, don't follow Master Prophet as a man of God. Don't follow man of God, concern he shouldn't be happy over this. Like I share this program. Thank you. See, the thing is that why people are not angry with the whole thing is because of people involved. That's not the fact. People involved. Because that man be former. I finance also because now I get to good evening. That's Oliver also. I greet you, sir. Casey Beke Amadi said, greetings from here, Mazikai. Thank you for keeping the record straight. Continue, bro. Okike Abiyama Gozegi. Ise. And you're going to put them again. Guinness no nogi. Joaz said, good evening, Mazikai. Good evening to you. I hope you are okay. Thanks. That is why that from SNY. He said that is why DPM the Tongoza represent is a wise woman, Kai. Very, very wise. Very, very, very wise and very, very active, proactive for that matter. She's very, very, that's the part of her that I like, is being proactive. God bless you and your family. Thank you so much, SNY, for this patch. May God reward you mightily. Thank you. And Joel said, God bless you and your family. Thank you so much, and yours as well. All must help Biafra. Please hit like button. Thank you. Thank you. Your comment is your comment. Ekpa will regain his freedom tomorrow in Jesus' mighty name. I pray. Amen. Margaret again. Pastor Kai, today's network is really bad. It is from my side. I understand. Man, you know the foreign land now, so
That is not your country of residence, so I know. It's expected anyway. Do you guys know that LASUBA is in Finland today? That shows that some of these people have no shame at all. Oh, you can reserve, you are still contemplating LASUBA to be normal. No, there's no work they do with normal now. It's not possible. It's not a dictionary. USB will stand the gidigam from our DPM, the peace ambassador, the only good guy in the world. Only Chuko Kika Biama take the glory. Freedom. That is a KC. So you know our people now, because I'm reading comment, everybody is disappearing. I don't know. The already no matter what you do, they will still complain. So I should just ignore the comment. I sometimes I do go ignore it, but I cannot ignore this one because some people that I cannot ignore, like Mama Samon. He said, Kai report, good evening from Biafra land, Dalo. Thank you so much. All right, let's go back to the program, okay? Ai ku kwere ka ngwa ụmụkwara memi ana ka godo reserve aka na ya adesa nka mgbe bịa nwụcha iyi nka adeze woftaze di prove na ihe ndị ọzọ so ya na-asụ ina anyị na agwa ya na-esere m na agwa asụ ndị bịa dị egbo nke igbo before they disappoint them the second day bịara bịa ụmụ niile ịbara tara nke bụ wụsara naanị onweghị m ekpenyikata mkpenyikata otu ahụ n'ezi ikorobịa dị ka gị onwe ife efu vam sọsọ n'ọrụ ka ị nwere ike eruzie na mgbada ebe nwoke ji akpa ike onwe okpiri echi dịtị m na-ewu iwe na ọ na-eprovo ikwesịrị ite ndị apology to me onye ka m ji wee send gị out from my room that day ọnwụ na mara ọnwụ ezigbo mmadụ nwụ ịka na ịgba ọtọ wee fụna datịrị ma anyị push on out naked na ezigbo mmadụ ada ndị mba na ndị egede ọ bụ na obi enwe m niile ahụ ka ihe afọ ka esi na ha hapụrụ n'ime nde maka oyi karịrị aka kpọlọgụ taksi burubu na njekwukwu ụgwọ Chineke kpọkwa gị ọkụ ibe ebe anyị sị na ịmana ife na-ewe m ịmana gị ife na-ewe nke iche na ọ naghị ewe iwe onye ka onye awa ụrọ ha fere wute edo onwute ka m onye na-ese onye na-ewe m ị na-ana ibe m na-agwa gị ehe ngwa na-ekwukwa Maazị Prọfeti agwara ndị ibe na-esere m na vam and then when I'm to get a good and even a ceremony, like Biafra, ya money, even a ceremony, I'll throw you a woman. What always have been on our underground, they can they fully full, actually on the ground. On my own, I have been trying to see genuine MAZI Simon back. Oh, listen, man. Oh, muna ga-ekwu n'okwu muna ndị ọzọ ekwu n'okwu muna ndị grupu ụlọ buru ibu ekwu n'okwu ma ndị ekpere na ma ndị na-ekpe ha Igbo efuolo adọdịọrọ mma hey bam asị na gaima na ga na-arụ ọrụ Chineke ala efuole Alefono. Emmanuel Wogan now with this matter from the Alefono. Never gonna back and take it serious. Get that camera, not just not catch a phone. He just trying to be, a comedian. And now I was thinking that he's serious when he said Alefono. I was taking it serious. So get that camera, work. Oh, just joke because we're gonna crack. We're gonna crack. You know what? Oh, Alefono. Hey. Chileke. Nah. Oh, can you? I miss Can't tabi ko bata promosenyo mako Alefono. You was quite this man name mix. Wow. Kalibo na bara. Kanun tangan dem muna gema pa o. Muna gema for 27 years bata promosenyo maka Alefono. Kalibo na bara. Ay.
everybody. And Mona Mazi Kanonta, Kunoku. Mona Fumana, the old the comment section. If we are all case activity for cop, we treat them for once and for all. As you could do, who are like the truth. How much in pay also? On a main wogi. The comment section, as you could do, we are given our passing. One ask a book on me. Also, I said, young we. Oh, Van Dance meeting was letting him comment as Sudan way in social media. That young we. None agent. On your blame, even send them barrister law, Jumacos information. Yes, I know target. You want somebody close to Mazamanda Kano. Beacon, you know, target, you know, Master Simon super chat. And send an super chat. Super chat to Alefuna. Maybe in social media, I am doing something on my own. Again, you know, Master Simon back. I had your in Anogua. Guess that's better than my or message say good to my calculation. There's a Namaya gonna visit me take a good imagine to say that you come. Ross is the water and can't correct was over. Master Prophet, or Kennedy. Hey, Eggman, I just give me you so how. Or go and maybe do one mamma or Kennedy. Oh, good thought. Mapata may destroy those people. Like Irinka Mazi Canon super chat. Send super chat now. Only Blahuna Daddy Rama Chena no Krogidibam with Mazi Simon Epa. Please let them cancel that idea in their head, though. Let it, because someone that Pabo Korea Sabo, someone that Pabo Sabo, Sabo for any time. Even when they have a misunderstanding or future make water the reason when that misunderstanding, they accept one because someone of my own stand that time was genuine. So they accept one. If you hear them as the Minister of Information, Prime Minister Simon Ekpa, he chose me for not to know more. The matter is a long story. Let me leave that. When Mambasana, as information minister, Apolam Sabo, Adiana will Sabo, or what a delicious. Manasabo Kemu, or that's what she did. You know, you will come Sabo, all of Mokorum Sabo now. Oh, Sabo, and what about a base Sabo? Open Sabo. Yes, you know. This useless woman or LASUBA, not Pongosa La Bese, Sabo. Please, where and how? All more than a DPM and a PM or DPM Sabo. LASUBA or Gage national antenna platform. LASUBA, open the video. I want to say about PM Dr. Labese Sabo. Let us see it. Okay, bring it out. Let's see. Akonika. Come Sabo. We no say no information if you will be cool. No one away nature meeting. No, this woman Ishari Yamma. O confirm no na Simon Njoko Oroya Sabo. You are indeed a Sabo. Chileke, Alefone. Chileke, Alefone. Mwenye magwala bikono jitrenum achomede high amare high now watching bikono elende bi Germany. Hey, elende bi America.
Ay, ndị Amerịka ndị kara aka biko jitere m super chat ọka anyị ọra lefuole Chineke alefuole ali wala if you are biko na-ekwu na the same thing ka anyị na-ekwu that's because of that na ya ka anyị ji si na nwa sabo ọmụ na-ewere ihe mere na meeting o kwuru ekwu na social media the reason o ji kpọrọ m sabo ọ dị na social media ọ mụtara ya several times and if you are biko wee gbara m osiarị by ozugbo a ga-enye suspension aka nọ na meeting if you are biko anọrọ na live program na enyere ada ndị mbụ na ndị gede 1 month suspension if you are biko gbara m osiarị na ọmụnwa na-enye ya the information coach na-ewere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ ọrụ ewepụ ya information ya sabo mana ịga na Biafra isi ya fta ka atọrọ bata ebe jegwe ebe ka odike ọkwa agbara na agwa na Biafra ya eri be isi ebe ka odike sị na kpọrọ the voice here you see ndị nwa ndị most trouble how many times kid in Finland jefo Simon Ekpanjoko and then you never go Finland and they want to saboteur somebody full ben somebody sacrifice by anything even your penny to go and see killing close you saboteur actually you make a plan ka we na poti ko amana na ko ya kunuko ifo ya we ko ke we to kasa man we complete 6 years 3 years I through ya let me tell you people something I catch go there na ne gente but right now onye ọbụla na-watch that lady bụ Ada Diorama who's wearing that George Simon Ekpa, you're making a mistake because she's not representing Simon Ekpa. I'm telling you the truth. Thank you for the clarification. She's not representing Simon Ekpa. She's representing herself, her stomach and herself when they represent. Although that Brigi, she's not minister of anything. Uncle Ifugo, now this is the opening DOA. Batara na mseni maka ele nwanne anyị nwaanyị bi Germany sendera nam super chat hey madam nne ya anya sendera nam super chat gwando otu gị sendera m super chat ọka anyị ọ na ala efu do ali Igbo na warara ali Igbo na warara hey Alefuno Ali Igbo na barara Ali Igbo na barara hey ha si na gaimano enyi m nwoke vam the most trusted no dey kuni Chileke alefuno Ali Igbo na barara ọkanyona alefuno send another super chat biko send another super chat mmanya ma agwụlo aṅụrị anamia na this program Chileke and ihe jụrụ oyi jụrụ oyi o etinyere na fridge ọkanyona alefuno aṅụrị anam mmanya mo hey ka anyị na-ege na biko no enyi m nwoke vam the most trusted asịra odogwu gị lara n'iyi Chileke alefuole Ali Igbo na warara alefuole karikebo ele nwanne anyị nwaanyị biko site na m super chat biko no hey achọrọ m iji mkpu na-egene ihe hey alefuole Ali Igbo efuolo Ali Igbo na barara ọkanye tọọla
So yeah, from would is ta particular say that they are matakataya makakaima de ability chile ale full. It's equal to three situation. But I will get one the Kaima leader ale full. He hold the most trusted to Prime Minister. Kaiman Rajipilitero Costrero Chileke Lefule Kaire Canonte Maniara Kaire Canonte Descendant of sellout to Okura Kafani. This only the new name of this man was the most trusted. Because the most trusted name. So because on my platform, I'm saying publicly now, I am his most trusted. Everybody who close to him know about that. I am his most trusted. So because if you want to dress him with I am the most trusted. And if I get your phone, the most trusted into the officer, I should have some more than to watch. I don't know how I get from government in exile. Trevor the most trusted master prophet because not the most trusted one need reach way terminate or but will be definitive. So she's not representing Sabonepa, she's a destroyer because Sabonepa go so stop. You remember more than up on social media now log Sabonepa be all the sumu gagwaya. Gagwaya. Yo puta, yo be back. Why is the old Jura Jere? Okay, I cause this thing of Fama. One time or the men woman. Because she on here na YouTube. The woman minister of everybody shiny a 10 minister of minister of the lady the America those botocha and future Susie K. I'm not even listening. We have a cabinet. That's a problem. This lady will make YouTube. We put on social media. Go Simon and Joku Jinaja. I'm watching that there is a lady with the parade that day on America. Minister of cabinet. One down Africa strangers. Minister and down Africa strangers. All on the Frank government in exile. The girl with the eye problem. And my very beautiful lady. When they pay YouTube, when they get my YouTube, only do go Simon by Japan no. So we chili. When they program, we will the lady when they program. So the lady can get program Simon by Japan. I like that program. And they can because on our own program on Twitter and on a Telegram Simon name program all man can watch all boy and make it a program akafumu biko no le ki only feminine ya do account on the program if you na account to program name mecha all message go send them some stop that program and those send the another message some stop that program I stop on it immediately so only the phone the Simon e panjokonia only yama my comment section only how many times you stop going program without I don't finish that program or message from him or send the animal I watch my program so I will watch all the program on them on I watch on I like my program so when I watch and then the program but I watch come and that's not really because now wait a minute
Wait a minute. This woman has confirmed that not they are capable. Every time Simon Ekpa na machi ya bomba to bomba because no na-ekwu bullshit. Simon Njoku na mark ya bomba to bomba maka ishiare ya mma. Every time ya pụta ya na-ekwu bullshit, Simon akpọ ya si ya, stop that shit, stop that video. Ya kọtụọ ya. Mgbe ọzọ ya continue na-akọ inyo, Simon awon ya si ya, stop that video. Ya kwuru ya n'ọnụ ya. So Simon na-babysit ya, and kamgbe eji jidezie Simon na-ejide, enwezi onye ga-babysit ya, ya na-akọzi inyo na-eje. Tia nwoke ndị nwere ịkara aka. Ịkajara akajara. So Simon ọ tọrọ atọ nye Simon wee biri ọpara ya. According to information, ọpara Adadiora mma nọ ebe 40 years old. Echeghị m na Simon eruo na 40. Simon na-babysit ya every time. Na-agwa ya stop ihe anyị na-ekwu, kwụsị. Onye ahụ na-akparị, kwụsị. Akwakwara nnụ na Simon warn na ya si ya, stop attacking their working the one. Na angwana m nkwụ. I will stop. I have taken above my limit. I've taken above my limit. I'm done. I hope divine I get we will. Simon na a rebuke here each time on a video. Now agwa what to say and what not to say, when to say and when not to say. Also ya no na live video na Simon na watch ya na Telegram. Simon ga-akpọ ya na phone si ya, stop onye ị na-eme maka nwaanyị ewu enemy. Ọ na-akụwashi. Ọ na-destroy effort Simon Ekpa to create peace. Nwaanyị ara has vindicated their wicked one of the bear. Thank you so much. Thank you, SNY friend. Said Masakai. May God bless you for your wisdom and knowledge. Thank you. I really appreciate it. That means a lot to me. Thank you so much. And New Nation said, how many bottle is he drinking? In 1 minute. Oh, because the bottle you know idea. When I shut up my no chaniki and I'm Miss Kobo. And I goes, who they said you can to this our brother. Na afa chọkọkwa ụnọ nnekwu nnukwu ụlọ ndị na-efoli aka nnekwu akpọrọ maka ndị na-efolo mụwa. I don't think we will share the same audience. I don't think we share the same audience. Anyway, let's continue. From people Chile kalefu nwanyị the useless ihe na na-eme isi na nwa ọtara atọ na azụgba ya mgbe ọ ga-akwụsị na mgbe ọ na-aga akwụsị. And Simon realized na nwaanyị na-emebiri ya ihe. No wonder ha ji wepụ ya na every WhatsApp program ọ nọ n'ime ya. My bestie best. You are 100% so any right. idiot You with it. nwaanyị ọbụla hapụrụ die na communicate with this efulefu, that woman is useless. Like they are challenging their working the one. Unkoge hunchback.
nkụ gị hunchback, kụọ gị hunchback, mkpumkpu apụta gị because it is useless. Adadọra mma confirm na Simon na-agwa ya mgbe ọ ga-emechi program na mgbe ọ ga-emechi program. It means Simon na-agwa ya mgbe okwu gị off point na ọ kwesịrị ịkwụsị. Stop onye ahụ ị na-emebiri m ihe. Stop onye ahụ ị na-eme attack. You are not supposed to. Push ihe ị na-ekwu, ị na-destroy our movement. Chileke. Alefone. Oh, Kuno, if someone if all like the level of control no be here, and that is why you always say this multiple leakages. And this people can turn around and blame DP. Oh no, I cause there. Oh, this leakage have been there. Kamana PM his grace cover there. On a double work, all normal work or extra duty. Kobona now manage this nuisance. Look at it today. About much game with that kind. So anybody blaming DPM for these people stupidity and their sabotage, you need help mentally. To be honest with you need help. Oh, if I know the I die church because not be quick. Look at it. Fancy honorable Nabani student in honorable in that time Nabani student. Thank you so much, as and wife. I said, Biafrans, we should all be careful with this master prophet. Yes, Connie and master prophet for his cunning and deceptive. Ejikwana ntigi. It's not ejikwana ntigi meroche. Yeah, ejikwana ntigi meroche nebono. Ejikwana meroche LASUBA. The man did meroche. Thank you so much, as and wife. You are 100%. That's a pure advice. My candidate say, oh, my brother, choose a favorite anyway. God am I being saying. Once you fall back, that more quality you that game. Oga on a AKWA, you will regain your strength. For him and I fall back, they know. Oh, when they don't know, I have a my no when the land will bula lovan in a doing and bottle of AKWA in nana. If I can say what has already said from there, by nowhere that the hospital. MAZI PM Samonekpa is loved 100%. Is loved. Chileke nwanyị ke Chileke kwere ihe ọjọọ. Ihe awụkwọ onye nwanyị ekwesịghị ewu nne. Nwanyị ekwesịghị ewu nwanne. Nwanyị ekwesịghị ewu onye agbata obi. She has no shame. Zero. Chileke alefone. Ali wefudo ewere ndara Nnamdi Kanu ahapụ ndara ha na-ekwu okwu ndọrọndọrọ nwere onwe egidezie Nnamdi Kanu ha join Simon Ekpa ndara Chileke Alefunu Igbo na-agbaghara ala na-agbaghara. Do you see why anyị enweghị there is no unity in IPOB? Maka enwere useless idiots na-apụta na social media na-ekwu okwu when their working one is talking. And when any time can you go back who anything impuru 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, ya wana nye impuru the out of point. You can beat that.
I am indeed the awakened one of the Oh, different man, I'm people. queer. Chileke. Alefu. Oh, This oh, useless woman even Osborne na-ekwu ya sef, has nke a gbaa m n'isi. not Hold so. on, Master Prophet. Osborne na-ekwu ya sef, ị na-aja aja. That is ọbịa nọ mmebi na anụ kwam. O wekwe. I'm not gonna lie to you. When I say go over I will tell you, come on, I'm mangas deeper. Man, that's the yes, my brother or my uncle. Yeah, that is actually yes. Yes, in capital letter. Even in QSF now, also people got that so man, equal yeah. Yeah. Okay, they go see finger. Equal na equal case if I case go if you one. So if you go na the one kind. Supposed to alter the name of the supreme commander Nnamdi Ezebiro n'ọnụ ya. Kanu nta gbaa nwaanyị a akwụkwọ, gbaa this useless efulefu akwụkwọ. Nwaanyị ekwesịghị ịkpọ aha Nnamdi Kanu n'ọnụ ọ na-eji amị amụ. O kwesịghị ịkpọ Nnamdi Kanu. Ma ọ fọkwa enyi m nwoke Simon Ekpa vam chụpụrụ nwaanyị from association nọ. Nwaanyị na-akpụ amụ n'ọnụ 24 hours. Chineke alefu. Nwaanyị dị useless ndị na-ege ya ntị dị useless. Onye ọbụla na-promote nwaanyị get the fuck out of my sight. No, the useless. Onye awo onye nọ na. That's why eji nwee a na-eji akpafu ọbara na Biafran land because of this useless woman. That's why a na-eji akpafu Gari na Biafran land a na-eboye Simon Ekpa, a na-eboye Nnamdi Kanu because of this bastard a na-akpọ Adadiora Mma. Because of idiots na-ege ntị. Chineke bụ n'ọnụ ige. This bastard nwaanyị a. This achọrọ m ịkparị ya. Ama m ma ọ nwere agbara na-esonye. Chineke, I am the awakened one. Master Prophet, okay, let's continue. Enwekwa agbara na-esonye agbara na nakwa m mmanya n'aka. Chineke ya nwe agbara na-akpagharị Adadiora Mma. No Nukolo, they are working the one of the Biafran people. They were calling me way. Enwe mami water ne sonye ejiko mo fo otamini eji mo fo nwori ejiko mo fo njaba ejiko mo fo rash ya rụkwa na nnọ achọkwa m iwere ọfọ ide mmiri biko na-ewekwara m iwe. Adadiora Mma. Wait, you open the room going to ifa. Room guy. Anyway, can let me get back no bemad. Let's go. Chileke. Nwanyị is out of point. Ya nwanyị Igbo. Ekwesịrị iwepụ aha ya n'aha ndị Igbo. Ịma na ndị na-agbalị gị n'akwụkwọ na-achọ ebe ha ga-ezede mmiri. Ndị dị stranded na street of freedom. Fa agwọlọ gị na nwaanyị bụ LASUBA na ọ bụ ka ya na otu gba ngalaba na Sudan. Ọ bụ na fa like ka ga-akọ gị ọfụma.
mana nke ị ka na-ebe okwu n'elu so ị na-ekwu na ọbụla nwa Igbo ị jụọ na onwe gị ife o ji asa LASUBA ka ọ na-agwalọ gị agwalọ gị gezie ntị ị mara ife gaa jụọ ese anywhere. kpọọ ya onye Awụsa, kpọọ ya ndị ebi ebe na-achọghị ịkpọ aha ndị na-agba akwụna na Ịtali. Biko na-egbukwele m ya bụrụ na anwụ na agbara na-eso ada dị ọra mma, na-egbukwele dị nwoke ndị nwa na-akpafukwala ọbara m. ọwụ nnụ ka m na-eme atak, achọrọ m ime articulate to our people na ada dị ọra mma na ọ dị useless, that enweghị nwoke bụ amụ kwesịrị ige this useless idiot ntị. Nọrọkwa na olu dị nwoke ndị nwa abụọna m nnọọ St. John ka m bụọkwa nnọọ mmanya Germany na-egbukwule m. dojara mma dị useless, ọ dị useless na Eke, ọ dị useless na Nkwọ, ọ dị useless na Afọ, ọ dị useless na Orie. Ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ada dị ọra mma indeed is a useless woman. Akwụna ya nwee agbara na-epushi ya, biko m na-egbukwele m. Ihe m si ya wụ bịa mee ihe ka ofe rụrụ arụ zoro ya nri. Ofe rụrụ arụ zoro ya nri, aga m eme invite n'ụlọ m ka Divine Mother shiere ya nri, ka m ji aka m mere ya pizza m na-eme ka o rie, ka anyị wụrụ nwanne. Chileke na-egbukwele m. Ndị ọgbanje na-egbukwele m. Ada dị ọra mma na-ewere akwụna tinye n'ahụ. Chileke ala efuone chai na-akwafukwala ọbara m na-egbukwele m. Ada dị ọra mma dị useless, and dị useless indeed. St. John na-akpafukwala ọbara m. Ada dị ọra onweghị ihe alcohol na-aba memba na-enweghị isi ajọsị na ọgbata gidi obutekwe ọkpọcha na ajọ ma na-ekpọkwa ma St. John na mmanya ọkụ obi egbugone biko ndị omenala nọ n'ebe a between mmadụ Chineke kere and like arụsị ọkpọgasịla afa, kedu nke ka ike? Please, even if you're going to watch the video later, maybe you manage to watch it to this far. Kedu nke ka ike? Because I'm somehow confused. Why will it be? Why is it that people like him, they are always afraid of monk that is showing submissive or should I say loyalty to that kind of power. Then the person will now turn around and begin to threaten other human being, a full human body, a full human being. Now that we're gonna get big hunchback. I hunchback. I mean, if you know it, please let me know. If you know, please let me know. Nwoke ọbụla na-ewere ukwu ya na-eme ihe, it is useless.
It is useless. Chilek. Can you get this? If you live one generator no achọghị ịkpọ ihe nwaanyị ya maka achọghị m ka ụmụ nwaanyị ndị na-respect m iwe ụmụ nwaanyị biko na-ewele iwe na-ewekwara m iwe ama m na madam nne ya anya ga-ege ihe ọ ga-alaiki ka m kwuo okwu na okwu dị aṅaa. Ama m na nwanne anyị nwaanyị Elizabeth no Germany na-ewetara m ụmụ vidiyo ndị ọ ga-alaiki ka m kparịa nwaanyị but nwaanyị. Please, I have dropped my link on the comment section. Those of you that want, if you want to comment anything, this is the opportunity for you to come so we can wrap it up, because I cannot play the whole video. You understand? I don't have time to play all the video. Yeah, I played the necessary part. This is I played 1 hour 9 minutes. So out of I think 2 hours plus video. So I played 1 hour 9 minutes. If you want to comment on anything he said so far, tell me. Akoyoko. Negodakia. No tele. Negodakia. Na koyare. And in here abahaka. Nye umenega. Maybe. Oh hapla die. Jena eri onye ọzọ. Di ya si eriri gawa. Maka asịla m gị hapụ ụmụ nwoke ga-ajụ si na ụmụ nwoke ka gị mma nrana gawa. Ada dị ọrụ mma dị ka sị ya nrana gawa. Ike na-akọzi ya rere. Hey, madam nne ya anya ka dị upset with me. Madam nne ya anya biko ewekwere na m iwe. Hey, madam nne ya anya biko ewekwere na m iwe. You gwala m long time ago na ma akparịkwala ụmụ nwaanyị biko akparịga ahụ ụmụ nwaanyị. Ihe m si gawo na ada dị ọra mma n'idiri ga-enyere ya aka. Nwanne anyị nwaanyị Elizabeth bi Germany nyere m vidiyo ndị. Even the video m ga-play o sendere na m 20 minutes ago. Biko ewekwala iwe. Akparịga m nwaanyị. Nsikwa na ara ada dị ọra mma dara ada biko na-ewekwala iwe. The link is there. Nga ahụ ụmụ nwaanyị na-eji odo na ọ like ha otu m na-eji akpọ ihe ụmụ nwaanyị ahụ. Let me skip the video. 100. Also, the video actually. Chineke leke m ga-aṅụ na. Ọsụmụ stop, o sendele message ozugbo, sụmụ stop. Ụfọdụ ọ na-akpọ na phone, sụmụ stop. O sendele message ọ na manya melu na that message. Ọkpọ na-akpọ sụmụ, you should stop that program immediately and stop on the program. You see. So, ajele ka this man is way Chineke biko gbara. Only ka this man is way ajomo si wo le ba na wo destroyer. He will put this man. Do you understand? Simon Ekpa, Simon Njoko na oya every time ọ pụtara na social media Simon Ekpa na amachi ya bomba to bomba ka ọ ghara reveal his secret. The German said somebody is fake. Nwanyị iwu a leaking vessel. Akwa ihe Christians na-ekwu. A leaking vessel. Shut up. Oh, maybe nancho. Achọ. And the mother and the tenant talker. He was it. Yes, I'm sure you have heard that her crying about that. So if Samuel my prime minister does not believe that I am the genuine person, we may not be sending it to her. And because no matter who I know how to relate with everybody.
Mande huru ya mande promashi. PM ma. Na mu know how to relate. Dem no ja akpokwa dem. So ogori na mu na dagara ma na he go no bonanti no ge mo nti. Na ko ja akpom. So akpokwa na ngwa ya opo kusi the team. But am na the team dey way iwe. That na some na ezigbo ozi to zie ya. Or related to someone, not in any way. Not in any way. Or when you want. Maybe not sure of covering your wife, but I will hope. Chilling, Mama, Ariana, her coggan. Shut up. Oh, maybe Nancho. Actual my chop. And the mother and the lieutenant talker. He was a chop. I Walloko and the talker. Odogu if we ama ozu no, he's but the two in a PM the two descent. Alefuone osi na ya na Simon eriene na Simon ịkpa na odogwu ya kara aka na ya na Simon ịkpa eriene. Hey! Anyị eriene everybody oh. Alefuone na oriene ne osi na eriene Simon ịkpa. As a guy, can I give my submission? Not pilot or canyon. These people and so ever gonna mabulu that in on that time. Anyway, let's no. Let me give mic to my people. Who is it first? Obi-Wan. Okay, Madam Oji got first now. Yeah, sorry. I'm a little bit busy. There were no hell. No vex. So, Obi-Wan, am I permitted? You're number one. All right. Thank you so much. Madam River Goddess, when you're my Mary, Obi-Wan. Thank you so much. Mazika in there. Because there's something I want to say very quickly. Because these things that what is going on now is deeper and more dangerous than all of us are thinking. My darling. Adema, my dear, I'm fine. You know, we call no more Biafra. Please, I'm begging everybody. Do not listen to, you see, when they come with all this, Mazikai, there's something you said earlier. You said, let me see if I'll find it, because I had to take that clip and save it. I'll play it over and over again. There's something you said that is very important. No matter how difficult that may appear to be, always try your best, push yourself to identify the truth and to stand by the truth. You get why? Why is it? Do what you can do to stand on the side of the truth, no matter how difficult that may appear. Okay, there's another one that it's all right. What? I'm still gonna look and get the full clip. Yes, it says you do what you have to do. You do what you have to do when these criminals, they come in different ways. They come in so many. They come, if you are not alert, they will sweep you off your feet and do the damage that they are sent to come and do. The damage these people are sent to do will shock you if you know what all this now. If you understand it, it will shock you. And for this, my two friends now, they have become, today with this speech, they have become my friends. Ajere and Adadioram. For you to be used over and over and over and over again, when are you going to be tired to be used as a ping pong to carry out? The same way this man confidently
called this Ajere the most trusted. The most trusted that they can use to do the maximum damage they intend to do. And he has started spinning him. He has started working on him. So as to position him so that he will be both unaware and by the time they finish with him, using him for what the maximum damage they planned. It's unfortunate. It's unfortunate. Honestly, I don't know what this man that has tied white cloth on it, I don't know what he is representing in the destruction of Alibo. Why is it anything he said Alibo? It is let me not put anything he said about Alibo will go back to his head and his family. He should stop calling Alibo Fuel. He should leave Igbos and Biafrans alone. They have done too much damage for them to start off again. This is too much. So when you see all these things he's talking, but you know, it like your word, Mazikai, they will come and use all these very vulgar, filthy, you know, people don't want to even look around, but the damage they are doing inside their filth is worse than you can even imagine. Why would you will look at this man and the way he comes as though it's a joke. There is no joke in what they are cooking is horrible. And people who can just it's too evil. You'll be shocked and be surprised that all the planting and the strategic things they are doing to rope people in, make people do all the evil that they plan. Who is paying these people? Why is it that when you hear them, you will see all the word, you will see it. I keep using the word mixed vegetable, cabbage, garbage. You see all kind of carnage. You think that you are with them or they are with you. They are not anywhere near. All they have come to do is catastrophic destruction. We have redeclared Biafra, 29th of November 2024. Anybody that does not want the freedom of Biafrans, of Undigbo, we have said it over and over again. We are tired of dying. We have stopped it by the redeclaration. We have moved on. This coming to see Prime Minister Simon Ekpa when he comes out. On what level? As per what? Who told you that you have reconciled? Why are you working on what is the plan? Do you think Biafrans will open our eyes and watch you use Ajere to let him know you no longer want evil upon him, and you want to have a meeting? You want to do what? What is your plan? This evil must stop. Oh. We have redeclared Biafra 29th November 2024, and we have a government up and running. Anything else you people are doing is going back on your head. Anyone that mean evil upon Biafra and Biafrans will carry it with their head. This time around,
No more on Biafrans. We are tired of you people. You people never loved MAZI Nnamdi Kanu. You never loved Biafrans. You never loved our freedom. You never talked about our freedom. So what is the basis for all this brouhaha? Nyanyampo, agadi ekwenkas. You people don't you know that children are around with all this nonsense you adults are doing? No shame. No, Baragawa where? We run nowhere. Nonsense. MAZI Kai, I'm done. God bless you. Thank you. God bless you. God bless you, Madam Origin. Thank you so much for your contribution. And I'm careful that if it's not cool, I would like to hear it. You know, you will. Then again, Master Prophet, even like everybody is now getting the point. Normally, I miss the track also. Oh, Madam River Goddess, Goddess and Goa. Monday na mo na mbido. Na ụkwụ a na-aga bụ ụkwụ ma nọrụkwa ka ụkwụ monkey. Nne ju na-eji na-azụ nọmba mbọ na it's not very, very obvious. Anyway, thank you so much. I'm happy that people are getting the point. Obi-Wan, let's hear from you. Ebe Madam Origin my ladies first, River Goddess no ya tobia. Ebe Madam Origin ga first, River Goddess by go no ma tobia, ka ya ko first before. Okay, okwesi. Ụjọ na-atụ m oge Madam Origin na ya dị business ya ga-apụ very soon. Ụjọ tụwa m si na nke a mmụọ nọ n'etiti Igbo niile. Ọ gakwa maka ebe Ocean Master nọ. I'm happy no John Kwanam, so Obia Kanam. Madam Goddess, let's hear from you. Yeah. My darling, I greet you. Kiki men. Yeah, I did. From side, gave you to know you. Yeah, thank God. Thank God. All of you. I greet you, my dear. Ocean Master, my love. On a wherever. River Goddess. Onumba n'ime. Mgbe ụjọ ji m maka o nwere arụgụ nke eji voice my honorable. Asụrụ m onu n'ime wee za nke a maka na ịma na oke ara eri ife onye mụ anya Catalyst nọ na-emuri amụ. Yes, afa eji m nnọọ ihe na-wepụta isi nwantị wee nyoo enyo maka ndị ụwa dịgagara. Greetings, my dear brothers and sisters and all the commenters. So Regina, Master Prophet onye arụrụ ala. Ya ogbuo n'ọfịa ọgbapụta n'ụzọ si ọ bụ onye egburu. Ọ na onye a o weta isi na isi otikọta ya ọnụ. Ọchọcha nnọọ the most trusted ya picture ya ọ ga-epost ọ bụrụ nke ọ dịka ụlaga trouser oyi dịka ihe na-aba nshi na ike gwụrụ. Ọ fụta ọ na-achọ onye ọ ga-asị na ọ sịrị ya. Ọchọcha nnọọ na-eke otu na cross this thing trusted ọfụghọ isi agụ. Mgbe na nne m ọma ọ ga-abalị the most beautiful darling of mine. I greet you, my dear. Especially, I love you. Adanne, may God bless you. Ada Margaret, I greet you. Unu niile bụ ndị je Finland.
I toilet for you people. Ada Simon Ekpa. Oh, I'm so proud of you. Mgbe m na-echeki Maazị Kai emechego, ọ bụ mgbe m tetara ụla na-eje ọrụ. I'm so proud of you. You are so coordinated. Onye ma ife, and you represent well. I'm so proud of you, honey. I'm so proud of you. All of y'all, I'm so proud of y'all, not the saboteurs. Ndị onye gbuo n'ọfịa gbapụta na mbalasi onye egbu. Okay. Master Prophet, I will tell you to your face, as a prophet you are not supposed to drink liquor. Please, I will be right back. Ocean. Guy. Maazị Kai. Ị nọ n'ihu ọrụ? Ọ nọ n'iru ọrụ. Ocean master some certain things na account because ọ na-adị ka Ocean master tinyere isi gbawara ọsọ Ọ bụ na ịdị observant suppose iche gị taa m ji apụ wifi afọ ma m ịdị observant suppose iche gị dị time ị na-aghọta O kwesịrị. Ocean master ka ọ bụ na ọ bụrụ most ebe ngene ọ bụrụ ịghọta ebe Often I know one. Ọ chọwa Madam Origin Goddess. Ọ sị ka eje nyụọ mamị. Ocean master and goddess ka mma ihe Mike but ọ bụrụ ma Obi-Wan na Madam Origin abụrụ ndị okodo ase nọ na okwuchi ọtọrọpụ Mike narị ọchọ dị ma onye na-arụ anụ ma onye na-arụ Obi-Wan ihe ga-afụzi na ndị na-akọmesị na-afụta onye gasị ma I am here listening. Aka mokwe n'ebe ije dị. Ike agụ mụ. I am here listening. Ịmara abụ m onye long talk. Ọ bụ na onwe ka m ga-esi wee kwugide okwu. Ọ bụ na mmadụ make his point, I will start making mistake on what I'm saying. So I rather get out and listen. Don't I can come in again, but I can't just keep forcing myself to be speaking. Otherwise, people they like Ocean must Ocean go confirm, Ocean tracing and trusted, and Madam Origin, but the goddess. I know another of our brother, Harmonican, King of Harmonican, something like that. That's our brother. All I know is that now Ocean Master they feel more comfortable here than Kelena's platform. Ocean Master are they more comfortable? Yeah, even me, because your platform, none of the car, our family platform. But I'm going what I observe. Ọ dịkwana m ka ọtọn m ikwu okwu. Ka m kwuo Maazị Kai ejekwana ebe ọbụla ka m gwa gị my observation. We tie here. Mụ na ya na-abụ ka m gwa gị observation before m bịakwute akpọrọ achị a. Like when you play the stuff ndị gara Finland, then ọkwa ifuru onye a na-akpọ Isika Nkeni, ọ maala ife ọ na-eme very well. Now this before I go there, let me address you. Ndresie gị kwete na ọ na-eme ka m dresie gị Biafra Unite. Let me tell you, whatever you are saying, whatever you are doing, watch your tongue. Nobody sees your face. Nobody knows you. You are not accountable to anybody. When you feel like you want to be a leader to give us directive or instruction or direction, come out fine. Let us know who you are. You can't be under the mask. Nonsense. So watch your tongue, and you are irrelevant. So this Finland protest or whatsoever, you cannot take any glory.
You are there for you to be a man enough, or a leader to be, or Bezenago. You would have been on the spotlight. So that's what I want to tell you. Agbacha also agwoma. Amamo Simon Ekpaputano echi, whether you will unmask your face. So malende na agwa ilu eje gwa nwunye gị na ụmụaka gị okwu, go and address them. So that's that. So na the Finland agara. Master Prophet, you were saying mgbe Simon Ekpa pụtara, i wee bịaza gbaa moto wee gaa Germany, gị na ya wee kọrịa. Ịgba moto, ịgba flight jee Finland, gị na ya na-aba akọrịa, or gị nwa emeghị invite or bịa to Germany. Mam ishi go uche go kotachakwara ọnụ. In your program, you were telling us again as Simon, and at the same time, you are addressing Simon on the autopilot, and you were telling your most trusted, Ndio to Simon, the autopilot. Look at it and see how you address us. Udo. You have separated yourself, meaning you are just in as a catalyst. Because it was easy join, yeah, then you now extract what is not true. And I said it, as a prophet you are, Amahamo, the reasonable enough, or after the program you watched yourself, as a prophet you are drinking liquor on an open program. Internet and in the YouTube na so ihe dị otu ahụ nsọ gị na-eme ka ọ na ị na-ebe akwa ka ọ na ị na-eme mmeri ka ọ na-emaghị ihe ị na-eme. You use it to get view because you told us and you put it on for us to see the views. You people cannot do program without Simon Ekpa, without Ngozi Orabeze, nke Maazị Nnamdi Kanu bụ nke debagori already. You can't establish yourself. And I want to tell you this, please refrain from it. And it's not a joking matter. You hear saying that Adadi Orama said that Nayana Maazị Simon enwego ife gbasata nwoke na nwanyị. There was never a time Adadi Orama said that. So ihe a niile bụkwa a propaganda ibutere ka ibukwasị Simon Ekpa. And you are asking your most trusted such a nasty, delegating question to, is that the part of the interview? Your most trusted. Yana Simon Ekpa, hiena. Did you listen to yourself? Did you listen to yourself? Gị onwe gị ibu mkpi okiri apịara apị? The answer is no. Iburo mkpi apịara apị. Nke gị bụ you will do imecha iwere eriri gị tinye na ya fe ya kpakakpaka were eriri gị tinye na boxer zechie na-ene nke onye ọzọ anya. This is insult. Nwunye di na-achọ nwunye di okwu sị anyị mmanụ ka e wee lacha nkwụ ka e wee taa nkwụ. Then in this interview, makwa ife bụ interview, there is nothing reasonable. All I see there is sarcasm, indirect insult to somebody you say, na gị na ya emelu udo. Even when you were talking, you now even try to bring ndị nwere ego. You call Dr. Ngozi Orabeze. Dr. Ngozi Orabeze have not called you. Dr. Ngozi Orabeze amadị na ị na-eme exist. And the Kavam the Swedi so childish and childish. It is here kedi for ihoga wakanonta. That is maybe kedu mafia vam maybe to brandish or to paint kanonta or imago asodogu or whatever. And this one kubu seniabo village vam aparuche.
because the question you are asking him, it is irrelevant. Or whatever Biafrans are doing, whatever that is happening in Biafra land, you did not throw any light on it. You are only after yourself, showing that you are a narcissistic human being. You are only after yourself. You know yourself. You feel about yourself. You feel good. And the selfish person is a person that thinks about himself all the time. And it's like maybe your wife, I don't know. Yes, women, we are obedient to our husband. But master prophet, I will create a platform for content. Content, something that will make you, whatever. Yeah, it is content. That official platform where you come and officiate, do your things in a normal way. So you were talking from the place of alcohol, a place of liquor. You demonstrate alefule. So I was so yeah. Enechere m ya anya nnọọ nsị, kedu mgbe unu bụ kedu mgbe ị ga-ama ife? Ọgọ gị nwoke nwanne bụ Maazị Nnamdi Kanu case and the things going around or something on this platform, you did not say anything. No, something bridge I cross chagoro. This thing is not a new thing that happened. This was an old thing that has come and gone. Ichi gbasaga gba onye chọrọ ịgbasaga kwụrụ gba ya saga. Ejineje kote nke gara aga iketa achala ugo so that achala ugo fụta ojeje gbawa your subject saga. Onwe mgbe ọ kpọrọ achala ugo, yes, achala ugo make time ya na ịgbasaga ọnwanyị na ibie achala ugo kapụla aka. That if you watch the program you are doing, you are clashing two heads together and you are watching them and you will be laughing. That's sarcasm. Ị nọrọ onye nke anụnwa na ị na-ajụ ya mgbe dike ọ kajala akaja. Yes, nwaanyị sị na ọ bụ silencer. And so what? Ndị nke o mebulu na nke mbụ bụ and everything. Efere ya ka o kwuru okwu. She died it. That because you want to make each or end view. That's why you did that. So if anyway me iwe, showing me that you are not genuine by saying that na osakpolo nwa Bini ị na-ajụ ya sị ma o nwere ihe jikọtara Simon na your subject is an insult to we Biafrans. And when the time comes, you have to tender an apology. We are not dirty like pig. No matter how you wash a pig, no matter how you birth a pig will still go back to his swine, to his death. So, nke ahụ aga. Then, from what happened na Finland, though, thank God. Ọkwa ifulu, onye na-enweghị ifere enweghị ifere. In that Finland ground, ndị dị responsible mind the other business faji wee ga Finland. But ụkpana kekeke na-ezu ike nnụnụ na-agbagharị everywhere na-eti mkpu like a lunatic human being. O tiri egbago even at a point the mkpọtụ ọ na-eme dị people o tizie mkpu people aya ekwe ya. But one thing that I discovered in that ife na ọ na-eme o megidie vam mind ya business ya. Ihe ọ sịrị vam bụ ya marakwa na echi na ha ga-emekwa that thing. If ọkụnye gara protest vam gbagbunyo ya ntị anya. Chioma Okoma was making presentation. Well, nice presentation. She did very well, comported herself. Osia no onye n'ihe anọ kịta bụ anọrọ ọnụ together better na as independent media onye mekwe nke na-ada akụkasịa akụrie ya akụri. Chioma Okoma, I love what you did. You put her in her place and you start. Yeah, you went your way. Say that na anọrọ nkụkasị.
So ebe ọbụla ịpụta agha mkpọtụ, you have to ụwa niile mara that you are there. The same Finland aha anọkwa ị na-eti onwe onye tii pụtara n'ọnụ gụmapụtakwa na-akpọ ndị Nigeria ndị tii na Simon is a good guy, Biafra ndị Nigeria ndị tii ifuru onye yere gị ọnụ. Behave yourself. Behave yourself. That's all I have to say for this moment. I rest my mic. Obi-Wan, Maz Ocean Master, if you are there, you can take up the mic. No wonder River Goddess. Wonderful submission. Thank you very much. Emma, and although I bid on the program, I just within this not quite long on the program. Sorry, my dear, I remember something. This lunatic of a human being, nke nwoke, sị na ya bụ onye amụma, that cannot see beyond his nose. Ọ bụrụ mụ abụ gị nwa, I will pull that thing down. Iwe ọchịcha that thing gị na nwunye gị. Esi ya na ịṅụcha ihe a o wetere gị milk, ịṅụcha ya ọ gwọrọ gị ụgba, ịgwọchara gị ụgba ịta adakapụ. Ọ bụrụ na ịbata na your right senses because you operated on influence of something. I kwesịghị ịgwa your subject nwaanyị ị na-agwa okwu na ọ bụ onye aṅụrụma. Both of you are the same thing. Ụdị nke aṅụrụma nke ozuzu dị ụdị ihe nke gị nwa bụ nwoke zuzuru. Ọ dị shameful. Nwunye gị nọrọ ga-agbanye akpụrụ acha si ya nwụọ, nwaanyị mmadụ sị gị ndị mmadụ sị gị biko gị gbanye mmiri na bottle. They are trying to tell you something. Yeah. So imechekwa isi m na iwu onye amụma elu ụwa nụrụ na ịbụ onye amụma. I cannot come to you as onye amụma bụ a drunk. I can't come to you for you to pray for me. Because even if you are praying, Madam River Goddess, Mana Emana, I'm Mariquano, then you are tagging. Oh, you know, go monkey under the influence of alcohol. So we still have Macone. Go ahead. Oh, yeah, but at times, some women, I had to go and one no quebediano. A man, yeah, Emma go melemele niru pampitinazo. Like, oh, yeah, would dim, man, or would dim, Mamma in him made and they were a mistake, whoop walk on a plug. As one, I'm going to I get a good. Ọ bụrụ mụ ọkefụrụ n'ọmụnwa mgbe notice ife a na-eme eje m were ọkpa mistake ya kpọpụ that plug ya jeje kpọpụ ya na plug because ọ dị shameful. Akwụkwọ nna ya ewe ọkwanụ mistake at least mgbe ọ ga-ekunitezi ijezi nke ahụ agana than you are sitting down there watching this man misbehaving under the influence of liquor. Ọ sị gị ị na-anụ mkpọtụ microwave na a na-agwọrọ gị ụgba. Do you know there are people who cannot eat one square meal? Every time a guy maka ofe, so ihe bụ belly infrastructure. So when we are talking about that, what concerns you bụ ihe iji eri ofe Owerri, ihe iji that is onye oriri. And your in-law is there. You have not foreseen or foresaw how the journey of his coming out going to be. What you are telling us na Takano is your best friend. Raka who? Who cares? At times, don't let people begin to think or suspect, a whole lot of things. Leave it at that level. Anytime pụtara master profit, pụtazina na ngonku or the home. Nne nna ya anya isi na ọ ga-ewere gị maybe nne nna ya anya would have to, because you are it is subjected or subjective to nne nna ya anya. Oh yeah, one that is ogosigo that na enwere payment ị na-eri every month. Hello, madam. Hello, madam. Nke mbọsị ị mere ịpụtara na platform isi nwunye gị ya bufte ite ofe nne nwaanyị shiri ya ite ofe m nshiri ya di m apafụta ite ofe m pafụta ya na internet channel. Go adekwa ya
Alomere. Okay, when you give divine, other people is Mr. Divine. In a pot of soup, one in a eater, one coach pot. Oh, only way family, if you still femu a was. On China under the influence of AKWA vision, Ojafu prophecy. Okay, look. I am on corner like Because we have addressed you. If you want to do your program, because have Ryan Simon Ekpa. You people have done a lot of damages. A lot. The Simon Ekpa no na mboguma tinyeri ede. Ebe ono today bu ogogi nwoke ndem aha ya. Kanu nta kanu. Ife tinyeri ede. Unu niile connive together. Tinye ede. But Simon is the Joseph of our own time. Ụmụnne ya were ya wee tie n'ime pit si na anụmanụ egbuole ya. Look at it today. That same person now bụ ihe unu ofoziri unu n'anya. Simon bụ ezigbote mmadụ and he is credited for this. Ya na Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ mụ ada ekwudi ya ekwu. Onye ọbụla agba wing ya. You understand? Ijeze Finland. Otu Maazị Nnamdi Kanu si wee jee na Kenya. Then when I just akpọzie ndị Nigeria, si ọwụ nga ka ọ nọ unu bịazie vurie. Oshishi ọ na-arụ mmadụ n'anya ugboro daba bịara ọtị na-ekwu oche master. Exactly. It cannot. Kedu ihe darkness and light were to do? Darkness and light has nothing to do in common. And this man Osakpolo here, as in a silencer gị enwere isi, silencer ga dị ekuni. Now, to God be the glory. I think you have learned in a hard way. Then nwunye gị dị ime more the second born. Onye mana nwunye gị dị ime. All through this interview, ka amazere that you have a second son. Congratulations. Okay, you learned. You learned in a hard way. Man, prove quality no because I am onwere ụfọdụ ihe na ha da start na aga na agacha engineers or start ala hanya so na nwunye ya mụrụ nwa abụrụ proven to us. Ụzọ ọbụla esi wee pịfụta ya bụ mmiri ife ị na-aghọta. Ụzọ ọbụla esi pịfụta ya na kọpụ. Eji syringe wee pịfụta ya. Ihe ọbụla otu ọbụla esi nọ pịfụta ya. Ihe anyị gbabụ. Ka ọ bụkwa na onye ọzọ eri ya ụkwụ n'ute. Nsogbu adịghị ya. You understand? Because ọ bụ na nwaanyị awụghị okwu n'ụka. Ị na-anya na from her own platform. Esolumie nnọọ. Ifu mkpọtụ nwaanyị anọ na-eme. Ifu ha ga-aga nwaanyị anọ na-eme. Or today? Yes, go and watch from platform ya. Ifu mkpọtụ ọ nọ na-eme. Obinna ọ kọchala ọnụ kọọ ya tụpọm. Ọfụ Obinna wokwe nọ Pastor Obinna. Onye ọbụla ọ mara na ezelia dị ka akpụkpa bet imago in the front of camera ịghọtago ka ọ bụkwa na adịkwa together na-eme ife a na-eme. Ọ sị na-ekwe Carolina Ndeze ebe ọ na Carolina was holding flag. Carolina emetedide anya ịghọtago that side. He was forcing herself on people. Yes, it's better as people ignored her. You understand? Yeah. So she was like, when you watch that thing, they thought that everybody, she was like forcing herself. Yes. Even Van were no wayo. Go put Van mente kono ya. Nkiru no nyodika Nkiru anara stand the public. Yeah. Here is my osno. Kedi ha ho na be osno my assistant, osno my second, osno. Amami ha ho na akpo osno barista Nkiru ko again. Deputy. Deputy nke ahụ na-ajachi eze ka ewu akpọrọ ọkụ ka onye apalụ nya brain ye. You understand? But thank God with the things that happened, everybody mara ife o ji wee je ịghọtago coordinate mana unu watch ahụ na afụ na ijiji okporo ijiji bụ okporo ijiji. Exactly. You understand? Nwere onye nke ọ dere n'ahụ ya na ọsị ya enwetego m di. You can't stay away in the presence of men. I tell you.
You understand? So Because that is disgrace. honestly, Please, I rest my mic. Unu je watch ya on her platform. Then nke a na-akpọ Osno Biafra Unite. Bịa ikwu a sarcasm word, it tantrum and whatever. And this thing, it will not be this, that. Shame to you. Biafra Unite. Shame to you. Shame. When go to that platform. Imecha program na where ya yeah. If I'm you pick it, you will see where, because mechara, even from his end, he was directing or the corridor, how to put the camera, how to put it on analyze. Shame. And on ever when I direct, after 20 people that went, another 20 people. Say, you are there, show your face. And don't worry, onye na suspect. Mana mgbe unu gere ya, unu amara ma onye na-eji. Ọ nwere onye na-eche gị ka iwebata ya na studio. The Dawn na-eche gị ka iwebata ya na studio. Mr. Kai, if you can hear me, Mr. Kai. So, I am standing off, okay? I'm dropping my mic. But Obi-Wan, Ocean Master, when you will listen to this side, Kunu Mara, that man na-achọghị igosi ihu ya. O nwere a man, ọ na-ekwu achọghị, but when you hear the voice, you understand. Yeah, you will connect it. Yes, because some of them, they don't want to show their faces, but this one particular seems to be that regular voice on her platform. Okay, that's beautiful. That's beautiful. I will need that pop. Okay. MAZI, one on way can somebody can pass the ladies first. Go ahead, my brother, my honorable. But I must call you a tata. MAZI Kai in the face going to men and I Mother River go there. Thank you for oh, God, look what you're here. No big can organize what the OG. Mother River go there. We welcome you on behalf of Obi-Wan and thank you for your wonderful submission. Thank you, my love. Thank you, my darling Obi-Wan. Go ahead, we go on. Okay. Greetings, Mr. Kai. Chukwu Gozigi, Ekene my honorable Ezioemo. I appreciate you, but I'm already in your marriage. The Dawn Batakwana Bata. Thank God for your life. And finally, my river goddess, I appreciate you so much. May God bless you and your family. Thank you, my dear. Appreciate. Thank you. And the ones people in the comment section, I greet all of you people. Because on your metunobi, not the alum na comment section. Thank God for USB government. Ometuginobi, the alum na comment section. Thank God for USB government. Yes, the reason sir. why I said this, but the reason why I want you to do that is Ahotaro people that is managing this government now, that I'm comfortable being part of this conversation and laugh about it is because I know a government take this serious while we use this and entertain ourselves. Upon I know a government in our world, I cannot be happy, laughing because of some people that choose to be misbehaving. You can imagine if these two specimen individual, Aputasina, Minister of Information, now Dogu Minister of Information, Ada Akuzoto, Onoshezike, Nayana, one of the media personnel, Adadiorama media personnel, Nogide, Putan Internet, Sina, na Ike na Akiyoko, ka Minister of Information, Bialie Bongi.
ịma na ikwu ike ọka ikwuchere na ọ na-apịa wuruwuruwuru. You can imagine if these people are part of your ministers Oh, or your Chineke. Hmm. I don't know if you can you understand where I'm coming from. If these guys are part of the people you expect to govern you, and they are bringing out this kind of story on the social media, will you be proud of them? I'm not against anybody living their personal life. A na-ese people ebongi anyhow. Nwa onye nọ na ebe akịta si na esenubeghị ya ọ na osenube mmadụ ebongi. I'm not trying to judge them of what they did, but I am lucky that now I'm a serious government. That is why they say, Ometugi Nobi. It then a comment section that now thank God for United States of Biafra government, because I the lucky. Now, you can imagine what Master Prophet is doing here. At some point before, I was angry with Master Prophet based on what he is doing until Madam Origin said something about the Master Prophet or Sigi, na all the involved na this struggle or we see that na it's because no puta na-edobe onwe as a unifier. Ebe aka no problem with the Master Prophet. But if you look very, very well, you can understand that now the man, this guy is just creating content for himself. And this is just the beginning. Because there were a lot of story for him to use to make program. Also need discover there were a lot of stories in our gallon through this our struggle. Mbokana was Simon Ekbamba or use whoever program. That is why Ojijiriwaya na lepta. Nke aka wobele. Ọ ihe ọ na-eme ọbịa ọghọta ọnya otukwukwa ha na-abọ isi. Then another new storyline will come out because ọ mana Kelenna na-use video ya eme program. Mr. Kai na-use video ya eme program. He's a smart guy. So ọ mana ọ bụrụ na onweghị ndị view ya na platform ya na video ya na-aga viral. Just I want to water where he is coming from. He's a very selfish human being. Onwe yoji unazota Biafra, Onwe yoji eme. So far no bring a story for him to use for his program. Being selfish is not a bad thing. Or a bad thing. Everybody is selfish. And you have to admire that as well because now at least all my hustle and he's going for it. You understand? Yeah. So now no we on how unserious are they. He will continue what he's doing. You can see what he said about Onagwage Ilona Adadiora Mano. No me call no you Google glasses. Nesege. Give a look video and can set a go now. Key set a go in key ever binary a go a program. That is only thing he wants. Yes. He doesn't care about Simon anything USB government. And why I'm saying this things for you people to separate corn and ata. Each entertain onwegi. You listen to him, he's doing well on his content creating, and I do admire. But do not even when I get too much, as if not aga towards where you expect him to go to go to. I noticed that when they wanted to push him to answer why are you not talking about United States of Biafran government, he keep dodging it. He doesn't want to involve himself in it because he's not serious on what he's doing based on your side, but he's serious on making his platform to grow. Anybody can become a comedian or an entertainer in his platform.
enwere ndị ihe ọ na-eme ọ ihe Ada dịọra mma na-eme na platform ya na-achụ high blood pressure. Ha jechaa ọrụ ha nata, they like to listen to Ada dịọra mma, not because it's making sense, but because they laugh at her stupidity and it heals them. It heals them, really. So ngị wee nọ n'akụkụ na-ekpu gị ka ka dịrị mma si enweta all of this group people na-ege ntị and this and that. Most of them na-ege ntị adịghị ntị because na ihe ọ na-akọ no make sense. But ụfọdụ na-ege ntị because ụfọdụ nwere ike like ya ahụ nwere ndị asụnụbe ebe ha afụnụbe nwaanyị na-asụ otu o si asụ for the longest time. Ha anọgo obodo oyibo for long time, mana ha na-ege Ada dịọra mma ọ dị ka ha na village. So that is everybody with a different style reason melody that place. Likewise this man as well, and the Ebele Melon bam bam bam, because bam bam bam, for me, I don't feel comfortable. I get this man on analyze it or two other much na ihe odogwu onye ada akwụzi ọtọ. Ọ na-degrade Vam 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 as a man and emechakwa efukwa na ọ sị na ọ jikwa ajụ Vam 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 si ya na ihe o ji ewu nwoke na-alụ ọrụ. Kelee ebe ha nọ na-eme all of this conversation. Where did the conversation take place? The master prophet is a manipulator, a very big one, and he's very, very good in it. And I think he found people that he can be able to manipulate. That is why he chose to be, not to side anybody, but he knows what he's doing. He knows exactly what he's doing. Now, when Jiman hear this mere idea of what this man is doing is when Ojo Vam 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 say, I'm looking at the comment section and I can see that everybody in the comment here na akpogi kerozie ebe ndị otu gị nọ. Exactly. Thank you, Nimege one. Yeah. Thank you so much. Ndị suppose in a defend again. That alone supposed to send a signal to Master Prophet that Vam 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 might be lying or might not be genuine. But what did he do? He kept calling Vam 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 the most trusted. Question Master, do you understand what I said now? Yeah, exactly. There are signs to make him ask question again about Vam. He ignored that. He kept calling Vam 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 the most trusted of Simon ever. Why? That is the reason. That's why I said. Yeah, exactly. That's why I said he already found people that he can manipulate, and he's pushing that narrative. So Obuna, if you don't understand what he's doing, either his statement will be hurting you or you'll be laughing about it. But for me, it's a disgraceful thing that ebupta my story on the internet and somebody is using it to cash out. I'm telling Vam 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 this one. I'm so disappointed in her as a woman to start with. Like I said, I'm not against Siri Madi Bonge. I'm not against Ike Infumadi Wuru. I don't care about that. But onwe ka nwaanyị ya esi wee pụta na internet. Onye nke izizi Obi Germany iji eje orie gị bonge. Kadịrị Vam 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 iji eje orie gị bonge. Onye ọnwụna mana ị na-achọ ka Simon lie gị bonge. Amakwa na onye ya eri bonge kịta na Finland nke ijere Finland. Enwere ike enwere onye ọzọ na-eri bonge. Mana ọ na-anụnwa ifili na odogwu Vam 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 n'ovuka maka ịchọrọ ihe vuru ivu. Inwe ike na-edokwara abalị a ịma m ya use natara mbụ kezi ihe o yuzuru
Also, ihe na for propeller again. Onwe one ihe na use kedu ihe ọ kpọrọ ife na vam. Okay, double silence, yeah. Onwe ike ọ ya achọrọtara ka ọ test ya double silence in full throttle. In full throttle, because na why you na dey like that. Even you man na-achị ọchị emefu anya edeja. Ya no ya gwa mba mmanya gbara okwu n'aja ọ ihe na-ekwu. Exactly. O nwere ike ọ ga-egotere ya eje na garage. No, the issue bụ na o nwere nwaanyị ya bụ o meghere gị ahụ ya ọkwa ebe na ihe iji wee bụrụ nwoke nweghị mgbe ka o kilie ị nwere ike nọgodi outside na-eclaim that na ọ bụrụ na ijide nwaanyị ya na iji eme nke a na iji eme nke ni dị ụtọ na ifubeghị ime ahụ ya efubeghị ahụ ya anya mana o nwere ike o megheziere gị ahụ ya zi ọkwa ebe na ihe iji wee bụrụ nwoke can never rise. Ọkwa na ọ ya ahụ ya ihe mere ihe tọ ihe mere bam ọ bụrụ that na ihe ya ha arise nọ na bam nọzi na the mood of the action fụzie nwaanyị oche na ihe niile kwụka nkam kevin ọfụzie ahụ ya na ihe so the thing wee dazie ọ ya bụ ihe mere ọ na-eme nwoke ọbụla o nwere nwaanyị ji abụ ịfụ kịta na ifilu dat na ọ bụrụ na ịnweta nwaanyị ya kịta na iyi ata ihe enweghị ka ọ dị so o nwere ike on the process iji akpọrọzi nwaanyị ahụ lakpụzie n'ime ụlọ yipụzie efe so ihe ahụ ichere ama abụzi ihe iji afụ and automatically ihe iji wee bụrụ nwoke ga nọ right. Okay, good. My brother Kuruku now, you made a valid point. Is a point, yes. I agree with you on the point, but in this case, I think it is different. How do I mean? Ndị Igbo si na agha akara aka adịghị eri ngwụrọ and na ụtala abụrụ akpịrị nsụrị mbụ ịghọtago vam na dise nwaanyị maara onwe ha kemgbe ụwa ọ bụrụ sọsọ n'ịntanetị ha ejekọgwu na mbụ na Finland jekọ ebụa I think nke ịtọ nke ịnọ bichakwueri ma ọma dị na ya so ndị Igbo si na agha akara aka adịghị eri ngwụrọ so na vam jebe on a mission it's just like a soldier akwado nya yikiricha anyị ife a na-eyiri ma night vision goggle ma ụmụ ihe ọ ya emechi ihe na-aghọtago obula egbe move gaa n'iru ọgụ so na ihe mere na this case is quite different from that you're saying. Yes, onwe ka ihe si ịmarụ mmadụ nke ya na-abụ na-eme ihe na your expectations mgbe for the reality of a different thing from what you budgeted or from what you ordered for. That's quite, but even as at that ndị be anyị si na ọ bụ na nkịta ataghị atọ gbaa agbọọ ịghọtago ọ bụrụ inubulu okwu so na the case of bam na ọnya I believe that na without being sentimental looking at that our brother amaghị m ya afụbeghị m ya in real life but looking at him the way he looks and listen only they can akpatụ some battery aka onwe some atọpụarịa some bar ịghọtago ka o wee nọrọ ọfụma. Mba na akwa gwara ga n'ọmụọ na the second son ọ na bụ ọnụ ha ọdịtịm ọha ọ bụ na ọha arise ka ezigbo si wee mụ the second son. The truth is this. Hold on. That's not Biafra. Let just take care from what the truth is this. Nwaanyị kọwara LASUBA na-akọwa that no only once ka ha mere editing. Onwe mgbe o ji wee kwu na ha emere twice. Mana ịmara na o nwere ka gị na nwaanyị yesi wee na-abụ unu na-ekwu okwu aka evune ị na-egeji ihe ị nwere ike ime onye dị otu a ọ bụrụ na ihe dị otu a mee ọkọ so o nwere ike sometimes bam na-egeji n'obi ya that na at least na ọ bụ na nwekọta ka ya na nwaanyị a si wee dine aka evune na o nwere ike buru ya n'obi na eji eme sosetin and nwaanyị ekwukwuo na-ekwuo right from time wee sị na ya ejeje nwụcha akpụrụ asị ya
wee gwazie bam 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 si ha book appointment ọ gwazie si ya bịa bam 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 kwere ekwe na ya abịa mana o disappoint ya mana bam 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 gwara si ya ọkwa ifuru ihe a na-eme gị na ọ bụ na ya jide ga-ejide na anya dọghọ bam 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 anụnụ ihe aha ka nwaanyị chọrọ achọ ka ọ bịa ka ọ dọọ bam 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 aha so nwaanyị enwe were n'ohu ya Inachi ịkọwa nọ because of that melo vam vam ji were eze takasha adadara mba otule mba ihe o ji wee were eze wee takasị otule because na ọ bịa na bịa fụ adadara mma in that mood so o nwere ike ọ bụrụ na n'ole na anya n'obi ọ bụrụ na ihe o ji wee bụrụ nwaanyị dị n'ihu dara ada na ada so such a thing na-egbukwa amụ. Okay, my brother. So nwere ike and adadara mma sị na ya nọkwa na-apọmpụ the thing ka ya fụ na the thing nọ resịrị mana di ma resịrị mana emechazie bam 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 wee si oke ebe ọ bụ na ihe ekwe ha resị ka ya hepụzie wee werezie ọnụ wee gbazie mbọ fụ na nye na onwe ya bụ adadara mma na ọ dị satisfy ka ya werezie ọnụ ebe ọ bụ na nke ya ekwe ha resị ọnya mere the reason why o ji wee use m ọnụ. Okay, but I don't worry. I got but achọrọ m ka ịghọta this point. In as much as hold on. In as much as na okwu Igbo dị very clear, o make a very valid point. I said that. Yeah, about the Genesis. Number one, just hold on a minute. Number one, asking that na oboro taransule mbụ and they have met before. What I mean by they have met before is this. Nani have go to Finland at least face to face at the first convention. Just calm down. Nani have at the first convention for the redeclaration. Then come kwenya these two in the show. Amado no gebos nani anabofo. Onwe he di now I am talking to somebody via this gadget. We have never met. Then immediately gina matter for the first instance, at least Isa is going up. As a human being, pure mean in between this and this. But I don't know shape. Double silencer, long time. Good. I hope that bam bam no ya do bam bam bam. You don't know we are. Mana bam 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 no wanya enwena hope. But na obu na ya bekuta adadoro mma. Okebune ocha hoseji shoulder, ocha hoseji pad ebugo ihe oji we buru nwanyi n'elu. Okebune so according to bam 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 ya afu ya o chere the thing ka de ko otu ahụ ọ dị. Of your tire go. Of your tire go. So unfortunately, the thing the thing dapper. Now no they can say pass it. So you work where does Cambia, listen, we understand you very well, but give ear and give space so that you will still discuss to learn. You see, even the expectations and the Kedafia, when you such a visualize good, yes, he made her to expect higher, good. But the same thing goes opposite. Vamba going the woman abrazomaz. Nani here me go bama saga everything, so he knows that very well. Now I say that Nandi Ibu see that Naga Kalaka de Ringolo, no matter how good or bad. When you are going on a mission, you know that it may come this way or the other way, so you are well prepared. Coming at least yes, as moke. As in Gankata Tagatoya Babo, or if all. Then cold well or the coast word at least Obuluna, you can go near the ile, no. You can go near the gila. Oh, yeah, come on, I was in all bago. May I want to must only enter Regina. If we are not, if we are not,
Don, I support some master on this thing. Can't you? Ajụjụ ka m chọrọ ịjụ godo some master. I know. Don, Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ some master. Yes, I listen to you. But Ajụjụ m chọrọ ịjụ okwu. Ajụjụ m chọrọ ịjụ. Gịnị ka m kwuru? Ị na-ekwu okwu about ike agadi nwaanyị. A sị gị ekwugha n'ike agadi nwaanyị. Now, listen, we don't apply that here. You got to go. My discussion I have on program, but again, at least, okagodo den cow. Nanya, okagodo den cow. Look, we are not kids. We understand, and when you want to help a brother, you help the person by telling the person the truth. The issue that na anya mutu. Taya inwe poncho obo no tubeless or tube oblu tube if you want to pump on yogi win na dia tubeless o ga na agbago nwa but o ga na leak kwa no matter yi pump on your man dey strong etu a o kwesị dị so na obugoro na no ono na tubeless at least ikenga ya me enwere ikusi okay ogo na ikenga alrozi olu asu onye m ihe na ogwo na aka ikenga aka ekpe wee mee ọnọdụ mma mbụ nke nwaanyị then ọkwa na ọrụ ya o jee ise efele na ọbụkwa na ịghọta ihe dị umeanụ wee sagide duto na ịmagonufu ịmana kedafia mbụ local champion meet a professional ọ na-adịwa different o ji ime impression ka o gosi na ya ma ihe ọ na-arụ jezie wele eze be nwaanyị ekwele ba iji eze wee mere clip I got go so na all you need ada and the nwaanyị the very 100% right n'ihu anyway having said that the discussion on the platform continue with can conclude because can take over because I conclude my speech, just the last one. Before I conclude, let me just say this thing. I think now, Vam have a problem. I don't think that now. Like he kukwa valid point now we can plan if uzonya wa morada, but in the situation of alcohol, in one mind they intoxicated at some point. Your brain doesn't actually work that to pick the perfect person for what you want to do. It just goes on its own because of your shaleme. So that is by the way. But now, why you people in the comment section can now see why I said that thank God for USB government. See the way we are discussing about two individuals. Suppose able part of the cabinet of United States of Biafra government. And we are talking about their sex scandal, which they decided to bring to the internet for people to listen to. Alive for her. If on our audience enjoy, or you say that na Chukwu na-agọzi ka anyị nke ikpeazụ a wee were ndị ma ihe a na-alụ. Can you imagine ha nọgide echi AKWA ụdị nonsense akụkọ a with one of our cabinet? Ịmana anyị na-eme enweghị isi. But can you imagine ndị a na-akọ maka ha achụrụ ha achụ ọ dị ka ha ma ihe ya eme achụọ ha ncha niile achụọ and ihe niile a na-eme outside the government. Onye na-alụ na-asegburu a na kene Chukwu because ebe anyị nọ mma. May God bless United States of Biafra. Thank you. Udo. Before you take the mic, let me just say this. As everyone, thank you for this wonderful submission and always on point. Biafrans, let us appreciate our people in Finland, the United States of Biafran citizens. Wada Simon Eba, you are doing pretty well, covering the situations, reporting, and
you're comporting very well anyway. So we applaud you and we really encourage you on what you're doing. You are doing great and we are so proud of you. And we thank the Biafrans at large in Finland, all of them that are on that program, regardless of who you are. You guys are doing well. Most of you comport yourself in a very good manner. Thank you very much. Madam Riva going to say that the person who spoke there and the woman that is a professor, that she spoke very well, is expected Mazi anyway. Obi-Wan. Mazi Obi-Wan. Don't go nowhere. Mazi Obi-Wan. Obi-Wan, Can I say something? Go ahead, Madam Riva. Do you know the worst thing that can happen to any man or any woman? The worst thing that can happen to any woman, a woman enweghị ifere, Yes. enweghị self-worth. Self-control and preservation. That is the worst thing. The same thing with a man. Man, for a woman, we are always on a spotlight. A man, nwoke ụfọdụ o nwere ike omefe masịrị ya ị na-aghọta. But the Bible was something about a debased woman. The Bible did not discuss something about a debased man. Yeah. Consequences, a debased woman. This woman told us vehemently, now with us again, that is number one. And any man that had this and still went to mingle, you understand? There was something somebody sent to me where say, has it reached to this extent, like in the Niger? She was paid, you understand? Akwụrụ ya ụgwọ. Asị ya, akwụọ ya ụgwọ, enye ya ego nero na. Ọ ga-ekwe emume nwa ife nwoke na nwanyị na etiti main road ịmaga ebe mmadụ na-aga. You understand? Eke na-egwuregwu okwe n'isi and ndị alịsa enye ya that money ebe mmadụ na-aga ọkwa ma ihe bụ mgbala na kolota. Yes. O mebi ife dị na ya. Enwere ego as long as like na-ego ọchọghọ ịghọtago ịma. And one thing mma achọ ka anyị ghọta, ifulu this woman we are talking about, that was 2003. Ma ọ bụ na ihe echeta Maazị Oshemosta, either 2003 or 2002/2003. Remedios ifuru bụ nwa Ashigburu Obi wetere good information onye anyị na-ekwu ịghọtago. One woman, 7 men. Ọ gara igosi unu ụdị mmadụ ọ bụ. Yes. I listened to that program of Joe News. That one apart. Enwere ife dakọrọ ya na vam. You understand? This is ije afa gara bụ ije ka mmegwụta gị. And this matter has died down. Onye anụnwa wu isi okotoko bụ Master Prophet wee bupute the thing again. The subject of, because m na-akpọ ya for ọ na-ewe n'iwe of this Master Prophet, ọ na-ekwu maka this woman and vam. You understand? The issue is this. Mgbe fajecha Finland na Tosia, mụ na ga ma nsekwatakwa okwu ọzọ. Ilotere ya Ocean Master. Yes. Multiple times he said that. Osia na mụ na ga ya esekwatakwa okwu ọzọ. That Finland they went was like, they made up. Yeah. There is atom of
75 or 80% true of what this woman na iwe ko jizi egotago, because they made it, confidently. They kept it at that. But with the things that involve imago this if I name I just say no if more only other parcel is like the Holy Ghost. When it comes upon you, you start speaking in tongues. That was what egotago happened between these two people. And the inanya, if how Ashiburobi naba, onye the manipulative. Man Ashiburobi nwere ike come after him in the future. Owe jidezie a tight corner. Egotago, with maybe when Ashiburobi was asking for porn, like this will be another platform, yeah. I think uzogara na poto. River Goddess, it is very, very right, because him and asking that Vam did a very wrong thing. Like what you said now, has Finland and other. And Ada make this statement that Munagame is a cook. Ada was coming from a very pure heart place. Yes. That one, The angle of the secret. Nah, yes. You need him. Mano ya like quite a try we again. But Vam back there. Instead of Vam image on. To keep that, thank you. Yeah, obedience na as if na that the other wa ajalu lele. Yes. Yeah, that's why I just do see that now. Let this madness end. No ka kwa. That na iye weputie otu osi we egotago we de. So idede watch ya otu ife si eme, o nwere otu onye a si eso mmadụ. If I want to get anything from you, I will do everything possible. Ọkwara ịlacha gị kene, anyị alacha gị ke bata mee ife ya chọrọ ime. Like this Ashiburobi anụnwa now. Ashiburobi gara ịgbagotego kịta kwuo nke ọma na nke n'ọma. Mana o jidego Ashiburobi na tight corner, ama mme na aghọta. Ọ gwago esi ya, adanne gị, ọ gwago Ashiburobi na ya bụ adanne ya. N'ikpere ya dị n'ala ya chinyere ya aka elu. You understand? One thing is, Mazi Nnamdi Kanu kwuru, ọ sị gị, go serve the zoo and come back in shame. This woman went out of leash. Ọ pụrụ onye ha anya n'azụ ka ya megbute Ngozi Orabieze. Ọ pụrụ olewe ha anya, that is ife anyị ebitọkọ ka nya ọnwụ na ndụ. Now she is feeling pain. Now that Finland is she was the one forcing herself on people, and everybody is like alert. You understand? We are in front of camera. At least let us just hold ourselves when we finish to your tent, O Israel. You understand? So oyamabu ife enwele ife inu anasi iya udene iyara bia chulu udene aja. So udene bia ka olie aja oyeli aja mana oke ifife ya efe ya. That is what is happening. So this thing you go down. Everybody knows about it, that at the age of 15 years, she had illegitimate children. 2, a boy and a girl. That is almost 40 years, which is a man. Yeah. That first son. You understand? Daughter, yeah, no. But look at the life he's living. And if an mother in a village, some go and never come back. And in her program, she said something she didn't know when she said it. He said, I have given my children instruction. Any day let them incriminate her body and let them go to a mountain and pour her ashes. That program. Yeah. So that the river will now carry her ashes to her home. Telling you, I have no hope, nothing again tied down in that country. Because the people she stepped on, they too much. I rest my mind. Yeah. So
the woman in quote, you see, it's just like you said, 40 years ago. And the woman of that status, what sense does it make? Sitting close to her or she sitting close to you? Ndị Igbo si that na aja na-egbu na-ama aka onye mụ ife ya chaala ya. That is it. You cannot gwuo egwu ebe kwesịrị igwu egwu get to akpana. Anyway, that is by the way because she have made herself what she is. So let us be observant why she dance naked, continue dancing naked on the market square. The only joy is that Biafrans have understood her as it is today. That is why you see what's going on in Finland is going on. Everybody is only not na ezeli o mebu no nwe ihe emeka isi mo yi na but onye dị ọcha ala onye ala because o nwere ejikọ gị na na. That is what it is. My brother Don, take the mic before myself will talk. Okay. Yes, I'm here. Hold on, I'm going to say Ibru wasn't my process. Ihe unu na-ekwu dị nnọọ, I'm listening. I'm ihe ọbụla unu na-ekwu. Everything ọbụla unu na-ekwu ebe a dị nnọọ. Mana nwere obere ihe m chọrọ ka m add ya na because na this woman a na-akpọ LASUBA, they compare me with other women bụ understatement because a woman of this very caliber, somebody who live alone without a man for years, I don't know what we expect her to do because ihe abụọ ihe m feel or supposed to because this woman is not living with a man for years, and I don't think no ụmụ ya ndị ọmụrụ amụ, I don't think na ha na-asụ English. Ụmụ ya ha asụ English, ụmụ ya niile na-asụ fresh. So most of the time ihe ọ na-eme na social media, ụmụ ya amaghị ihe ọ na-akọ, ụmụ ya amaghị ihe ọ na-akọwa because according to some people ndị gbara m ekwu maka ụmụ ya, a na-agwa na ụmụ ya na ha na ụmụ ya ha asụ English. So and mụnwa adịghị surprised for all these things on a display on social media. I didn't surprised because they surprised, but no, somebody they frustrated. The woman is frustrated. She doesn't have the idea of what she's doing. So and any law on social media, all those things they're all truth. Any law on social media is all truth because it's like meet here a shower lady, onye bụ a shower lady. Emana ihere pro hanihu. They can do undo. They can even naked themselves in the marketplace. Given onwe ihe an a shower person, a woman enweghị ike ime. Ha enwe shame. So they can say whatever they like and do whatever they do. They are all different from other women. I can't compare her together with other women. You know, so here on the social media, it's not a surprising to me. Mundo no women who can't time itself or tena since nsi watch here or nsi pay attention in home on eku. Or almost a year and then I don't pay attention unless na kai weputere or kelenne wepute onya bụ esimebe a na-anụ ihe ọ na-ekwu. Ọ bụ ma mụ nwe nagata gbaka ya ihe dị or pika na phone m na-ege adadị ọra mma. I don't do that for almost a year and then I haven't done that. And secondly,
this man and master prophet before Obi-Wan qualified as not a selfish. Selfish is also an understatement because I know that every person or every man is selfish. But when you have a conny, you have a conny person, somebody the conny, somebody now manipulate people, now manipulate the mind of people. So or manipulate your mind, use your mind when they make something they or can make something they now they play with your mind. Or hear this man or hear name. Because if you learn all these things on the social media, it's like oh here about the main content. Madi make content in social media. On here. This man is not out here for Biafra. Is out to make a way to position a way for his friend Debo Kanu Takanu. So onwe Kanu Takanu we nwee ike na-enweta ego ọ na-enweta wee na-enye ego wee na-esikwa the pot of soup ọ na-esi. Yeah, exactly. So ihe ọ na-eme ihe abụọ ọ na-make way for Kanu Takanu. It's not here for Biafra. Ihe ọ na-eme ebe abụghị otesa atọ Biafra. Yeah. So ihe ọ na-eme ihe abụọ ọ na-ekonuko kasị ya ọ na-ekonuko even o chekwa ihe kotekwa bambamba na-etu ya afa a na-etu nwa nkịta n'ọnya bụ most trusted ka o wee nwee ike na-anapụta ya something from him na-anata okwu n'ọnụ wee na-ebuild his program ọ na-eme his channel ọ na-eme ka ọ gba mbọ fụdat na ihe niile a na channel ya towards Kanu Takanu. That is what he's doing. Yeah. He's a manipulator. Only people his friend way. Yes, exactly. That's what he's doing. He's not here. Mmadụ nọkọta ọpụta na-asị ka nwaanyị nke asị nọ na America nke asị nwere ego. Ihe niile a bụ manipulators. Ọ ṅụrụ iyi na ọma ha onye bụ Ngozi Orabuezo ọnwụ today. Nke a dị ka eti ibe na-abụ na ọkwa igelie ntị mgbe ọ sị that na ya nọ na nlọ ka ọ sị na ya fụrụ ya si bishọn Maazị Simon Ekpaju. Ihe niile abụ story. Ihe niile abụ story. Onweghị nrọ rọrọ, onweghị ihe vision maọbụ ihe abụ story ọ chọrọ iji wee manipulate the mind of people. Exactly. He was trying to direct a message, you understand? So, but Biafrans understand this game very well. We catch him very well. That's why I'm telling you that you about a manipulator. On a manipulate mind the mother. Now up ovo now up I'm waiting now up ovo something now go when we can manipulate your mind. Manaka your mind this way, the manaka your mind this yaga. Okay, so I better put you into your own reaction. So yeah, he amazing maka go wee pursue tomorrow. Look at others who popular bam popular by the end of the day. On bam say now upon all this in na comment station. Onye ọbụla na-ekwu maka ga efuna ihe ha bụ ọkpọpụtara the idiot masiri gbugbo mana the idiot amaghị ihe o mere. I thank God that many people. Okay, na lekwapụ nke ọ na-ekwukwa kịta lekwapụ nke ọ na-ekwu na eji echere pampa nke ọ lọtagodu from Finland. Ọ lọta from Finland ọ bezebe ajụjụ ihe Adadiora mma kwuru nwụzi iyi ihe Adadiora mma kwuru. So ihe ọ kpọpụtara this guy bụ ka o finish the guy. Mana the guy na mana pampa amaghị ihe this man kpọpụtara ka ọ bịa mee. Ọ chọrọ ifinish bam. Ya mere o ji etu ya dati afọ aha na the most trusted ka o wee nwee ike finish ya. That's what he's doing. So
onweghị onye a kịta na enweghị look at somebody nọgatara bupute ofe nwunye esiri n'ite bupute onweghị ihe niile ahụ does not onweghị any sense any sense dị ihe ahụ ọ na-eme. My brother, the issue is this. You said about it was Dr. Bam Bam Bam. Yes, Odoptalia, and he did it deliberately. He was very, very conscious of what he's doing. Exactly. Because Ochiel, at the last point, after Kamechago program, then there's a kind of vote of thanks. Now, at the last point, where Joanna said, na commenting na abia here. Not out of any daily comment, which is he names about a few hundreds of them or so, that not only two persons, these are his word I quote, and not only two persons the good thing about him. Now every other thing are causing him. Yeah, mma ka o buru ya n'ụkwụ mana pam ama ha na this man eburu ya mma n'ụkwụ. Now omechakwa nke adre enough o put onye on a spot go defend the bone when nke aji defend the onwe oju asi ama na na onwe kwara side nke or square yes because I think Van is getting it hot on his own end o si ani adege ndị mmadụ na-ede na comment section because he doesn't want to go that route. We can see okay now play. The only thing na Van is a confused man or somebody they confused or maha left or right or maha ebe moto na-ebu ya ije or maha ihe ọma bụ ihe ọ na-ebe ebe ọ pụta na any moto ọbụla ọ fụrụ ọbaka ọtọghị ịmazi ebe ọbụla ọ na ebe ọbụla ọ drọpụrụ ya ebe ọbụla ọ fụtara n'onwe na moto na aha agazikwa ebe ọ na-aga ọmatu otu ọkwa adaza nwa na oyi abaka. That is why o ji abụ osi na nkwụ mara maka n'ụkwa osi n'ụkwa mara maka na ube otu aka o si na amagharị ọkịfụne so ọ maghị ebe ọ na-eje is a confused man. Onweghị direction onye enweghị direction ọ maghị ebe moto bụ eje. So an enemy nwere ike ịkpọkwuru ya tomorrow safe even safe ka onye even this Chinasa Nworu save nwere ike ipu to call to this Van Akita na ya na bụ emekwa program. It doesn't care. Okay, so because now all somebody to confuse ọma ha direction ebe ọ na-eje na ihe ọbụla kpọrọ ihu oshi ihu ebe a chere ebe ha ka ọ dị mma orukwa tomorrow ọ pụọ. Didon ịma na ndị Igbo si na ife onye na-asa ka eji alata ịghọtago ịma na anybody if like a title that love ka afia that is onwe ihe na-eme ka afia dị ya ka o so n'ihe a na-eme ya ọ chọọ ebe ọbụla ka ọ bụla nọ n'isi this will always happen to the person and the man bịa bido by inye accolade bido by itue bido by call to sipute call through after 2 days this and that and so what. And onwe title karịrị most trusted onye bụ the highest title ị nwere ike inye mmadụ. Onye bụ the highest title ị nwere ike inye mmadụ most trusted. Yeah, this is a man Omar his pedigrees. Omar your master prophet Mego in this journey so far, even if that we may not take him serious, but him himself have been part of the headache Man Simon in those days, because sometime I may say okay for example fine boy Bekano this guy master prophet and if you look at the way he looks you would think that this person was something upstairs and at least about go on a family no gain family in the bendog but if was in opposite is the case. Now after this man call you on a broadcast joint broadcast, you join him and on up idea again using some foul words against your leader, our PM, and you're there, you can't say nothing. Omecha throw off balance
joy about the IPUB and stuffs about the Canon Takana and this, and you fall for it. You didn't prove that you are intelligent there by know how you will throw him off balance by giving him some answers that he deserved or he didn't expect. You do is there. Also masa ịnụzi nke ọ na-ekwu na that na ọdadịọra mma na-ekwuzi na ya atara prime minister. Ịmụ ihe niile a bụ downgrade people ọ ihe this man na-eme. O ji opportunity a na-achọ ka ọ downgrade Simon Ekpa. That now ọ na-use these people, this vam Ugo 247 ihe dị ọ chọrọ use ha ka o wee downgrade prime minister. Ihe ọ na-ekwu that na Adadora mma asịkwasị no na ya atakwazie na prime minister. To show you that na both of them were ndị Igbo na-asa akwụ kpọrọ akpọ na akwụkpọ nkụ ma akwụ agbacha akwụ na anwụ ọkpọ nkụ ị na-enye anya ọ dịka onwezi ọwa ọtọ mbụ datin ndị Igbo na-asị n'ọnya na ikwe mkpọmkpọ ịghọtago. So that will tell you, show you the kind of person that man bụ. And onye is a manipulator ka ọ bụ no somebody na manipulate ọ na-use evil incantation and manipulate people. Even upon that is manipulating. He's not smart, he's not intelligent. That's what I'm trying to do. So both Nyanwa and Bam, they are on the same ship, they are on the same level. Do you understand? That's the point in that track and driver. Both of them are on the same, because that you screw him there immediately. You screw him. How can you be there? Use such a foul word to your leader, to our PM, and you're there, No, you can't do that while I'm there. I can't watch him, using the derogatory word on my leader, Prime Minister. Is either I give it to him or I shun him. No, right he want to play as a good guy now. Bam want to play as a good guy. You want to be the most trusted. Right? Yeah, he want to play as a good guy. Bruno Yabu the most trusted. But almost he the man on use here wherever. Almost he the man on use here wherever. It is what it is. Anyway, go on. How do you see 247 nke a na-akpọ mamihe a na-akpọ ya akpọ anọ ebe ahụ na-ekwugheri na-ekwu ihe enweghị isi n'ọdụ mmadụ enweghị ike ịjụ mmadụ ajụjụ si ya lee ihe Kanu mere ka ihe mere na ojije megasị ihe o mere ihe this man na-ekwu na-abụ prọfet na-ekwu na-abụ n'onwe na ya agwacha na ndị ọtọ pilot niile na onwe ndị si ya na nwere ihe eji eme n'onwe unu nọ ebe ahụ na-ele this man anya ọ na-ekwu all this is all the time. wana Kanu gosi na amamihe na-akpọ ya akpọ apụtara na public na social media wee kwuo that na ya dere letter almost 2 times. Gịnị ka o dee na letter? And also na ya na Kanu bụ boy for almost 20-something years. Why not we put to call or kpọọ Kanu kwana si ya gịnị ka ị dere anụ m oge kele nna na-ajụ ya ajụjụ ọ na-asị na ihe amabụ nọọsị Simon ihe use n'afọ ihe dị ọ ihe Kanu dere na letter o sendiri to Finland. This man pụta na-atụgharị okwu up and down na-asị amara ka esi wee mee ka enyere ya aka nyere onye aka onye ka ị na-enyere aka onye ka ga mma ka ị na-enyere aka. Ihe ọ chọrọ ime ebe ọ chọrọ downgrade Simon Ekpa by ịnọkọta pụta sị that na ya rụrụ nrọ ọ na ya chọrọ ya provision na o ji wee na-expose inyere aka na oye n'idi ego na-eme o nwere onye ama ha na onye nọ na prison na ojecha prison bata na things ji adịrị ya so ha. My brother, look, you see that in info. It's not something to be discussed about. You understand? MAZI Simon Ekpa, if you look at him, the way he is before he go to prison, he have gone beyond some certain level in life. You don't discuss that.
where he is. If Mazi Simon ever need anything he knows how to get it. Only they help, he knows who and who to call. She shouldn't bring that kind of nonsense onto social media discussing that kind of rubbish. ụmụ Yeah, akwụkwọ ọ pụtara soshal midia na-akọ are you talking? Yeah, It's like let me tell you something. Master Prophet doesn't see anything. Anybody can predict, but you cannot see. Nobody knows tomorrow. Even him, even God itself. But you can make your tomorrow depending on what you do now or what you do at the moment. So any prophet now say no jikwanafo, it's just a prediction. Maybe evil signs of what might happen or honor mother I'll say that now from vision even the kind of put. It can be a prediction. It can be we can God calculation. forbid. But there are chances na no after. So okay, sometimes I some certain ihamuma some certain people because even the mother people realize that now when even when Israel see na Egypt na apata, when Moses wasn't there, they keep looking for God that made them to mold that golden calf, because every human being always want to seek for something to worship. So when you come and present yourself as something beyond what they know, they choose to serve you, which brings sometimes you see pastors are being showered with blessings and gift. And go because they believe that that pastor is higher than them spiritually. No more ihe amaghọ. So instead of them to worship God, they will now start worshiping the man. So now prophet si na-edowe onwe ya, ọkwa ị na-afụ egwu nwunye na-agụrụ ya na nwunye chọọ ịbịa ọbịa video program. O were egwu na-eto the man. Master prophet nke nwa nke Master prophet nyawa nọ n'ego ebodoro onwe ya everything ihe ahụ mma azụkwuru na spiritual power ka ọ na-eji manipulate the mind of that woman o ji eme ihe ahụ ọ na-eme. That woman ejighị anya ojighị anya yes ojighị anya eme that man ahụ ọ na-eme. It's not every people with choice to behave anywhere they like. Only the woman enjoy that thing she's doing. It's not what here in the job wage them mad. I want the woman have master prophet. And I want you call so. Like a master prophet, like a master prophet, now something we made the woman now just on a master prophet, go child something, gunya. Everybody can do anything as they like. Oh, any job wage them mad or whatsoever, you know. So for me, I will say that now, master prophet na-enete the woman mma ọfụma, because ị mara ị na-anya sometimes ụfọdụ ụmụ nwanyị ịbịa ị na-eme expect ọ nwoke ka nwekere nwoke a sị na nwunye na-akọntrol ya mana ya ama because na na the family o nwere ike ọnwụ na the man na find the peace n'ebe that woman nọ. That is why ike ọgbago n'elu ka ọ gbada n'ala o jikwa nwayọ ọ dakwu nwunye ya na nwunye ya na-egwu egwu because they understand themselves. That's how I see it. But not that you are wrong in what you are saying in possibility, but I may believe in a fetish kind of a thing, because I believe that now, and when anything is fetish more than your brain or what you think, or your more no is because that you design in your brain ogwa atoge ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike ikwenye na ịnwụ na ụbụrụ gị na-arụ ọrụ ọfụma
That's what I believe. Everyone, That's my everyone. Yeah, man. What you said is in order, very, very in order. Mana, abu me for the ifede. That's why Chineke ji wee gwa gị n'ihe dị by his own word. But na ndị Igbo si that now ngwere kweta na agwọ ya enu ya agwọ enu onye. And na onye maara ife bụ a na-agbara ya afa ọ na-agbara onwe ya afa uche maka na dibịa okenye ọnwụna gọrọ ibi ewu dibịa. So you see, whether my prophet ma ji ọgwụ jide ma o jiri ọgwụ jide, number one, ị ga-enegodo onye ji ọgwụ ejide anya just emegodo since ị na-anụwa voice nwaanyị ahụ ịmara onwe ihe ndị be anyị na-asị na mmadụ na-eme biribiri ịghọtago ihe afụ dị umeanụ ihe afụ sometime na wonder ma ọzikwa onye ya na onye ndu bụ nwanne bụ ife a. You understand? Then so it's true. It's true because we have that. to look beyond all these things. Yeah. Then ị na-enekwa onye nke nwoke anya. This guy no. Ọ na-agụrụ onye egwu mmụọ m ada anabata dị egwu otu o si praise this guy. I don't know why, but I believe in that is exactly what we are talking here. Because now mmadụ ahụ anọkata ihe mekata sim that now somebody, a grown-up woman in that manner, they are put an art like that. Onye ji nwanne eji and onye ma true that na onye abụ nwanne Nnamdi Kanu. Oge ọbụla ọpụta na na ihe dị na-eme that kind of thing. No remorse. I greet you. I greet all of you. Okay, mụ kelekwara gị longest time. O tekwa n'aka nna asị m nọ ka anyị wee gị na Sikigwa ntata. Na ọkwụ iwe na ọkwụ n'ọrụ na-akpụgharị mmadụ. Ụbọchị ya nsendịrị gị meseji na-asị gị na gị mara ihe iji eme advert na-eme ihe dị. The reason why m jikwuru na-ekwula that bụ nọ na-abụ nwere earphone m etike na ntị. Okay, bụ na werezie fonu m dobezie n'ọfịs m because ana m agagharị m werezie fonu. Okay. Mr. Kai ebe oje ọkwa na ma menene he meseji sende ka kịta ka ọ ya bịa na-ewebata na studio. Na ọ bụ ihe nke anụ m nke nna ime na nnọọ wee kpọpụta ya ọ dị ka ọ bekwara the other room. Ka ihe na-akọwa bụ ọ na-ata ọsụkwụ ọ na-akpapara akwa ịghọtago o wee na-aga na nke onye ji ka nsogbu adịghị ịmana ka dị ndụ ọbara ọma ka na-agba ya n'ahụ. So ọtụbọdụ ị na-adị agile all the time. Onye ndị ọzọ gwacha m nnọọ ka ọ bụrụ maka obi a na igwe mba nke shọ mana ọ bụrụ ka ego mba gụwa mmadụ na-adị n'ọnụ steeti mmanụ akara ị na-ata na-adị gị n'ọnụ steeti na no mba ka ọ bụghị ihe ọjọọ onwe ka o sikwa wee dị ịbakwajekwaje pụtakwa nwe ihe dị na atọrọ iruo n'oge a na-eri ihe bọngị ndị a na-erizi bọngị nke ikpeazụ ọnụ mmadụ ka jilobite gị na ọ na-akụ ya wuruwuruwuru na o wee tụọ nke mmadụ ga-eri o wee bụrụ nke ibiri acha echi nke mmadụ ga-ejeje eri ibiri acha echi mmadụ ejeje rie.
Obodo sefu na enweta iri enye afụrụ afụ o wee bụrụ nke ibiri echi echi. Nna mma hapụkwa unu ka ndị rahụ ụra biko n'ụra na-atụ. Obi-Wan dịka ọ dịka okokporo ka ọ bụ nsogbu adịghị onwe ike ijere. O nwere ike ọfụbeghị ọkwa nụrụ na saịdị ebe ọ nọ bụ na ibi ha n'aka na ha ya ewepụtara gị ihe niile ịfụ ya afụ mana ibi ha n'aka ịma na igbuo n'onwe gị. If you undertaking a job, it's not a job kind of go with you. ihe ebe Obi-Wan nọ ihe a bụ ihe eji eme ọjị like ije na nke Obi-Wan kịta na ịmalụ onye ịchọ ịghọtago awịlị gị ọjị na-efere chịkọrọ onye ịchọ nna ọ bụrụ ya mepere m ụzọ ọ bụrụ ebe a ana m abịa vakeshọn Obi-Wan ọ bụrụ ihe emeghere m ụzọ ka m bịa vakeshọn. Veranda point, inugo kama kampanya na veranda. To be frank, mụnwa nụrụ nọ na-abụ na ebe ahụ abụ na a na-ewepụta ihe niile na-adị open mana ọzọ ibezie bizi ya aka ịma na magneti n'onwe gị oge ahụ itinye onwe gị na shed. Mba n'anya ịma one thing Mr. Kai na one thing I like here when it comes to that na enwere the mindset ụmụ nwaanyị nwere obodo a mindset of let's say ị na-akọ akụkọ arụrụmala wit nwaanyị ọ bụrụ na iwu na ịdị arụrụmala ọ na-eme ifere maka ịkpọ ihe afa ha na-afụta ya as to educate like imago it's nothing to talk about it. You know what I'm saying? You can have no work it's like I'm ekwu mindset like enwere ka mmesi kpọọ nwaanyị be anyị kwuo okwu normal otu nsi ekwu okwu ọsị m na obi gị nwa na akọzọ dị ya na maazịkwa gị na ọdị aka something like that. Conversation ama tọtọ ama dịmago ọ bụrụ nọ na ndị arụmana ma nje ekwuru but I just want to kpọọ it mba enwere ka understanding ụmụ nwaanyị be anyị sometimes especially when onye nọ that place ọ dịghị adaba mana ndị ebe a can talk about anything but you don't touch it if they don't give you permission. They can show you. Ọkịta ka ebere ihe a ka nnụrụ that need you for everything but you will not touch it. Mana metụ ha anaghị aka ịma na ịma onwe gị shem. Yeah, you dare not touch it without the permission. Ihe nnụrụ. That's it. Mana ọ bụrụ na mbịa vacation Obi-Wan ọ bụrụ na mbịa vacation ebe ahụ nwere nke m nwere ike imetụ aka na otu ahụ esikwa wee bi nya na ntụ ahụ mesikwa wee fụ ya enwere m ike imetụ ya aka. The Don na-ajụzi ajụ mba ilu na-ajụ ọjụ sef ilugodi di ya the Don Obi-Wan ji ụka eme ekwe na-asị na o jiri nwaanyị ịnụ ka maazị ka anyị na-agwa ya na Obi-Wan ejiri nwaanyị mana ndị na-eji nwaanyị adịghị emenwe ife ọ na-eme minna dị n'onwe ihe achọghị nke ihe nji ekwu ya bụ na achọghị nke nji abụ mbịaruo ebe ahụ mmetụzi ya aka ahapụzie m ịlachịakwazi back to United States back to United States ọhịa na-akọwa was a reflex action. Movement of aka give all the that control was here. I think we got free I am an to ya can tell the one.
Onye bụ ihe m na-ekwu n'ebe a na-asị ka mma na Obi-Wan nwere ike inye m the permission that na ọ bụrụ na m bịa ka m nwee ike imetụwu ya aka na ihe m chọrọ. Obi-Wan bụ national champion. Ọ dịka ị ga-ajụ one information niile anụ anyị na olu te ha na my side. Olu ha my side. Nyere information na nke gwa agawa because o nwere last week o nwere some documentary na watch based on that ebe ahụ in a local place in a rural area. Ụmụazụ nọgasị ebe ahụ ihe niile kwụsị ọtọ kwụrụsị ọtọ onye ji ebe kwụrụsị ọtọ a na-agbara egwu. Ụmụazụ na primary school o ebido ụmụaka na primary school ebe afọ ọ ga-abụ ife na dịka ibere ụwa primary school culturally ihe njisi gị na ihe afụ ya anya mana ime mụtụ aka culturally nwaanyị na ha nwere ike nwere ndị ya bi perform now ha meghị bra like ifu maala kwụ ọtọ ma nke dara ada like anyị na-afụ ha ebe anyị ka na-asị na m chọrọ ịbịa ebe a ka mma na m nwee ike ị na-ebite onye ahụ aka ị nwee ike inye m permission gasị mbichakwa aka alatakwa m. Permission, the only thing I got is that na enweghị ihe ha ji enweghị ihe ọ dụkwana ka ị ga-esi aka ga pigeon ka anyị were jụ ese mama m ka aka mba nke maazị ka nke mba nke maazị ka nke bambam nke mara mma Again, what you should understand is that now, it's not a thing to boast. Idi na nwanyị like na bai, idi na nwanyị na bai, nwanyị na-eme ifele na ka ya na-egwa mmadụ na gịnị ya lara ọ na-elala ya. Ọ na-eme ifele because na ọ ka chọrọ ịnụ di or whatever. Ndị obodo a na-aka okwu ifo otu ala super si akọ. That is how they will expose you when the man na amụwe ekaka na ịma ha eme. So ọwụwa ihe eji ebe osuru ọ ime nke nwa nwoke ya na-ezo ezo ka a ghara ịkasị ọ like ọnọdụ kpọbata mmadụ ihe akpọbata ọyị nwaanyị na be gị ọ laa ma papa gị laa ma your uncle laa but ka ekosi wee bụrụzi nọ nke na because anụrụ nọ na abụ oke ka ekosi wee bụrụzi nọ nke na imetụ ha anaghị aka they will never go away, rather na ha jana abịakwute gị all the time. So if you need chọkwazi ebe ilegharị anya to another place na ha henyekwazi the chance ilegharị anya to another place na onye nke ahụ imetụrụ aka for the first place buzo eji ọtụbụzụ ịma kọntrị dị ya na agwakwana omenala obi ya tisi the only thing not there when I say that now in or with them, if you are a good person, they want to be with you. Then how like a normal character but the only thing on the abuna he ade mena na as in giwa nwoke ije wuru iwuru nwoke si na ịbịa ka ikuchie nwaanya na-akpọ ya nwa gị nwaanya ị na-eme mistake nwa gị nwaanya ahụ ike sị ka o jee gote mma gị n'iro ọjọọ laa onye ọzọ na-etekwaba gị na n'ọkwa ya ama
So I ọ will in bụ na obodo ahụ dị mma, ọ dị mma mmadụ ibi ebi nọ na ego adịghị na dị obodo. Ọ bụ na ọ bụ ya, ọ bụ na ọ bụ na ego dị na dị obodo, na-ekwu ihe a, obodo ahụ dị mma mmadụ ịbịa bi ebi na biri just for 1 year. You know, you go to mmiri, igwu ya very well before ị mara ahụ acha agha. ya na A ga na-ekwu ihe a. Panya mpai ha jecha mpa. Ọ na-enwe ndị panya. So even though ụdị ihe ka ha na-afụ na dị panya. Iwa na ofu okwu a ka a na-ekwu na panya that time. Yeah, because yes, akụkọ niile a na-akọ maka panya, onwebụ onye nụrụ na o jiri panya lara n'oge. Ofu okwu a ka a na-ekwu na panya. Obodo a dị very, very different from Nigeria. Totally, everything is totally. So ihe nji wee mee, ọ bụrụ that na ego dị ebe ahụ, ọ bụrụ na ego dị ya, o jere abụ the best country in the whole world. Ọ bụrụ na ego dị ya, with ihe a na-edisplay ebe ahụ, o jere abụ the best country. Maazị Kai, Mike Erikwa open. No, I'm not going to Mike Erikwa open. Maazị Kai. Also master na katakwaga anya ama no ogbuo and I know Bogi, even in that again, I probably need to go to week as well. I don't for temple. Speak and that's the most of God, Father now. Yeah, because the bunkers in all this. Me have a normal thing. The bunkers in there. I didn't anything, and I say if they not defend the country, when I'm more than America, I can't do also I can't do them. As a foreigner, I go to no boom, and they will put us all in them or give them a die. If I didn't know she did, and I gave well. Put the meet. Enwe ndị na-asụ n'ude. Obi was the ịmana obi wanụ n'ebe ahụ ọ nọ na onweghị nke o nwere bụ nke ya nwa onweghị nke o nwere bụ nke ya nwa ilegharị anya obie nke onye ọzọ aka. Mr. Kai so he say picture. I go to na kitchen na to no so na gina kai de kuma ya. Ịgba ebe obere na owe change topic. Maazị Kai, ike echele ka obi nwaanyị nyechi gwacha ya out of experience ka enwee ike mụta. Ịkọt anyị no, enwere m a friend di ya na-agwagasị m ihe na-emere mana that my friend nọ ebe ahụ atrọst ha nya ya ka nji wee sị ka njụ dị na obi wan ka mara na dị ihe ọ bụ ihe mmadụ nwere ike ime ọ ga-etesi oge na-enegwu ya first. Otu ejitazi owebenye m mba nke ha wọkụ obi nwanị nke ha wọkụ ihe ntọrọ bụ tiarọba
Mbane, imane, mbana ihe ji akpọ m ngado ntị obi ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe anyị akpa ya aba ọ bụrụ na nland ya ọ bụrụ dịsị ụmụ rural areas ya ịnọ ebe anyị mana ndị ebe anyị ababeghị ọta nnekwu ihe a eje ebe ahụ akpọpụta anyị afụta ofu tia rọba enweghị nke ya rọba anụkọ m na da road area bụ ebe obiri na aja hafa na-ekwuru a na-esepụcha ya na incubator that side. onwezi ụzọ esi esiwe John Ọnịcha dị nso. Ị ga-aga epụta ntutu ga na-adaba na achọ ogene si n'ọstad isi Ama m ihe ka ji discourage m ka ihe ji discourage m enweghị nke ochi arọba ama m na aka ji gị na obodo onweghị mgbe ka anya dị ahụ ele mana o nwere anya ga-abụ ị na-enele apụrụ ọkụbụna onwe mgbe anya ga-adị adịghị ihe m na-eje bụ mpụọ ihe m na-ekwu obe m na-eje bụ vacation eje m vacation a na-eme nwoke ka mbụ ndị a na-eze m na kwula ngwa gị maka iche na njakịrị ka nna m jọrọ biwa na ọ maka o seri ya wasị na ọkwa ndị ogologo ntụtụ aka ya na akụkọ imi nụrụ ihe a obiọ na masị kwuo n'okpukpere na azụ ya ọ na ebe a otu nwaanyị ịnọkwu n'ofe ifu Obi-Wan na Abramovich na ọkwa na ndị na-ezu ya akị na-aga holidays na ebe dị anya na side. imi nụrụ ihe Obi-Wan ifo oge gbasogoro ike ọkwa Good night, Mr. Kai. Good night. Mba, Obi-Wan onwe ihe o mere ọ title ka ọ bụ ọ title edogara meseji ya anya nna afọ ya bụ n'elebede kịta. Be done. Good night. Catch your phone, Kara Hola. Agwa ga-ezegide ịma nna free n'ọnụ ọkwagụwa ọkpọwọsọ. Mana Obi-Wan gadokwu ntị chi ejibeghị n'ebe ahụ kịta bụ na ejigo ịmọke na-akụ ebe a 2:30 nke abalị. Oweri fichefu na anyị ga-agaba ịga-agbado gasị gburi ofu mana ebe ahụ bụ n'ebe ọkụ na-enwu n'elu ni ọkụ na-ewu ọkụ na-eche Obi-Wan na Obi-Wan esogbo ndị take na our job. Obi-Wan mara wee nọ ya ọ mara wee nọ anyị ụlọ biko ka nla ụlọ lahapụ n'ụlọ ya akọgide tirimoni. Bye bye. God bless all. Obi-Wan edition ndị jobi ga-apụ ife. Obi-Wan okay ọ dị ka ọkpọgo o gburu iwe gị ya ruru nne oke dịka ha na-akpọba ya na fonu mba nke ọ nwere ike anya na-afịa blọgị na imi nụrụ ihe onye ka ọ fịọ gị ya aka n'azụ si ya nabataba ndị ọnọgụlọ ọfụma and o ya bụ ụmụazị ndị ọnụ n'ugwu agazi obi akwa ya ife ngwa nọ na nne m ọ bịagote bye na gọọmenti next thing ọsọ na I am listening ọ na-edena bịa o nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ this protest ya emere na Finland ka ihe mere na ndị Finland indigene Finland nọ Finland ji apụtara na that protest because otu ihe niile m fụrụ na video here I don't think na ha ruru mmadụ 500 ya ihe ndị a sị na ha nọ Finland na-eme this same ka esi ji afụhụ mmadụ almost even more than 5 nọ na that protest. Maka na Finland na-adị ọ na-adị ka ndị bi n'ọka ka ndị ka population of Finland. So ọ bụ na ndị asịgasị neighboring countries ọ bụ na ha abịa ha this protest ya na onwe ndị anọ na Finland cannot organize themselves more than even 10 people dị anọ na protest. Mana ha erughị 5 nọ na that protest. Protest ya wee na-ekwu ihe niile a na-etu ọnụ niile a na-etu na-eme ihe niile a na-eme. Ọnụ anyị na-afụ bụ ọkwa Biafra United bụ ọnụ Biafra United na ife anyị nọ na Finland. Ndị a niile na-afụcha
My brother. At least in the USB no ebe aha ha ruchara at least ha ruchara 7. I got carry 7. Of my 7 again. So I got carry. How USB make a number there anyway? How USB make a number Because there? anọgatara Juma na-ajụ na-asị ka ezi ndị Finland omeme na mmadụ anọghị na Finland. No, they don't. Yemen na enwero much black population there, and Finland can be kind of abroad, that virgin country called for to Dubai, but in the because of no Buduide. No, this time Hajire na oyi adịghị. No, I'm ndị bi ebi there. Ndị bi is resident. The residency there, you got to go. Then another thing. You can't one no go there also. I carry. I got try 7 also. Because in account on the Kamas guy because of the fact USB. Now when the about USB in about. Oh my God, they don't do my 7. Now when the castle German entourage. Okay. Them for here them can just can't. Ndị na-egosi kita na phone in this picture. Okay. I put this camera. Yeah. Nigga got USB from German. Okay. Oh, get your orange color as well as there. Somebody. Red color now because when I never they make a reasonable good number there anyway. Okay. No, how when did it come? I don't on a USB. But in the Queen here, I do not just get an apple. Or na this soup wedge Finland. What happened to the northern Finland? Eruhu mad 5. What are these protests? Each of no LASUBA na kuku na plan the protest. LASUBA ga well so for some reason let them so yeah na few people na ga had the other mad 4 or 5. Men cause na ga riot. Yeah. These people have farm and a whole population. Okay, na look master professor na Joe MAZI AKWA ka ekwendo to go on ebe fano. Because I'm not commenting a program na bashi MAZI AKWA. Master professor negative comments so we busy. Joazenia ke go ebe do to you know. In other obole bo wora social media no if I dey cook ya bo if I flyer. I can have one day Ike cooking on a cabinet. Ike cooking on a cabinet. Open on Ike cooking means that no one amen. Ike, this must not be the way you want it. Or why do like open and they choose a country man what they can put in West Africa. You know that, but Chile can go get another place. If you can ever you win the man how to live your life. Obviously in Kenya in a sabotage is to prove a point because they call okay if you could, they must not do everything nature. They must not do everything nature. Otana kita ma gwa kita say even in the USB mail na no eventual no nke mo na choro eme. Mana emekwere afọ ọbụghị maka na maka mụwa ọ maka ndị be anyị niile. Some of them can't go no more like all the game area. Oh, we could take it 3-4 months later. For if I'm not former game. If I'm not wrong, na stage na early stage, you had them number one make mistake. In our game open if I game month, I maybe mistake. So they must not listen to you. I believe you again. I believe so. Oh, in the buying like you suggest open email problem. One of our brother come from US. They could now one name a suggestion. Actually, go deeper. Okay. When if I was some now I say Gabriel head yeah that's if I yakumakia. Maya why there was a chance. If I got the point now, like now each of can go to orange in other now as you go okay give that head is a chocolate and did go to orange go is go to orange in other kai on gwara ihe notice kwara na this gathering this program I for ibele anya kita na LASUBA ibele anya LASUBA ifuku na LASUBA
LASUBA etokwugo ogologo otu aha ihe dị amaghị m ụdị kamera ha jiri wee see ebe a. LASUBA dị short dị gịrịgịrị ihe na onwe ha anụ ahụ abụ LASUBA and ọ bịa dị short nke bụ na even na ka ha na-akpọ Pastor Rose ka LASUBA ogologo. I witness ya here efre here Pastor Rose ka LASUBA mana otu ahụ oge ha jere for declaration otu si wee se LASUBA ọ dịka asị n'otu ka nnukwu ogologo. Oh, if I'm like what goddess Nandi USB guy rule 60. Oh, if I'm like what if room if all sabon tike in my sabo no de you know that I wanted na logical sabo part time. Man, and I flew just office ever for the dispatch you know sabo package. Oh, well, every guy will Sabana and sneak at our godaro. My head to get reduced. Skin a national. It got your video, Metusela 2022-2023. Mazi Kai. Prima onye ife ọjọọ mgbe ọ na-efu onye ife ọjọọ despite na ọkwa ndị ihe na-esiri ike or maybe ndị dị natural mana onye ife ọjọọ ọbụla mgbe ọ bụla efu onye arụ adị ya mma because number one his or her state of mind adro settled odro liberated odro in order. Onye nke ha bụ onye nwaanyị na ka onye nke ha esi wee nọgata mkpa ha ka metu ya nwanne mụ na onye ahụ anọ mgbadike mebilie ịkanọ rise up na onye ha bụ mmadụ onye ha bụ nwaanyị. Everybody abroad you now look at that woman anya when she was with when she was in USB anyway after the declaration she anya from February up check Kenya from February down. You have a great difference, even as he stand today. Even when one of the you could be on or you could be or camera maybe or camera better camera because intensify if or join fear because she cannot sleep. It might be a marepta. Sipuru chama de asini that is unimaginable. You say if you change how will you sleep? And every day na check the for joy game mad. Not ki gesi we ganiru, not ki gesi we make ya na aga ki add a good value. Nya. But he na negative energy. How to put people down. How can he do go and check and then fancy before? You need check a picture before naketa. Yes. He got for how those will grow old so rapidly. You know, because other settled will be adro settled. He spiritually, physically can never be settled. At all time. So to accord this that woman and look in her. I'm the man we are like na every blessed day, but not to us. He has he has an online. He now to us every 1 month. He gets to it. I can want to get if you if anybody can hang here. I can go no the short but the green here. What I got to wear for before. You know, go declaration, Oga name. Did Obia, I hope your my na picture said out the casino to pretopo. Mona Bessereba because you got this short, the green here. No, it was can be after makeup. On a bonya, okay, Lenny, on a bonya, come on, yana, wicked young on a new mulo. But Manoya and what hearing. When you pay here, Mbadike Weke, only Bumweke here, clear. The Manoya, okay, the Manoya Habumweke. Why am I level? The honor second and ever flight again and now do not go to the On a boy, or your jubu,
Oh, yeah, buddy, here, Emma flight, you know. go spend the why spend the 200 almost 200 euro. Iji wee prepare nwoke ịmago na ọ ma na Lee trouser oyi ka trouser chi wee jikọsa ka ebe ihe ejide ya aka ejide ka where are you going to go? ọ nọ n'auction price. Lee trouser, lee ka trouser si wee gbakọsị n'okwu. Trouser na-ekodo n'ugbo rice na. So ka ezi ọnya ka eji wee mazi ihe dịzi n'ahụ ihe dị n'ime da trouser aha na o ruhu ka mkpịsị aiza ebe ka ihe ejidete ya aka na-etite ịdụka ihe ọ bụ ebe ahụ ogwu gwụrụsị ya mmadụ ahụ ọ bụrụ ihe mmadụ jetere na nọ na-eje eje o jide aka ụta next 2 years kịta na next year sef na ịmamatazo ya ọ ga-eji aka na agwaghị na ya bụ ada dị ọra mma. Even ma kootu oyi na ahụ ya lee ka kootu si wee gasara ga o nweghị ihe jidere kootu even shoda ya jidewu kootu ejide ihe ọ bụ gasara esemokwu adịrọ mma excess of problem ị na-adọsa ihe ọ bụ gasara ojisekwa bata kịta na mmadụ ha nụrụ ihe na social media. o megoro program this night. Although I want me for after no but after I'm full notification here to watch. Nke mbụ na blog mụ na nwe ma Adam for almost a year and Adam mụ aha amazi ihe na-abụ n'otu unu si ewepụtasị ya unu wepụtakwa afụkwa ji ya for year and na mụ amaghị anything about the woman. I social media I won't have access to nonsense. On a demo sometimes. No, it's true. I don't have anything to say about that. No, na mu na nwe enweghị ike ịnọkọta otu ya na-akịta na achọma ada dị ọra mma jetika program ya na-elele. I can't do that. Na ebe nna dị afụma ebe otu unu si wepụta square ebe a na-afụkwa nya. Ọ bụ na mụ nwa ablọkụrụ nya for long. You know, ablọkụrụ because oge nchere na nwaanyị bụ nọ mmadụ ka ọ bụ. Oge mbịa chọpụta na ọ bụ mmadụ mụ nwa jiri aka m blọk ya kikie out. You know, adọ mụ amachachaghị ịmazi ihe ọ bụla ọ na-eme. You know. Why prove if I na-ekwu na ofu onye na-eche eche sọsọ ya na-edina mama ya chineke ya na-eme ife ọma. So onye a ka mmadụ ya bụ nwoke ji abụ olelecha ọ na-eme anya ka oje gbaba okwoto esi wee dine onye dị otu ụmụ nwoke na-eti mas na akpa ilu onye si igbu ya mas n'iru. Onye ka bambam lele o nwere ego otu elele oche na ihe o bu n'obi n'otu ha ka ọ dị because ọ paadị ka o ji wee paadị si ihe niile so o nwere ike ọ bụrụ na ihe a ka bambam lelechara anya chọrọ otu ha ka ihe ha dị o ruzie n'imezi o mewezie ditem wee daa ka flat bambam arise up. More believe in Vava rise up. Come on, or just a chick or cut of Vava. Vava forward to a side of food. Unless open a bumper, egute ho fuma, unless open ogute ho fuma. You could take good dog as you could tell you in other. Because that is her target just to blackmail you. You look so stupid. My man, Oti, my Vava, no, the Vava man deny on my quote like an Vava cannot be back at quote. I want Master Prophet, Kumene, Nene, Chezivan Bangolata, Olata from Finland. Can you Vama van Weluche, Oga, Master Prophet, I don't tell Ushe that boy, Ushe that man, Erudia. If Master Prophet Nachi may be Oman Madu, or just because Corobis, now on a job of 1 by 1, Corobis, Oman in future, no, I get you from the approach to the February program here. Because I can't find an abona cage wood on a smoke at the new chief. A black headed Buddha if I might wood with us. I don't bear draw. On a Japan Bangolata from here, the Okazi,
na ọdọdọ mmasị ya na bịa bịa nwee iyi ọ bụkwa na ha eme ihe dị otu a. Ọ ga-akpọ nwaanyị ka nwaanyị mepere ya head office ya ka ọ nọ n'elu ya wuo ya bụ iyi because na ebe mmatị ego n'ọnụ dị agụnụdụ wise na o ji aza wee zaa ya head office ya, so ọ ka ga-aga n'ebe ha gaba ga-ekwe ihe bambamba ji wee werezi eze wee na-atakasị nwaanyị na ihe ọwa o ji emezila ime ọnụ ka ọ dị nwaanyị na nwaanyị nwere ike ịnagode ọ na-egwukwa nagode agba mbọ sị na ole fọbụla na nwoke a na-eme ka prove point ọfụ na nke na normal azụ ji azụ ya dị ọzọ n'ọzọ ka ya were ya tizikwa eze na ya wee were ezi wee kụwasị nwaanyị wetazi ya ka ọkụ udu mmiri ọka ya ọ dịghị mma vamvamva mere jachịba ọ dịghị mma mụ nwa like ya at least ọ bụgo na ịma ha asa efere ni ị hapụrụ nwaanyị si ya na ịma ha asa efere anụ nwaanyị na-akọwa na o mechara ihe ahụ na 2 weeks na ya ejeghị ije mama m nọkwara owe ọkpọ ya sị ya bịa na ọ na-aka ya wuhuhuhu so mana ọ sị na ya na bambambam kpara akpa ọ sị na ya ha kpara akpa bambamba wee tee oke na ya na-abịa ya ji weje nwụmazi ya kpụrụ akpụrụ achị ya. No, the beginning of the conversation na ọ na-ebu ilu ọ na-atụfu ilu etụpụrụ ilu ka ụmụazụ ya ga-akụ wee ha ọgụọ ya obewe akwa ya efichewu ya anya mmiri ọfụ ka wozi ilelachakwụzi ma anya mmiri nwana onye mere ji wesi oke ya bịa riri ewu ya gwazi esi abịa na ahụ na akụ ya ọka ya bịa maazị akwasị okenye ya na-abịa wee jụ na ya ada abịa nwoke mana ka o so edere ya jụ na ya ada abịa ya echiche na-aba n'ahụ iwe ju ya n'eze ya ọbịa ya na-afọ ọkọrịa ka ife na-agbaka moto ọkọcha ife na-agbaka moto ya si oke ka ha karịkwa ya again ya gasị spend 150 ya Chineke mere spend ego maazị akwa abịazi ya afụzi na ha na ọ bụ nke double silencer mana ọ ka eburu double silencer tikengana ya n'ime ahụ otu aha just ọ bụgo na o mere ihe dị ọfaka nya na were aka fawuka ya n'ime ebe ahụ kama ya nọ ebe ahụ at least ọ nọ ebe ihe dị ebe half an hour the thing nwere ike ibili ọkwa emeritus prof ka gị n'ime izile emeritus abụghị ordinary professor ọkwa emeritus professor ịma nchiti kwuye chiti onye na-agwa bụ nwaanyị ọ bụ na ife LASUBA mana ife mmekọ gwe na nwaanyị ọ bụ na academic level prọfesọ na university ka ọbọsọ ọ bụ na ọ ga-abịa elecha onye bụ na agbakọ nwaọzi na ebulu mmiri nwaanyị kajara akaja na ọ sị gị na mbụ ya na ewu ọmarịcha mbụ ya nwaanyị bụgo wee presgode mbụ ya ya wee ọmarịcha mbụ ya na masaji okwukwo sị gị a na-achịkwa ka ifu level of her brain na ife ọ na-ekwu na ọ dị funny, right? Vambamba na-erikwu ihe ọ na-erikwu ihe o riri ihe ọ dịbara mgbe oge achọrọ ịma ihe achọrọ m kwuo because na ọ nwere na-akpọ ya ọsakpọrọ aghọtabeghị m ndị si akpọ ya ọsakpọrọ mana ịma ndị saịdị afọ ndị a na-azọ ọsakpọrọ ahụ ndị saịdị a na-azọ ọsakpọrọ ị na-aghọta ịma na when it comes to ibigara aka na street afa were ya A1 so nwoke kpọrọ nwoke Igbo ọbụla na-aga emekọ ụdị biznes ahụ ụdị ndị ọsakpọrọ ịma na ife otekin ya na-aghọta because nwoke Igbo kajara akaja gị na ịga iwe girlfriend ọ bụrụ na ndị saịdị aka na-aka ụdị aka akụ because ọ ife jemarafa ndị amụrụ na-aga kpọrọ nwata m na-akpọ parent akpọrọ nwa ha nwaanyị gaa n'obi arụsị wuo iyi na nwa ha nwaanyị dedicate ya ka ọ ga-akpa ego na ọ ga-akpata ego na abroad ị na-aghọta so as a responsible person nwoke what Igbo pụtara outside you are not meant to associate with that kind of people because they are going to rule your destiny ị na-aghọta mana ụmụ nwoke ndị a na-awere na aka afe egbu ikpere na ha na-asa efere ịsachasị nne ya gị na ife na-eme ọnọbụ na vamvamvam ama ha asa efere ọ sagabeghị efere before efere niile ya ka ị ga-asa efere ji ekposu my brother na unu dị bad Maazị Don ama m nnọọ ebe isi wakalapụta nnọọ ama m nnọọ ebe isi wakalapụta
Ogenede. Biko unu melu nwaanyị ebele na ọ dịrị izi. Onye si Isuọfịa wee were ọkpa by road, by sea, by land, cross or desert, gaa Libya, gaa Liberia, ji ya wee pụta, baa Sudan, chi Sudan pụta, bata France. What do you expect? Hey! Chineke nna biko. Mana Goddess eche na asị na ụmụ nwaanyị ndị ebere ugwu na ha na-anọ ofu ebe ka ezi ka nke onye a si wee dịzi iche. Jee nene ebere ugwu. A mụrụ na ya mgbe gboo n'ọkpọ ọ sị na ọ bụ apịrịachị echegọtụ n'ogene. A mụrụ ya mgbe gboo, mgbe ahụ ọ na-ebe n'ugwu na mgbe ahụ ga-amụrụ ya ni. Ya ka m na-ajụ n'oge ọ bụrụ na a mụrụ ya mgbe ahụ a na-ebe ugwu, ọ dị m ka ị gara in short, ị gara ịjụ vam otu o si wee nyote the ten, jụọ obi Germany otu o si nyote ya, jụọ nwoke nke Holland, because seeing is believing, so that iwekwuola eze kpukwu emele nke fọ ọnụ. Ọ bụrụ na ị ga-ejizi eze bee dị ugwu ịkọwa. Mba, ha bere ebe nọ na onye ọbụla sala efere abịa oji enye gị maịk ebe a fọzụ ga ma pụta ọfụma. ihe nji were ekwu ihe a bụ na amazi nke bụ na ọsọkpọrọ amakwasị etesi asa efere. Ihe a bụ ihe gbagwaziri ngarị o ji wee tizie nwaanyị a na high tension nke bụ na efere prof dose dị iche na nke student dose. Na-ewe n'iwu na-emekwana undermine this woman. You people did not understand the context of this woman. Osakpolo did her work, his work very well. All say that no eze wee kpenye. So ị gaghị asị na ọma ha asa efele, onye ọbụla asala efe weziela eze wee kpee. What are you trying to tell me? Nke bụ na ọnwụ ka ọ chọrọ ka ọ nwụọ na ogbugbu ka ọ chọrọ igbu ya. Nwoke ma chọrọ ka ọ lapụ ya ka a zuo ike. It's telling you that ọ bụgodu na banana eshighị ike na ile na eze eshiri ike. Ọ bụrụ na ya emewu ha ọtọnọ, onye uzu ọtọnọ wụ nke ọzọ wee mezuo. Olezi ọ bụ na dị kpọmọ aha agbazi mmiri, ọ bụ na mmiri aha pụtazi na ọnya bụ ọ da-agba mmiri hapụ ihe ndị ahụ. Ọ bụ na ha agbazi mmiri ọnya mere na o ji wee were eze wee na-ekpezi ya ni. Ọ bụghị ya, my dear, forget about that. Arụ ọbụla na-anaghị agba mmiri abụnye n'ihe asọ ọgba. The Don. Ka o ji atụzi n'aga ya ọkwụ n'eziokwu n'ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu. Nwaanyị emeghị ifere na-abịa akọ this rubbish, you know. It just is heart-wrecking. Ọ dịghị mma. Mba a ga-enyere ya aka ọkwa n'ihe dị na ya nwaazị Rivagoro. Ọ sịkwa gị na ya ifele adị akwụ ya n'anya. Nwaanyị amaghị ọnọdụ ala ka eji emere ebere ka onye na-elele ka eji emere ebere. Nwanne m otu ọbụla o mewere onye ọbụla aja mụrụ nke were asọ mmiri wee mezubie. Makwute bụ na ọsọkpọrọ obu asụ mmiri n'ọnụ. O nwere emekwa na ọnụ nke dry. Mba na oyibo meziri na ọ dị izi, ọ na-apụ jee na famasi were mmiri ndị oyibo wee mezuerie ya, mana ọ na-ụzụ ya ka nwa ekere afịa dimkpa Bini ga-eji were ile mechaa ọ dịrị ya mma, ọ gweziela eze wee kpụọ nwaanyị. Ịbịa n'ihe a na-ekwu n'ọya ka na-ekwu ihe ọ ya bụ ofu okwu a na-ekwu ebe na ọ dịghị mma. Nwaanyị a sị na 2 weeks na ya echeghị ije, ọ dịghị mma. Ihe ahụ o mere ọ dịghị mma. O ji eze were akpụ ya ndị ma ajị ya nwere ka ọ dị mbụ nke nwaanyị. Ka ya dechagodu outing bata n'ihe a ga-eme ọsakpọrọ o wepụtakwa the other one. Ọ sị na ya mechie enyi ife okwete. Onye na-enweghị ifere ka gị na ya na-eme ife.
Why? Why you going to meet us back Hello, on? MAZI Kai. My brother. Maazị Kai again okwu nwaanyị kwuru mere gịnị? I say that Nde now. wono. Imagine me why I should work on you. Drag Negu. Hey, Maazị Amaji. And Nde wono. River Goddess, good evening. Good evening, I missed Tribune yesterday. Also, come now. What is here? Come now. Who's it from 2 times? Chai. Nke this time bụ na ọmụ na-aga na-abanye eji sukuta wee jee ya bụ London. That is okay. Who name is when I get that? Imana ihe ada dị dara mma ma ọ dị shameful. If you na-ebuchi maka n'ihe oge m na-ege those things. Kedu dị mmadụ ihe nke a? Biko a na-eme kedu onye ọbụla Maazị Kai Ocean Master My brother. and brother the Don. Eze bụ ife si na agha adị mana esi na ọ na-ada nke ahụ ala efuola m na ala efuola ọ ebe a ka ala nọfuo ala Igbo na-agba gara biko ihe m ji gbata ha na ahụ ịma m na-ege ihe master prophet ahụ enwere ihe m chọpụtara n'okwu ahụ ọ dị ka ma Maazị Akwa onye kwara AI audio message n'ọnụ PM because enwere ozi kwute okwu ọ dịghị adị nchọ na o kwuru PM direct ọ dị ka ma ọ nyere ya audio message ige ha o kwuru ma ọ na-asụ onye a dị most trusted ya sị onye ọbụla ga-asị kọmitie ka ọ chọrọ ka o kwuru PM ihe nye direct contact ha bụ ekwu ọ etinye voice message from PM na onye ahụ the most trusted person so ọ dị na-agba na the thing na ịda na nwoke ma sendere voice message ya ege ya sọ PM ziri ozi I thought I'm going to nobody like that. I don't blame you. ị ga-achị that mega na ị ga-ahụ ya m na-ekwu I don't blame you. I swear that. The thing about that, you're a PM. yana PM kwuru okwu ọ bụrụ ya na-ekwu okwu oche na-asị na ya na PM kwuru maka Uchechi ịma na uti ihe ha na-eme na this their new DOS ndị achọrọ drag people into that they can come up with any kind of lie to work people in All the possible. Nke ọ sị na PM kwuru okwu maka Uchechi is a lie. PM cannot discuss Uchechi. Ị na-aghọta? PM o nweghị ike ya. o nwere ike ọ bụrụ na PM nwere ike ọ bụrụ na ha na-abụghị discuss maka Uchechi mana PM nwere ike in a normal circumstance o nwere ike jụ ya kee maka Uchechi o wee sị oke na Uchechi nọ ya lekwa ihe Uchechi na-eme ọ sị okay that's all. ebe na PM kwuru ma ya na Uchechi ekwu na ife ma bụ na ọ mission oji. Yes, ebe na PM kwuru ka ihe ma o ji na indirectly na-agbazi the ihe PM mere institution o hiwere ya na-agba ya mgbe indirectly ọ chọrọ ịgwa na ọ maghị onye na-eso PM n'azụ ihe ọ na-eme ihe ahụ nado ntị ọ sịwụ onweghị mgbe o ji ekwu n'obi ya onweghị mgbe o ji ekpebi n'obi ya na ọnwa ha ihe PM demere ọkevere mana ihe ọ na-eme ihe ahụ bụ ọ na-emeke way ọ na-achọ ka ọ marịta esi wee make way to his friend bụ Kanu Nta Kanu ka o nwee ike ị na-anata ego wee na-enye ego eji wee na-esi ofe Kanu Nta Kanu ịkpọ ngado ntị Kanu Nta Kanu eju ya ọ sị gị na ya adịghị among the DOS the new DOS ahụrụ mana Kanu Nta Kanu ka ọ na-epush to the world hapụzie the DOS supposed to push to the world ọ bụ master prophet na-epushzi Kanu Nta Kanu to the world. The Don onye ọbụla ghọta ihe akpọrọ achịa master prophet na-eme. Master prophet is an ally. Master prophet is an agent. Master prophet ji aghụghọ bata to see if he can extract information about Simon Ekpa, but the wrong thing ebe ọ nọ wee daa ya
ihe kwari akwagari and at the wrong place. Ọ chọrọ ịma the foundation of this USB, how to come in, how to get information. Because ọ bụrụ na this man dị genuine, ị gaghị asị m na ọ nọha na internet. Ị gaghị agwa m na ọ maha what has been happening after ejechara Latin. Ị gaghị agwa m that he has not aligned with this USB movement. Ị gaghị agwa m that na ọ maha the right place. Ọ bụrụ Ugo, o si na nke Chuks gbapụta, ọ gbaba ya na Ugo, o si ebe ahụ gbapụta, ọ gbapụta na nke Vam Vam Vam. And kedu criteria Vam Vam Vam? Because if na Vam 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 bụ nnukwu, ọ fọkwara obere ihe Vam 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 abụrụ imbecile. Ị na-ene Vam 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 ozucheghị oke. Maka ọ bụrụ nwoke zuchara oke, you want to talk to Maazị, ọgwanụ gị ife ọ ga-eje, mana ozugbo because na ozuchaghị oke. Now Vam 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 leg is in CRC, is in Brigi. The same Vam 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 leg is in the old IPOB, and the one leg again is in the photo administration. So he's a confused man. Oh, ima ihe nọ na sabotage, sabotu a na-enwe correct answer. Ọ ga na-agba from pillar to post. Ihe na-eme ya ihe. And don't wait for about a kind like psychosis. That is, I don't know the best language to use for you people to understand it. When you use a psych on you, you understand. If you are not well knowledgeable enough that I am using psych on you, you will fall for it. It's pure manipulation. How much? You understand? And the goddess onwe ihe nchọrọ ịjụgo. Jụkwa m nke mma asa m dọọ. Ihe ọbụla njụrụ iyi asa ya ma na iyi asa wuya. Ọ bụrụ nke mma ma ha kwanụ. Nsogbu adị ejuzie ka help ogo. Ihe nchọrọ ịjụ kịta na-abụ ka ihe mere ma Vam Vam Fancy ji wee kpọrọkwazie ma deputy nya jeekwazie ma Finland. Okay, if you were listening, if you watch from isi kote obula nya Tata Mbeneke of a woman, you watch ya Tata Mbeneke. Kedu onye put here? Chere na ajụjụ ka njụrụ goddess nya ọzọmazi iji agọta ihe ọ na-ekwu. Ya ka nna asị na ị gaa na platform Ishika Tata Mbeneke, ị ga-aghọta why that this woman ejuru m ese ịma na enwe groups now and they went there to prove a point. You understand? Mara na that woman ejuru ese ya ọkwa nke si ya bụ barrister. Ọ ya nwa na artist ọsakpọlọ. Ịmara ha nwe group and she must be there. And ọhụrụ ofu apartment ka ha ji arahụ ka ogene ya arahụ iche iche. Ọ ka nwere ike maka what is happening has taught them a lesson like Madam Nki bi na di. Ọ sị ya jee n'ebe ahụ. O jejeje ma ọtọ na o nwere ike mgbe ọ ga-anata di ya kpochibido ya ụzọ. So o nwere ihe dị iche na egbe na egbe onye nọ na di na onye anọghị na because afụrụ mgbe ha na-abụ ojide ha kamera o were ka kamera nye ojide ha kwa obere ụzọ narakwa kamera so afụ nke a na-emegasị ụmụ ihe na-asị ya ọ na-abụ ihe niile akịta emechaa ya na ọ na-abụ ahịa ọ na-abụkwa na the apartment kwa na the hotel ahụcha ga-esikwa wee na-ejigharịkwa the hotel. You don't understand what is playing out. So ife ga-azọ fa bụ Chineke mgbe ebere that this last stage of Maazị Simon Ekpa we finish with Finland. So Simon Ekpa will come back to us again. You understand me? Ọ bụrụ na ha mechaa ife a maybe Maazị apụtara ozugbo ị ga-abịa ịbịaza fụza demonstration. Ihe a ha na-eme bụ pretense. If you watch their countenance, what ne trousers akpọrọ yi ọkwa ifu gị nke anụnwa onye na-agosi ka ọ dị ka ihe onye bụ nshi n'ike. Watch their faces. They are not. Watch izi oke ọma ọ try kwara by speech o mere mana watch ya ihu ya ihe onye na-eme dị ya n'obi. They are just pretending there. But this is Tata Mbeneke is forcing herself in their midst. Even na Sobolo Sef onweghị ike lee ka o si wee kwụrụ onweghị ike.
So that is what you have to understand. Ejem no watch ya n'isi nke Tata Mbeneke we wetechi ya, that is we kwe n'isi. He watch ya from the beginning we ruo. If that ya nwa na force onwe ye into this. Onye obune I conclude go. I don't want, I will be on my own. So obia ị ga-afụ ka o si eke onye ukwu aka, oke onye nta aka, ịchọgodo igburu onwe gị, okote gị ya n'onu, ịchọgodo ịdọji, ọbịakwute gị, a na-ekwolu ya na nwanyị awụ an epidemic nye this movement. Plus pandemic. Maazị Kai, mgbe ị na-ebido program yesterday, some people na-asị gị why ị ga-eji eme ha na you should not do that program ka echenje ya. Ọha amaghị na any morality ndị a na-eme affect the struggle itself. Kekwana ga like ati picture mami na screen one mmadụ. No, ụmụaka nwaanyị mụrụ na eti mkpu. Mba, ibu na ole ifuru ihe o mere olewu nne, mechaa olewu nne, ya afụ olewu nne ebe ahụ, jekwuru si olewu nne nwanne m, olewu nne wekwe nwayọ n'eze ishi, o mechaa si olewu nne, ịma na ebe nọ gị ọ bụ oge ọ bụ Chioma Okeọma. And onye nke ọ na-echi warning na social media. Ọ kpọchara onye ogbunigwe ụbọchị a. Ọ kpọchara onye ogbunigwe. Ya fụ olewu nne, ọ sụrụ olewu nne n'ikwe, o jekwuru ya olewu nne welu nnọọ nwayọ nnọọ dị ya because everybody is on camera, you understand. So Carolina, ọ sị na-ekwe Carolina Mbeze ebe ọ nọ dịka gasị, I don't need you, don't mind your lane. Carolina ị ga-amadụ na ọnọdụ ya nwa bụ ihe ji flag mind their business ya. Then Obinna ọ sụrụ n'ikwe. Obinna nọ ebe ahụ. Obinna bụ okpu ndị bishop. The goddess, if so, another Magola personal non grata. Unu watch ya from Bamba ihe nweta chezi mana je watch ya n'isi Tata Mbeneke ịwata ihe a na-akọ. Hey God. Okay, Obinna bụ okpu ndị bishop. Obinna yelo okpu ndị bishop. Ojekweje ekpokpuru gada, ojeje kpokpuru gada to Obinna wegwe nwayọ kwe n'isi zee onwe ya. Allen Rose, Pastor Rose, wolu nnọọ nwayọ dịka agasif ka nzekwa nnọọ isi m. Unu watchite ebe ahụ. The woman agọla personal non grata. Personal nya nke ọjọọ. Ada nne m dị proud of Ada Simon. I am so proud of you, sweetie. Nwanyị mmadụ were nnọọ nwayọ mara nnọọ, that is nnọọ. Ada Simon nwere class na. Oh my God. Yes, now why you want a class? You understand? So, and then where this America, you got to go where there, even Obi, no, we are both being Konyara Chicago, the other Obi, you understand? Only in K4 on 1 mile. Yeah, even if I actually equal achicha, would you could Ifeanyi? I watch it. I take him no time. Obi Chicago, onye ahụ nwere uche ọhụụ. Chicago, the other Obi and Helen. Yes, okay, so na Obi Chicago, onye ga ahụ nwere uche ọhụụ akpara gwa ka onye ga na-esogharị. Onye ahụ mara pere. Ọbụghọ Chicago, Obi nke ọzọ and Helen. Ọbụghọkwa Helen nke Canada, the other Helen. So goddess, let me dress the another major here. Edeka chọrọ. Because my own, I will read your comment before I will begin to read it on you. First and first, they say that I never believe that some Igbo men has no job, says Ohamadike. So these people are discussing Ada and her nonsense talking. Ndị ka ọ chọrọ ebe onye Ada and this is the Biafran spiritual leader. Instead of praying on our master prophet, Idikato would have talked to. Sorry, Idikato would have addressed master prophet. Yana
ya na vam bịara na nya na-achọ ịdị nya ite our leaders n'ezi o kwuru ọsị ọbịabasị ada etiegoro unu ọgbaghara. o chekwara onye na onwe ya bịakwu na platfọm abụghị platfọm ada na-abịa ibibịabịa ada mechaa unu ihe na nke ikpeazụ a ihe a ka Freeman ike otu onye megidere ube ji ya eji dị ka a chọrọ ewe n'iwe o ka m mee gị adreesị ewe n'iwe. So this thing your ada pụtara na-ekwu na platform as a woman, as a mother, biko ọ dị mma. ndị otu ya yeah, biko Goddess, you don't in a cook onye nke a dị ka onye dị ka ọ chọrọ bụ just like otu ada dọrọ masị wedị ịdị ka a chọrọ ịbụ nwoke, don't pretend that ịbụ nwaanyị. Ama m na ịbụ nwoke. ya nwa hapụrụ ebe o kwesịrị ịnọ, platfọm ebe o kwesịrị ịnọ. Because ọ hịara anyị fọta nwaanyị gara edo dị ya, ọ nwoke na-edo dị edota ụmụ nwoke a ndị eboro batrị ha. So anyway, onye kwuru ife ọjọọ dịka ona this woman mere wefute women dignity, onweghị ifere si na ọ dị mma, ife dị otu a lukwe ya na ezinụlọ ụnụ. Ọ dị n'oke ma ife chọrọ ikwu. Asị m egwu asị ọbụna ebe ọbụla ọ dị proud of ada gị nwaanyị ga-erepresent nọchi ya na bụrụ nwa ya n'eche ife dị otu a si na ọ dị mma ya luo onye so gị na ada dọrọ makịta kedu ọrụ unu ebe nwoke Igbo na-ewere aka ọrụ, kedu ihe aka ọrụ gị wa? ọmụkwara ihe ọ na-ekwu ọhụ ndị Igbo na-atụ n'elu na-asị na onye amaha mmadụ na-akpọ enyi ya. Ọmakwara ndị ọ na-agwa okwu pichọ nwaanyị ọzọ makpọ n'iru ihe na tiene pichọ nke gị na ịdị ka a chọrọ a ọ dịkwa mma because ọ na-ada adị mma when you come to a platform. Now she's doing this and she's putting emoji laughing. If it is theirs, they will block you out, they will tell you off, they will do you whatever they want to do you. You understand? No, I am going to do the same thing to her now, instantly now. No, that's what I'm saying. Ịdị ka a chọrọ ọ bụrụ mụ nwa nọ that lady anụnwa ada nọ fan m ịgwa gị eziokwu, aga m agwa ya si ya nwanne m imechula ịbụ ụmụ nwaanyị iru na nke a na ọ dịrọ mma. Have the courage to talk to her. Ọbụgodu nwoke o ọbụgodu nwaanyị, ibugoduru na ọ nwoke na ịbụ fan ya because if ị bịa na kọmentị ya kwuo na ya ka nke ya pụta social media ozugbo mgbago na-eji nke ka na-ekwu eji nke ya kwuo mkpam na ka nke ya pụta social media. So ọ bụghị ha bịara ihe ọ dịka ọ dị kpọm ọ dịka ọ dị agoro ọnya bụ ọ dịrọ mma. Maazị Don n'ikweghị ihu Chukwu na ihu mmadụ ọkwefụrụ nwaanyị nọ. Let me tell people don't understand what is happening. ọkwefụrụ onye nọ mali. I just want to say this thing with a sincere heart. Ife anyị na-eme abụrụzi ife anyị na-eme na anụ arụ. Spirit is after this. No, I am not seeing you. I'm not seeing your heart. But there is a being that is seeing you. If we fed in njọ ịma na disi na adịrọ mma, ifu mmadụ ibe gị ị na-akwanye mmadụ n'ife a na-adịrọ mma. And when there is a curse on that person, you are inheriting what you don't know. People should learn. Amụtago m ife na this movement. Uche m ka m na-ekwu. Afụgo m ife the spirit na-eme na this movement. I can never. Osukwa bụrụ gị nwa bụ kai today pụtara mee ife nwere ka ọ dị. Aga m agwa gị ya nna m kama ngwacha gị block ọmụ. But I cannot inherit what I don't know. Let's tell them the way it is. Ịdị ka a chọrọ na platform this lady onye nwa bụ ịdị ka a chọrọ onye na ife na ya dị ife a. Ịdị ka a chọrọ you gịnị ya dị na mma. Call her and talk to her. Akwanyezina ya n'ọkụ.
Ogenede. Happy, I'm the camera don't enjoy. One day, fire guys, I get Kunuba. Agwezia. Maboro gana nke apụta kwa iru anyị kwekwe. Ọ ga-apụta ekwekwe na nọsị na n'ụlọ na wele kwuru na mana oge na-eme wada na gwacha diva goddess ichetokwa na oge na-eme wada n'oge ego ni one day biko ndị Amerịka na ga-agala ụlọ ụra gbana ngwanu Maazị Kai ndewo ya marụ mma wider a na-asị ya ọkwa m obere wider wee nwaanyị na wider ala na ọpụtazi okwu asị m ekwu n'okwu. My kind is like university Eggman washing LASUBA's plate and chop the bomber. Ada indicator Eggman is coming to wash your plate and cut. Nwaanyị asef nwaanyị amamiso dịkwa ma ọ sị na double silence agbagotara na double silence agbagotara. The silence agbagotere mana dịtị ahịa ọha kwụ ọtọ. Ọ bụrụ mụ abịa dị ka achọrọ masị ya nne nke i kwuru na ọ dabara ifela na-emekwa unu n'ọnụ o isi ya na ọ dabara kama ọ bụrụ na gị na ya abụzi fan let it be ife na-asụ oyi na-asụ oyi ọkwụ aka ndị ka chọrọ bụ ọkwụ aka ka ọ bụ ha nche niile na-abụ ọrụ ofu akpa ka ha na-egbu and ya mere ojiji ahịa ji wee gbagbu ya nye ha niile na-egbu n'ofu akpa. And dị ka achọrọ any married woman bụ a real married woman nọ na this movement ọ na-ekwu okwu ọ na-ata eze alụ because he has a man that will curtail your tail. Any woman na this thing a na-eme so dị ka achọrọ ọ bụ na ede married your husband because I've been seeing this name iso na ndị si ka Ngozi Orabaeze ka ndị FBI jeje akpụrụ ya. So if your husband is hearing this, if you have a husband, yes, okay. This woman, ya nwa bụ onye si na aga na Ngozi Orabaeze na FBI, ha nwa na-enweta information Ngozi, ha nwa wepụta hospital Ngozi Orabaeze, ha nwa bụ ndị ị na-ekwu na nwaanyị na ọbọdị nwoke tụrụle nwaanyị ọ bụrụ nwoke. Yeah. That's how he is her agent. Why you is the proud of that woman? Dream Queen. The other this onwere onye ga-anụ ụdị ife dị otu ọdịm ọbụgodu na-ebochi ya bụ ihe na-akọwa ihe ọ ga na-akọwa ihe na ha jere na-egbu n'ofu akpa ya mere o ji sọpọtụ ya ha na-egbu n'ofu akpa. Ịma enwere ndị wo enyi nrafu enwere ike ndị a nwekwara ike ha hetiri ya ha na-arafu ya ọ na-emekwa weda ọ na-eme chelu ịdị ka achọrọ ọ na-abụ ọ na-ekwu okwu ihe ọ na-akpọ die ọ na-respect die onye ọ na-ada akpọ die bụ odogwu if ọ na-ada that's how she address her husband odogwu. Yes. So ịdị ka achọrọ you can't see such a thing like this ịkwadie efuru ada n'anya ife ọsọ ya bụrụ nwere ife a na-elite nna ya ịkpọ ya egwu asị ya nne nke a daba mana anụnwa bụ ụdị ndị ọkwa ịma that their husband don't talk
Mụnwa na-egbu n'eze isi m because I know there is a crown. Ya eze nwa ife si na nwaanyị ka ọ bụ. Okay. Ịdị ka a chọrọ ọ ardent fan ya ka ọ bụ. Ọ ardent fan ya. You understand? So Ịfụ mmadụ n'anya ga na-agwa eziokwu. ị ga na-agwa Onye na-eme ihe ọjọọ ma ịgwa ha eziokwu ịfụ ya n'anya. Group of ndị iberibe. So gị wa na oge ọ bụ na ma no ya bịa call me blow, I come ita me out because that time me out. Aka me challenge you ọfụma na. But onye be dị ka achọrọ. That is, yeah, you have the courage. You don't see us in your platform. You don't. If you want to repent, you repent. Mmadụ anyị ejide nwe m na platform ya dị ka achọrọ. Una drive go this lady drive or you no melu this lady away. That is osizie nya si na mmadụ pụọ. And onwere onye na-afụ iru mụ na gị na abụọ iru ya ka a na-afụ. Una damage go this lady. Unu rafụzia the remain on nke and okwu a nwanne na-egbu okwu nwaanyị na nwaanyị. Ihe a bụ okwu nwaanyị suppose ịgwa nwaanyị ibe. The pieces of herself. Okay, onechezie ife a kịta oluzie echi ọbịa si unu biko ihe a master profit na-eme unu gbaghalịa. Ịdị ka a chọrọ jụọ onye ada agba abụghị na nwaanyị Igbo ahụ ekwu ụdị okwu a. Nwaanyị Igbo ji ekwu ụdị okwu. So abụ na onye ahụ ṅụrụ mmanya onwe nwaanyị Igbo ji ekwu ụdị okwu a. Okwu a nwaanyị na-ekwu pụtara ebe a na-ezuzugharị. Unu gara ịkwara ga na platform ya gwa ya okwu si ya master profit. Ị kwesịghị ịnọ na platform na-aṅụ mmanya. Ị kwesịghị na-ekwu okwu dị otu a. Unu ejekwula ọsakpọlọ gwa ọsakpọlọ okwu. Unu asị ada biko baa n'ime ụlọ. Unu amara na afịa ka a na-emechu. Ife omenili bụ ada like n'ụdị nya abụ m ọkagba nwaanyị nwere ife mmadụ nwere ike ime m ga-ashọkụ m ga-emetụ m mana onye ahụ ọ bụ sọsọ afọ ya ma afọ ụmụ nwaanyị. Yeah, that is. Oh, yeah, baby. Yeah, with the woman, Abby. Yes. And don't will onye kpọrọ na this master prophet dia onye nwaanyị. Ịma ife okwulu ịdị ka achọrọ ọ bụrụ gị nwa ọ sị ya ada bakpuo n'ime ụlọ. Ụmụ nwaanyị yipụrụ gị pantị, ụmụada ha yipụrụ gị pantị kpere gị ekpere. Ọgụ bụ ịdị ka achọrọ ka a na-achọ yipụ pantị kpere ekpere ọkwa ada. Ọ dị woman, ọ dị asị na nwaanyị ka ọ bụ ọ picture dị ha. Ọ dị mma ụmụ nwaanyị apụtazie mgbe nwaanyị kwuru si ụmụada and you know when ụmụada pụtara wee iwe mee ife dị aṅa that na ọ na-adị somehow. So ka anyị hapụ ị na-anọzi under the comment section or something na-ekoro onye ọzọ problem. Nwaanyị na-asọpọtụ nwaanyị ibe ebe ọ na-eme arụ kusmite na onye ahụ na-emekwa arụ n'ọkwa the same thing ka onye ahụ na-emekwa. Beautiful. Nya ịmachalụ mma ekulu ụla nne m. Ịmachalụ mma nya nene m na-enene biko sleep and think about it. Ịma kayo Maazị Kai ịma this our platform ịma nke a na-akpọ Yakuku ọkwa ịma ya Maazị Kai? Yakuku. Yes, enwere one guy na-abụ Yakuku ya gịnị nwanụ ọ bata na platform ihe ọ nọ bụ distraction o megide nke o megide one day isa Yakuku ọ dịkwana nka ma agọlụgọ ọfọ ọkwa Yakuku mecheziri now repent ya anya ya dị yes. Because Yakuku megide ihe mmịọ Yakuku yọọ ya na ọzọ ije agha adịkwa gị ọ dịzị aka. At times you can preach and somebody can repent. And I am so happy that Yakuku repented. Or ya ghọta onwe. So ị dị ka achọrọ nwanne m ịmaka. Nwaanyị ọbụla na-asọpọtụ ihe ada otu na-ekwu. Ịma na onye ahụ abụ nwaanyị Igbo. So nne m biko gwa ya okwu o nwere ike ịnụ and ọfụka gị n'anya. O nwere ike gwa ya ọ ya anụ o nne m. Ịmaka, you cannot be beautiful to put your hand n'ife nwere otu ọ dị. Biko na ụmụ nwaanyị niile anọ na platform ya Modern Goddess ọkwụ ndị a magasịrị mma otu ya na-emekwakwa ụdị ihe a na-ekwu iche na ha dị innocent ma na ha na-emekwakwa ya. Mba mana nke mba ihe mere anyị ji na-ekwu okwu nke a bụ na nke a dị on internet ịghọta ọ bụghị nọ ihe 30 minutes ọ bụ ihe 1 hour
or ife dị njọ, and we need to address it. You understand? Ọ bụrụ na ada apụtaghị kwube ife o kwube, o nwere ike ọ sị all those things they are lies or something, mana ọ pụtaziri kọwawa from nke obi Germany, ọ kọwawa from nke onye osina onye Holland, ọ kọrọbịa na nke vam vam vam. Ọ bụzia na mmadụ ka ọgọ ọnụ na ede njọ, ị ga-egosizi na ede njọ. So the stories is not something the palatable. Nkịta niile na-eri nsị, mana nke richere nsị nke ekpụrụ ya n'ụlọ ọ bụrụ ole nsị. Akwa ihe aka nwoke ya bụ ogereche ojekwaje kpọrọkwa kpọkpọ n'ime ụlọ. Arụ megburu. No. So God will help all of us. So bad around they one catch phone come on give guys wake. Did on. Anyway, after arọta nwụrụ ya na nrọ. Sa arọta nwụrụ adụoju na nrọ. Onye rọtakwara ya na nrọ mana na ọ bụ ihe ezigbo ihe mere. Mba were na kwokwu nọ itekele to heart ma ọzọ na wefe ji ife pataneze m. Ndewo. Okay, no, thank you so much. Thank you for Orient Aru. You are doing well. They were done. And Ocean must am no level go again. Not all for my. I don't know. Yeah, I don't know what. I just naked internet with my phone. We did it. It's in the car. But I'm already 2 years with a lie. That is amen. They were. Oh, Amaji mom never Amaji Chigoze and his wife. His wife, God bless you. His wife, thank you for your support and your love. Amaji Chigoze, God bless you. God bless all of you. Mankind. They won. Madam Origin was here. Madam Origin, I greet you. And all of you that joined us at Obi-Wan. Amaji Chigoze was here as well. So you know yourself. May God bless all of us and see you tomorrow, please. We're going to stream also live tomorrow, and just to see if you can follow the updates. So sleep on time, those of you in America. So you will give my Kuneni shows to your time or depending on your time anywhere. So you can join us. Catch a phone. Mankind. I'm running late too because I have other things to do before I sleep. Mankind, let me hear from you 1 minute in Devil. Mankind. Okay. Ndewo. Kai, introduce together. You can just join now. I get them when I got them from but I'm busy. So when they want more space, they can say, that you don't know what. Can you have it? Yeah, you paramara. Come to the thank you so much. Morning, afternoon, night, or day easy. Thank you for your efforts. The speaker. Yeah, speaker. Have your boss, no? So bad, banana, one camera ending come because I'm it's so to I can get the phone. I forgot you about me 1 or 2 things. So okay. Thank you so much for your time. Okay, good night. Good night. Good night. Ọganyara chọrọ ka ogbenye biri
ọgaranya chọrọ ka ogbenye rie nri, ogbenye chekwubezie Chukwu. N'uche Chukwu abụzi ka ya eme, n'uche Chukwu abụzi ka ya eme n'ụwa, ihe o soro n'iro ya si arịbazi ya. Ogbenye bebe, ọgaranya ṅụrịba, ogbenye ṅụrị, ọgaranya ejebe ihe soro ya, mana ọgaranya nwụọ, ogbenye abịa bebezi akwa. Ọgaranya chọrọ ka ogbenye biri, ọgaranya chọrọ ka ogbenye rie nri, ogbenye chekwubezi Chukwu. Ọ dịrị m mma, ya dịrị ibe m, ọ dịrị nwoke mma, ya dịrị nwanyị mma, na-anọkwa n'ebe bere ugo bere. Ọ dịrị m mma, ya dịrị ibe m, ọ dịrị nwoke mma, ọ dịrị nwanyị mma, ụkwa na-asa anya nna m n'ịga dị. Ọgaranya chọrọ ka ogbenye biri, ọgaranya chọrọ ka ogbenye rie nri, ogbenye chekwubezie Chukwu.